Hunza shangu dzangu. Ngano yamunounzirwa neve Sarura Kids. Teererai vana, ndikudzei ngano. Yogai kuti pandinokuti paivepo, imi munoti dzefunde. Handiti? Ya, okay, ngatichitangai. Paivepo. Mukomana ainzi Farai. Nhasi ndiri kuda kukuudzai nyaya yakaitika kuna Farai. Asi tisati tatanga, chimbotarisai mufananidzo uyu. Ichi chinonzi chii vana? Ishangu. Dzokororai. Shangu. Magona. Ngatichitangai ngano yedu yanhasi. Farai ari kutamba panze. Anonakidzwa nekutamba nebhora rake. Baba vari kudeedzera. Farai! Farai! Hunza shangu dzangu. Farai amhanyira mumba. Apinda mumba mekubikira. Angawane shangu muno here? Ngatitarisei tese mumba mekudyira. Mune ndiro. Tinodyira mundiro. Mune gaba rehuchi. Farai anofarira huchi asi haakwanisi kusvikira. Mune fridge. Tinoisa chikafu chedu mufridge kuti chisaore. Mune mutsvairo. Mutsvairo unobvisa marara anenge adonhera pasi. Mumba mekubikira mune stovhu. Mai vaFarai vanogara vachibika chikafu chinonaka chekuti pano pastovhu. Vanobika nemigoti nezvipunu zvekubikisa. Dzimwe dzenguva vanoshandisa magravhisi. Magravhisi anobatsira kuti vasatsve kana vachiburisa zvinhu muavheni. Hove yaFarai inonzi Dolly inogarawo mukicheni. Asi muna hamuna shangu nai. Titarise kupi futi? Unofungei? Tiendere mumba mekutandara. Tapinda mumba mekutandara. Farai angawane shangu muno here? Ngatitarisei tese. Muno mune chigaro. Baba vanofarira kugara pachigaro pavanobva kubasa. Vasiya shangu dzavo pachigaro here? Bodo. Ngatitarisei futi. Mune runhare, tafura nechigaro chababa chekuitira basa ravo. Hapana shangu pasi petafura iyi? Hapana shangu. Farai ashaya shangu mumba mekutandara. Titsvage shangu kupi? Farai apinda mukoridho. Mukoridho mune masteps anokwira kuenda kudzimba dzekurara. Mune tafura ine maruva. Mukoridho mune mufananidzo pamadziro. Hona! Shangu dzababa idzo! Tadziwana! Handei tinopa baba shangu dzavo. Maona vana, Farai azofara chekuti pano paona shangu dzababa. Apa ndipo panoperera sarungano rwedu. Tozoverenga imwe nyaya mangwana.
kana mafariro ngano yedu yanhasi. Tinyeyo pakanzi subscribe. Mudzokewo kuzonzwawo dzimwewo ngano dzedu paSarura Kids pano paYouTube. Muva nezuva rakanaka. Sarura Kids. Vanahuai titambe. Tevetsurai shatinoita. Fugamira. She said to God, she said to God, she said to God, she tendera, she tendera. Manya. She found. She got up a sea. Sarura Kids. Yes, oh, hi. Yes, my name is Dave Jones, and this is my wife, Plaquet. And our kids, Maya and Amelia. We're your new neighbours. Hiya. Oh, hello. Welcome. Come inside. Come and meet my family. Oh, hi. Makading, ndini baba May. Ndimi baba kizani vedoacha. Oh yes, hi, I'm Dave Jones. We just moved in actually, not that long ago. We're still in the process of unpacking, but I thought we should come and say hello, because obviously we haven't actually had the chance to actually meet. We've just been so busy. Ndinoitweni mai May. Ava ndo vana vangu ava. May na Amelia. Mauya, zvinofadza kuonova vakidzani vedu vachiuya vachizotishanyirawo kuti tikuzivei kuitira remangwana. Ndakanzwa kuti makabva mhiri kwemakungwa. Ichokwadi? Hongu ichokwadi. Asi sezvamunongoonawo indakazvarwa kuno kuZimbabwe. Ndikazosumuka ndichinotsvaga basa kuUK. Nai. Saka mauya kuzoita basa rei kuno? Ndakaita rombo rakanaka. Ndakaona basa rakazonaka chairo. Ndichishanda nema-NGO kubatsira vakadzi nevana vanotambudzika muno muHarare. Ingai basa rakazonaka. Makorokotoi mai May. Maita mauya kuzotiona mufungenyu. Ushamwari hwakakosha. Isu patiri pano ini zvangu ndinoshanda zvangu ndiri pamba nguva dzose. Saka kana mune chamungangoda, chero chamuri kutsvaga zvacho, uyai mungondigogodzera ndendiri pano ndinokubatsirai. Maita mai May, ende tinozvirumbidza. Kana vana vachidoyozotamba kumba kwedu, ngavauyewo zvavo. Iko zvino tachakamirira zvino kuti zvibve muchikepe.
takamirira futi kuti tigadzirise pamba. Saka ndine mavhiki kana mairi kana matatu ndisati ndatanga hangu basa. Saka kana vana vachida kuyozotamba mahumbwe kana kuti imi zvenyu muchida kuyozotandadzawo neni, uyai zvenyu pamba pedu munongogogodzawo. Ini hangu mangwana chaiye ndichambopinda kudhorobha. Saka semunhu akangana dhorobha kudai, pamwe kana mune chinguva mukaitawo chinhambo ngatiendei katose. Ndiri pano, shuwa ngatitoendai. Ndichatopindawo zvangu kuna naPick n Pay mangwana. Saka tinotongofamba tiri tese. Pick n Pay chiriko kuno. Ende Pick n Pay taimbokwenda tichiri vana vadoko. Pick n Pay chiriko. Zvese nana OK, nana Edgars, kana kuSam Levy zvichiriko zvese. Makapedzera uya kuZimbabwe rini? Aiwa ini, ndatoneka chinguva, rega ndifunge. Ndakapedzera kusvika kuno, ndane makore 12. It's been 12 years, darling. It was before we met. Uchatonetsekana zvako mudhorobha. Usanetsekana zvako mumwangu. Tinoenda tese, ndinonokuratidza kwese kwese. Kana pane chauri kutsvagawo, ingondibvunza, ndinonokuratidza kuti zviri kupi, handiti? Munenge mandibatsira. Saka baba Maya, munonzwisisa Shona here imi kana kuti munongogona njatu? Ndichiri kudzidzira. Well, actually, it's a funny story, really. I understand everything, but obviously, because I didn't grow up in Zimbabwe and I don't really have the chance to speak it as much as I'd like to. I haven't actually been able to say very many words, but Plucky's mum is always speaking to me in Shona, so over the years I've actually had to pick up a few words. But you know, the thing is, right, I can actually understand lots more than I can say. So actually, if you guys would like to teach me, I would love that. I would absolutely love that. I think, you know, now that we're here in Zimbabwe, I'm going to have no choice but to be able to speak the language. So that's another really big reason I'm very excited about being here in Zimbabwe right now. Mungu wangu, kudzidza hakuperi ofungako. Zvawatoya kudaiso zvatonaka. Kwese kwatiri tichiendeyo neni, unenge uchitaura zvako nechishona. Saka ambya vako vaitaura newe nechishona, asi iwe neni uchatongotaura neni nechishona chete, handiti? Oh man. Asi chinai. Oh gosh, this is going to be hard. Oh, Daddy. That's silly. Daddy, if I can speak in Shona, you can speak in Shona too. Listen, it's easy. You just say, Neniwo ndichadzidza. And before you know it, you're also going to be learning lots and lots and lots of Shona words. Oh, chokwadi mwanangu. Wataura zvako. Don't forget, Devi, it's chokwadi, di. Kana uchitaura kakuti d, yemuchirungu, unotika d. Yeah, didn't I say that, hun? I said d. D. Yeah, d. Usazvinetse zvako murume wangu. Zvichoya zvega, patichakuendesa kuruzevhoko. Aiwa, uchadza kwakuchitsenga chishona chiya. Yeah, we do have to go see your family in the rural areas, don't we? Uchadza kwakugona zvako iwe. Muchazvionera mega zvenyu baba Maya. Kuruzevha kunonakidza, asi vanhu vazhinji vari koko vanongokanganwa, vanonga kungotaurawo newe nechishona, saka uchatongodzidzira zvako. Zvinonakidza asi. Yeah, I can't wait. There's so many things that I really want to try out now that we're here. Hang on, I'll say that in Shona. Apane zvinhu zvizhinji zvandiri. Oh gosh, zvinhu zvizhinji. Yeah, what she said. Yeah, lots of things. I want to try lots of things.
Saka vanhu, nyama inenge yaitaka kunze koko. Ngatimbobudeka panze timbonosvaka kuti gochi yakamira sei. Oh, gochi. I love gochi. That's like that festival that we go to like all the time. Yeah, that festival, remember? In the UK. Yes, they do gochi there as well. Saka ngatibudei zveduka panze, tinotsvaka chekudya. Ndanga ndagadzira futi nechimondimwi, munochifarira here? Maiwe, musadaro. Mai vangu vanogadzira chimondimwi chandinofarira zvekupedzisira. Ito ndipakurire nekachimondimwi parutivi handiti? Zvakanaka, handeka panze. Sarura Kids. Vepano. Asvikai zvenyu tiri muno, tiri kulaunji, uyai zvenyu. Masikati mai, maswera sei? Taswera maswera zvenyu, makadinyu maitiresi? Ndiripo zvangu. Ko, vana varipi? Mama wangu, kurukura hunge wapotswa shuwa. Nhasi tandapindana nazvo. Kuchichiitika nemai, musandityise. Vana vari kupi? Usanetseka nezvako munhu wangu. Mai zvose naJunior vakakotsira. Asi takatoswera nezuro manheru ose. Takarara takagara ufungako. Chii chandichaitika futi? Aiwa, zvawasvika kudai so, regeni ndichimbomira. Ndanga ndamboenda paindaneti, sezvo indaneti yedu yanga yatombotidzokei zuva rese ranhasi. Ndakati rega ndimbotarisa kuti pane chandingaite here kuti ndibatsire mwana wangu. Uye akatidye. Hachisi chikafu chevana. Aiwe, maitiresi, unongozivawo chabikwa chaora. Ngatiuye tidye, ndikuudze zvanzvaitika nezuro takarara tiri muchipatara. Muchipatara haurive seiwe? Uya akanendikuudze, uya tigare patafura timbokurukura. Saka iwe nhasi sawira. Ndanga ndakundikana ufungako. Ndikati kunhai muedzo rutsei wandotsvaga kusvika pakadaro. Ko hapana chauti wandiudza kani newe? Chii chaitika? Ndimei here kana kuti ndiJunior? Ndiani chaiye akuvara? Mumwe wangu, ndatozvishayirwo pazvo ufungako. Handiti ndakakudza kuti nezuro taida kuenda palekchivero. Wakandiudza? Zvino nezuro tasvika manje palekchivero, tigotamba tigonakidza zvedu. Nguva yatopera takuda kutodzokera kani kumba. Junior ndoshaya kuti akambozvifungiswa nechi, agoti ndikuda kudzokera mumvura yamai. Ndakati hande zvedu, tingoti kamwe chete tondabuda futi. Saka chii chakabva chaitika? Zvino ndikangoti rega ndingoti nemwana wangu afaro apedze shungu. Tikati tasvetukira zvemumvura. Kungodai so zvishoma. Ini zvese nemwana, zvese nechikepe chacho kudubu mvura. Haureve seiwe? Chokwadi kani ufunge kani? Ndakatozvishayira pazvo. Ini ndikakurumidza kunomusvetukira Junior ndikamusumudza ndikati hutu.
ndikati naye ndikadhonza nechikepe chiya ndakatoshaita kuti ndakazvita sei. Imi maimai musadherere imi, kana mayasovhunduka imi munosumudza chikepe chiya kuita kunge bepa chairo. Ndakatozvishayira pazvo, ndigoti navo vese kuchipatara nacho chikepe. Muchityara chikepe imi? Hongu ndakachityara nemunzira mesomo, vanhu vese kunditarisa kunge ndakupenga unoziya. Saka chichi chakaitika pamukasvika pachipatara. Takaita rombo rakanaka mumwe wangu. Unoziya musi wemugovera kudai so, chipatara chinenge chakazara nevanhu zvisina kamboona. Takangosvika tichingoonekwa ipapo nachiremba zvese. Kwasvikanzi china chiremba? Chiremba akangotarisawo mwana. Hapana zvavakaonawo zvavo nezuro, asi vakangoti chii, ngaangorara ari muchipatara nezuro manheru kuti vangoongorora. Dzimwe dzenguva nditi vanenge vachidongoongorora vakangotarisa-tarisaiwawo mablood pressure. Nhai ndandisingazviziyewo, saka takatongorarawo takangogara takatarisana nemunhu wedu unoziya usiku hwose. Pandamuka nhasi makuseni mumwe wangu, ndanga ndakaneta hope chaidzo. Zviri kuoneka mumwe wangu. Aiwe maitresi, chokwadi mudzimu wako paronda wati nhunzi dzekudye. Tototenda kuti tichiri vapenyu chete, zvingadai zvatoipa zuva ranhasi takutotaura imwe nyaya yofunga kumumwe wangu. Maimei, ndivo vana vacho mufunge henyu, muchazozviseka zvenyu mune ramangwana mufunge. Mheno pamwe ndizvo, asi zvanhasi ndakaneta zvangu ini. Saka nhai, uri kubvepi uri kuendepi? Asi wamwenda kuti kukarati nhasi? Unongoziya kani ndakuita zvikarati mazuva ano. Handisi kubvira kaniwe, ndakuvhundusira ana hayava tiri kuzvigona. Asi ndandamira kakarati kuti tiende chii uko. Wakanganwa here? Kukanganwa chii futi? Nhasi zuva redu karimushandira pamwe. Maiwe, kukanganwa zvangu, maiwe, zvino ndichaudzani. Netero yacho chete kani. Ufungako naye chitoti kana ndangopedza zveindaneti ndichangodya hangu chikafu changu ndandatonokotsira. Aiwa, musazvinetsi zvenyu maimei. Ini ndichadii, nhasi ndichaenda ndonobata ndima yenyu. Mune ramangwana pamwe mungangozondibatsirawo neniwo. Mukadaro mune mandibatsira zvisina akamboona. Kukanganwa zvangu zvamu chose. Ndanga ndatonetsa kana ndikati vana vangu ava ndichazvitangira papi, ndodzani zvino zvatakasiya baba vacho nezuro tichiti tiri kunge ndongonotamba mahumbwe. Tanga takusodzoka takutaura imwe nyaya mufunge henyu. Usatombozvinetsa zvako mumwe wangu. Zvino ndizvandandakunzira futi mhodzi dzemhunga nepfunde ndadzisiya kumota. Rega ndipedze chikafu changu ndozokunzira mhodzi dzako handiti? Unenge wandibatsira chaizvo. Kazwai mai Tracy. Kazwai mwanangu, wakadii hako? Tiripo makadii zvenyu? Tiripo zvedu. Iwe watomuka here nhai mwanangu? Kana kuti wakumbonodzokera nokotsera zvakare? Aiwa amai, ndatomuka zvamweni, asi ndakudombonotamba neshamwari dzangu. Ndokumbura kunotamba panze. Enda zvako mwanangu. Asi ugare pedyo pandokwanisa kukuona handiti? Hongu amai. Kurumidza zvakare kudzoka, wazvinzwa? Pandichapakura chikafu chemanheru ungowadzoka handiti? Hongu amai, ndatenda. Ndozokona mwanangu. Bvaimi maimei, aguta haoneki. Ini rege ndokutorere mhungu yenyu nepfunde iri mumota mangu handiti? Ndozokonai mangwana, ndichadzoka pano kuti ndinotarisa kuti Juni aswera sei. Maita basa mauya mufunge yenyu sawira. Ende matondibatsira nhasi munoziya, ndandakutotenderera musoro. Musazvinetsi zvenyu maimei, ndo vana vacho, ndokukura kwacho muchazviona zvenyu. Apo padoko zvapapa.
Vana vacho, mashiripiti chaiwo. Usandidaro shamwari, ndingasatotamba nhova. Tarisai mukati, shumba inoruma. Tarisai mukati, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Tsai rakaora. Sarura Kids. Nai Lakmo, ndiri kubhoikana. Kuwabhoikana nei futi nhai hanzvadzi. Kungoshaya zvangu chekuita. Apa futi ndine nzara. Kokaswa kangano here zvataura namai nababa. Zvanzi zvavari kubasa kudai so, isu hatifanira kuti tibude panze. Ini hapana chandinotya ini. Hautye hodzongwe iwe. Hodzongwe dzipi futi? Anodiwa navo ngai? Aiwawo, ndovaungati vanotyisa vaya. Aiwa, hande mhani. Ndakanzwa vanochengetera chikafu pamba pavo. Susan, tanzina mama tisaende ikoko. Uyezve, kana zviri zvechokwadi, ndakanzwa kuti ano navongai vanofarira kudya vanhu sesu. Vakati kana vakaona vanhu vanenge iwe neni, vanoti tisu chikafu chacho. Asi hatisi chikafu wani. Unodzane anoteerera. Zvanzi tisatombopasvike pamba pavo, nokuti tikasvika pamba pavo, vanogona kutotidya vachiti isu tisi chikafu chacho. Wakutongwara racho ndivo ngai. Iwawo, uyu anongotya uyu. Iwe, inda kutonoenda kumota. Kana usingade kuuya gara zvako, asi ndiri kutyaira. Saka ndichangoya newe, asi Susan ndinotya. Usatye zvako Lakmo. Ini ndinokuchengeteni. Havandityisi avo. Hodzongwe kudii. Hapana chiripo handi. Urikona chii Susan? Lakmo, ngatitarisi. Varimo. Zvinosaka todini Susan? Wona mvuu dziri apo. Pane mvuu sha. Saka handi pane mvuu handiti. Ahongo handi. Asi ngatiti chiseveseve. Chiseveseve, okay.
Ndiani ari apo? Vamungoruvaridzi vari kungotambawo usanedzikani zvako. Ndinoda kukotsira ndacho ngatimbokotsira. Wanda. Vatone here? Vanenge vachiri kutambavo. Usataurisa unozomutsa mvuu yako yoyo. Go, kids. Achiona here? Anenge asina chaaona uyu. Nyarara akutsoka. Like this. No. No. Ane vabata. That's so. That's Superman. Shona. Susan, ngatitotiza akatarisa kurutivi. Let's do it. Ngatitize. Tiende papi? Ndaona pane bepa ririkosera apo. Ngatiende pabepa iro. Ngatimanye, ngatisvike pane bhiza iro. Inside there. Hey, Saka zvanzi chikafu chacho chiri papi? Zvanzi mune chikafu. Bhokisi riri pasi rapo iro. Iroko. Regirini. Wangu ndiro. Saka kana zviro zvongatiendei. Ngatisaite ruzha handiti? Susan and Susan, taonekwa. Ngatitize. They got away! Oh no! They got away! Batissa! Oh no! Naiwe Lakmosh, tanga tatoparara. Ndosha nandishisaka nikukuudza akani naiwe Susan, iwe hauteerere. Ndakuzoti zvanzi namai nababa tingogara pamba. Dzikama kani hanzvadzi yangu. Yanga isiri nguva yedu yekuti tiende. Ina ndichatombopa bude futi ipapo. Ndinoshaya kuti vanga vachiti tiri zvidhori here kana kuti tiri chi. Havazvionere kuti tiri vanhu. Ndakanzwa kuti vanhu vanenge anaungaina naano havatombozvione kuti isusu hatizi chidhori. Vanenge vachingoti chidhori chekungotambisa.
Saka isu toziya kuti kana tichifamba tinofamba takadii? Takangwara. Taura zvako hanzvadzi yangu. Saka tichatodza mai nababa kuti tadzidza chidzidzo chakakura stereki nhasi. Hatizombobude pamupano patiri tega handiti. Hamene iwe kana kuti ungade kuzombopabuda ipapo. Kana chikafu chacho ndamba ndatoguteni. Kurukura hongu apodza shuwa. Tanga tatopindana nazvo. Inda kunokutsireni. Wozivadza mai nababa uri wega. Sarura Kids. Hello. Hi. Kwasoi. In Indonesi Maya, and ndaka kurira ku London. Gore rino ndrukuya na mai vangu na baba vangu ne muningina wangu kunogara ku Harare mu Zimbabwe. Baba vangu vanonzi Dave Jones. Hi, how are you? Mai vangu vanonzi Plexiris Hungwe. Ntafara nikukuzivai. Muningina wangu anonzi Amelia. Hello. Handisati ndambosvika paHarare. Mai vangu vanogara vachindiudza kuti kuZimbabwe kunonakidza. Ndine hama neshamwari dzinobva kuHarare. Dzimwe hama dzangu dzinogara muno muEngland. Dzimwe hama dzangu dzinogara kuZimbabwe. Saka pandichasvika kuZimbabwe ndiri kunodya nzimbe. Handisati ndambodya nzimbe, asi mama vanondiudza kuti vaifarira nzimbe chekuti pano pavanga vachiri mwana mudoko. Iwe nai. Nzimbe dzinonaka. Ndichadya nzimbe mama. Uchadya nzimbe mwanangu. London inonakidza. Upenyu hwangu hwese ndakangogara ndiri muno muLondon. Tinoenda kunzvimbo dzakawanda stereki muLondon. Kwandofarira kuenda stereki kuKensington. Tinombosvika paRichmond, paKew Gardens. Panonakidza. Tinomboita tichitenderera tikambona Big Ben. Tikatombopindo mu London Eye nemhuri yangu. Mama vanofarira stereki kutenderera around London nokuti vanoziva kuti kuLondon kunonakidza. Mama vangu vaimboita basa renursing, saka vaishanda vari mukoti, vari paWestminster Hospital. Ndipo pavakasangana nababa vangu. Baba vangu vaita basa reIT, vaishanda nemacomputers. Vakasangana namama kucanteen, vakatanga kukurukura. Ndipo pavakaziva kuti vaida kuroorana. Yeah, that's right, Maya. And as soon as we got married, soon afterwards actually, Maya turned up. Maya. And then a bit of a shell shock later, along came number 2, Amelia. Hiya. Meeting my lovely wife and her beautiful family is the best thing that's ever happened to me. I'm still learning how to speak Shona, but I can now understand. That's also because Ambuya Vangu will basically not talk to me in anything other than Shona, so anytime I call her, she just speaks to me in Shona.
Zvakanzi namai vangu kuti munhu adzidzire chirudzi anofanira kugara achichinzwa zuva nezuva kuti zvimva zvamurerukira kuti anzwe kuti rudzi rwacho runoita sei kana vanhu vachitaura. Yeah, and I am actually trying a lot to say these words, right? And, you know, I think moving to Zimbabwe is going to be the best thing that's ever happened to us because it's going to be a great opportunity for me to learn how to actually speak in Shona, like out loud. I really don't practice as much as I should. Yeah, Daddy, but that's also because when I speak to you in English, and Mummy speaks to you in Shona, so you just answer in English. Yeah, that's true. Yeah. So when my wife Plucky got this opportunity to move to Harare and work with a non-governmental organisation that is looking for nurse educators to do outreach work, we thought it was absolutely brilliant because, you know, she's got the great opportunity that she can actually use the skills that she's managed to acquire in the UK and work in a way that helps the country where she grew up. Ndakatoshamisi kuonazvo. Pandakariwanawo basa iroro, vakati vanotibhadharira kuti tibve kuno ku-UK tichienda kunogara muHarare. Saka zvatichaita, sezvo pari kunetsa kuti tiende kuZimbabwe tichizodzoka munguva dzino dzekorona, tichangopinda mundege toenda tombonogara zvedu kana pahotera. Tatenga musha kudaro, tozoenda tichizombonotarisa kuti kune kwekugara here munzvimbo dzatinofarira. And all this while, I'll of course be learning Shona. Unenge uchidzidzirawo Shona mudi wangu. Well, the great thing is also because of Corona, it means that I can work anywhere in the world. So my bosses have basically said they are happy for me to work remotely for as long as I possibly want. I might have to come back once every year, couple of years if we can stretch it. But really, I'm so excited because I've heard so much about Zimbabwe and I've heard how amazing and beautiful and lush it is. KuZimbabwe ndanga ndakusuwo fungako. Vakazoti ambuya vako kana vasangana newe kudai so. Mai vangu vanogara vachindinetsa kuti konai uchamunza rini mukosha wangu, uchamunza rini komukosha wangu, ari sei konai Devi. Saka Devi, takutoendawo kuZimbabwe fungako. Yes, I can't wait. I'm going to pack all my bags, pack all my things. We've pretty much done everything we needed to do here. We've sold up whatever we needed to sell up. And everything else is just going to go in storage until we see how things are going when we're in Zimbabwe. But really, this is the best opportunity that we could possibly have. And I'm really looking forward to it. I can just see it now. Bungee jumping from Victoria Falls. Going abseiling. Going scuba diving in Chinoi Caves. Riding on an elephant. Or maybe even a giraffe. Relaxing in the tranquil, serene pools in the Matobos Hills,
surrounded by nature, birds tweeting, wildlife singing its wild, serene song to me, before jetting off to go hiking and fishing in the Eastern Highlands. Your modern-day James Bond, discovering Zimbabwe one step at a time, effortlessly. Okay, David. okay. Saka tichazozviita zvese izvozvo tinenge tine nguva yekuita zvose zvaunoda nezvimwe futi. Tichazoenda kuZimbabwe. Ndine shamwari dzangu ndo dzichazotiratidza sezvo ndine makore ndisati ndambokusvika kuZimbabwe. Zvinhu zvati chinjei. Saka tinenge tichida munhu wekuti anongozotiratidza kuti tinofamba sei, tichiziva kuti nzvimbo dzatingaende nedzasingakwanise kuenda ndedzipi dzacho. Yes, you're absolutely right, darling. That's exactly what we're going to do. This is what we all need, a great, fresh new start to discover new things that we haven't had the chance to see before. And what better time than to do it now? 2021 is definitely our year, isn't it, girls? Yay! The Jones are moving to Zimbabwe. We can't wait to have amazing adventures with you. And if you want to catch up with our adventures, you know exactly where to find us. We're going to be here on Sarura Kids channel on YouTube. And I just know you're going to sign up and click the subscribe button down below and make sure you come and you follow our adventures every single week. I'm so excited! Yeah! Sarura Kids. Bingo.
amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo h, huku I, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, poto. R, rokwe s, sokwe t, tsuro u, ufu. V, vana w, wuyu y, yambudza z, zizi. A, amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo h, huku I, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, poto. R, rokwe s, sokwe t, tsuro u, ufu. V, vana w, wuyu y, yambudza z, zizi. Tapedza! I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo hu, huku I, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, poto. R, rokwe s, sokwe t, tsuro u, ufu. V, vana w, wuyu y, yambudza z, zizi. Tapedza! Sarura Kids. Tinorimane, badza, huni dzinosumwane, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorimane, badza, huni dzinosumwa rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Naya skena, mambonere butsi ndathengerwa nasekuru wangu nhasi. Hongu ndadziona, butsi dziya dzemaroon and dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona and dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava. Ndadziona kani mai, ndedzako. Dzakazonaka shamwari and sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndadzingatombozvisiye nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza mai ndiri ndega. Kunduza chii?
Nei, baba vangu vanditengera shangu nheme idzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziya, ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira pavakandiunzira nezuro baba ndakashandika tiko harisi birthday rangu wani mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu rugotwe rwangu. Ndafara kani baba wasarudza shangu dzakazonaka ende dzakazonaka. Saka ngoni handei katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Eya handei yakati kuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei. A, B, C, D. Oh, hi, I didn't see you there. Oh, you're Tina and Tim, aren't you? I'm Quazzy. And is this your friend? What's your name? Well, you guys just caught me doing my ABCs. I wanted to play a super fun game. Do you want to join in? Well, this game is easy. So, I've got all these letters on my magic spinning wheel, right? I was wondering if I can come up with the names of different countries that start with these letters. Do you think you can help me? That's brilliant! Come on, let's do it! But wait a minute. We should also try to come up with one thing that you can find in that country that starts with that letter. My super duper robot can help. Hello, Quazzy. Right, 3 spins starting now. Let's go. Spin 1. M. Woohoo! Look where we are! Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quazzy, we are in Mozambique. Mozambique is an African country that is right next door to Zimbabwe. Its other neighbours are South Africa, Swaziland, Malawi and Zambia. It also has a very large coastline where you can find some popular beaches like Tofo. You can also find offshore marine parks along the coast of Mozambique. One of the largest marine parks of the Western Indian Ocean is off the coast of northern Mozambique. The Carimbas National Park is 7,500 square kilometers, and 1,522 square kilometers of this is designated a marine protected area. Marine parks help marine life, they promote marine awareness, and they help local communities and indigenous people. The Carimbas Islands are a great place to visit for kayaking, diving, snorkeling, as well as visiting Ibo Island. The capital city of Mozambique is Maputo. Mozambique has a population of about 31,255,435 people in 2020. The closest African country in population is Angola. Although Portuguese is the official language of Mozambique, most people speak Swahili, Makua or Sena. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Quazzy, actually, I do have a fantastic word for you that begins with M. Marimba. The marimba is an instrument popular amongst the Chopi people of Mozambique. You can also find it in Zimbabwe, where your friends Eddie and Trimore are from. It's a magnificent percussion instrument with a very unique sound.
Thanks, Robot Buddy. That's really interesting. Isn't that great for a first spin? What do you think, you guys? I definitely didn't know that. Did you? Robot Buddy, do you know the Shona word for it? Actually, Kwasi, I do not know if marimba is a Shona word or not, because the marimba is also found in Zimbabwe. It is also called marimba when it is in Zimbabwe. Alright, Robot Buddy, where are we off to next? Let's spin the wheel and... spin 2. C. Oh wow, this is amazing! How did we get here? I like the spinning wheel game. I'm learning so much with all of this. Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Kwasi, we are now in Cape Verde. Cape Verde is an archipelago of islands off the coast of Africa. There are 10 volcanic islands, and together they make up Cape Verde. Although Cape Verde is geographically in Africa, it has a special relationship with Europe through trade. It has a population of just around 555,987. That's just over 3,000 more people than the city of Manchester in England. The capital city of Cape Verde is Praia. Cape Verde is supposedly one of the most democratic and developed countries in West Africa. You will find some of the most beautiful beaches in the world in Cape Verde. It even has an uninhabited island, Santa Lucia, which you can only reach from Callao. Cape Verde has 350 warm sunny days a year, making it great weather for taking a winter holiday. The official language in Cape Verde is Portuguese, although a lot of Cape Verdeans speak Creole on a day-to-day basis. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Kwasi, I do. The national dish of Cape Verde is cachupa. There are many variations to this delicious dish. Cachupa is a slow-cooked stew made of beans, mashed maize, onions, green bananas, manioc, sweet potatoes, squash, and yams. Manioc balls or cassava balls are very common in Cape Verde. For a meaty variation, you can also add fish, meat, or even mortadella. Robot, do you know the Shona word for that? No, Kwasi, I'm afraid I don't know what cachupa could possibly be in Shona. All I know is that if I had taste buds, I would definitely want to try a plate of that. Thanks, Robot Buddy, that was really interesting. We're going to carry on and do our third and final spin. Here we go. Spin 3. D. Oh wow, how did we get here? Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Kwasi, we have landed in Denmark in Europe. The official name of Denmark is the Kingdom of Denmark. That means it crowns a king or a queen. The current monarch is Queen Margaret II. Denmark is made up of the peninsula of Jutland and an archipelago of more than 400 islands. About 70 of these islands have people living on them. The Kingdom of Denmark also includes the self-governing territories of the Faroe Islands and Greenland in the North Atlantic Ocean. Denmark is the smallest as well as most southerly and most low-lying of the 3 Scandinavian countries. The Scandinavian countries are Norway, Sweden, and Denmark. Denmark has a population of about 5,792,202 people in 2020. That's about 292,000 people more than the country of Scotland in the United Kingdom. The capital city of Denmark is Copenhagen. The official language of Denmark is Danish Dansk.
No matter where you are in Denmark, you will never be more than 31 miles from the sea. Denmark has 4,545 miles of coastline. That's great for visiting the seaside or going fishing. Because there are so many islands, you will also find lots of bridges in Denmark. But even though there are so many well-constructed bridges, there are still some islands that you can only reach by boat or aeroplane. The Danish flag is red with a white Scandinavian cross. It is the oldest flag in the entire world. During a battle in 1219 in Estonia, the flag is supposed to have fallen from the sky itself. The Danes were about to lose the battle, but when they saw the sign from the heavens, they got new energy and they went on to win. Every year on the 15th of June, the Danish people celebrate the flag's birthday. Do you know anything from here that started that letter? Well, Quasi, I know how much you love playing Duplo. Did you know that Duplo is from the company Lego? And Lego was invented in Denmark. Robot, do you know the Shona word for that? Quasi, Duplo means duplicate. Because Duplo bricks are twice the length, twice the height, and twice the width of traditional Lego bricks, they are easier for little kids to handle. They are also less likely to be swallowed. Duplicate in Shona is Zokororo. You know what, you guys? I'm having so much fun with this. Why don't we do just one more spin? We've discovered so many fantastic things already. This next one's got to be good. Okay, you ready? Here we go. Spin 4. N. Robot Buddy, where are we now? Well, Quasi, we have landed in the vibrant and exciting country of Nigeria in West Africa. The name Nigeria was taken from the Niger River that runs through the country. This name was coined in the late 19th century by the British journalist Flora Shaw. Nigeria has a population of about 206,139,589, making it nearly 3 times the population of the entire United Kingdom. Hey, where did my friends go? They were right here a minute ago. Did we leave them in the last place? Initiating Tina and Tim recovery sequence. Initiating Tina and Tim recovery sequence. Tina? Tim? Where did you go? Scanning Oh my demo. goodness! Where did your friend go? Friends not found. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Friends not found. Initiating. Where did Tina and Tim go? Where did their friend go? Scanning Mozambique. Find out next time on episode 5 of Tina and Tim. Showing on All Things Zoe 2015 right here on YouTube. Friends not found. Thank you. Right, girls, are you ready? Yeah. What are we doing today? We're doing a special game, aren't we? Called What Am I in Shona? Yeah! Who's ready? Yeah! Yeah, somebody's hiding in there, so do you want to knock and see if she'll come out? No! Ta-da! No, she's not coming out. No.
No, she's not coming out right. You and I can go and do it. And I think somebody will be so curious in a few minutes that she's going to wonder what it all is. So, the game today, we go around the house and we put stickies on things, but the stickies will be written in Shona. So, the first thing that we find in the toilet is the toilet itself. Now, the toilet in Shona is called Chimbuzu. Can you say Chimbuzu? Chimbuzu. Well done! So our toilet is called Chimbuzu. And that's the potty, the big potty. And not commonly found in the toilet, but we have our jackets up here, don't we? Our jacket in Shona is called Bachi. So this is your Bachi, which keeps you nice and warm outside. And another thing that we have is the sink, which Mummy doesn't know the name of. I have to look it up. But I do know the name of the tap, and the tap is called Pombi. If you want to say any of the words, you can, okay? Okay, so that's Pombi. Can you say Pombi? Pombi. Yeah, so Pombi is what we open to get our water out. Pombi. So the next thing that we've got is the door. Now the door has got two names. We can either call the door Goni. Goni. Can you say Goni? Uno. Goni. Uni. Yes, Goni or Musu. So you might hear some people saying Vramsu, which means open the door. So remember when Mama was saying Vura Pombi, that's Vura is open. So if you're opening the tap, urku Vura Pombi. If you're opening the door, urku Vura Goni, kanaku Vura Musu. And next to the door, we have the wall. So slightly not very sticky for Madziro. So we've got Madziro and the door, which is Musu or Goni. Now, Vuriro mama Musu. Remember what Vura means? Vura means open. Can you open the door for me then? Vura Musu. Waitabasa. And now we're in your playroom. We're staying on this side of the playroom, which you've tried very hard to get things together. So, yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa. Chipatara. So if you're ever at home or somebody's talking to you from home and they say somebody's gone, it means that somebody has gone to the hospital. Oh, are you measuring the nurse? Yeah. We're just measuring the nurse. Alright, so here we go. You've got Chipatara. Sakatashika Pachpatara Chedu. We've arrived at our hospital. And at the hospital, some of the things that we can see are a hospital bed. Look, you've got one of your patients going up and down on the hospital bed. Oh, Mummy forgot to label actually. When somebody's in hospital, they're called murwere. That means somebody who's not feeling very well. So, mune murwere wenyu ari mubhedha. Right, let me just have a look. All right, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So we've got one patient who's come to hospital. So he would be Murwere, and he's sleeping on the bed, and the bed is called Mubeda. So our patient Murwere Wedu is sleeping on Akararapa Mubeda, which is the bed. I'll just transport you to the ground floor, young man. And I'll put your sticky label on you, because this label is bigger than your bed. That'll make you a nice big blanket. We'll send you back to the hospital. Yeah.
So our patient is on his bed. And now when nurse has done it. Yes, you are measuring the nurse, aren't you? And remember when Mummy was asking you for the nurse? You probably won't remember the name now because it's been a little bit. But the nurse in Shona is called Mukoti. So when you go to the doctors or to hospital and you see the nurse, you've seen Mukoti. Which brings us on to our next guy. But we're going to label our nurse. And she is... She under her blanket. She's under her nurse blanket. Yay! That's Mukoti. So our nurse is in the hospital. Oh, our nurse has been kidnapped. Kidnapped. Oh no! The poor nurse! Like this. Yes, that's a light. Now can someone find Mummy the doctor? Yeah. Where's the doctor? Can you bring the doctor to Mummy, please? Yeah. Yay! There's the doctor. Now, in Shona, we call the doctor Chiremba. Can anyone say Chiremba? Chiremba. Look at Mummy's mouth. Chiremba. Can you say Chiremba? Chi? Yes, well done. So, in the hospital, you could see the nurse, Mukoti, or the doctor, Chiremba. So we'll label our doctor. There you go, doctor. You've got a nice big blanket. And hopefully you don't get kidnapped in a minute. Although somebody is watching. Oh, yeah, that's it. The doctor's got kidnapped. Sorry, doctor. Oh, he's gone with his blanket. Oh, the blanket's coming back. Thanks. Thanks. Yes, I know. She's a sugar-faced monster. Oh! She's a big, giant monster. Yes, he's got his doctor shoes on as well. Hot dogs, get your hot dogs. The hot dog man is here and he's riding on his bicycle. Yay! The hot dog man. That is the hot dog man and he's come to give you... I know he's a different man. The hot dog man has disappeared. He's the replacement guy. You want sausage? Now the hot dog man is riding on a bicycle which is called Bascoro. Oh yeah. Where did he go? He's got his Bascoro. He gone. Oh, my stickies are much bigger than all of these people. I didn't think about that. So he's on his bicycle. Or Bascoro Rake. So the hot dog man has brought some hot dogs, or the hot dog replacement man, and he was on his bicycle. Baby. This is a patient. Bascoro. He's a patient, is he now? Okay, well, that's changed very quickly. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh. Yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called Biza. So a horsey is a Biza. Giddy up, horsey! Giddy up, giddy up, giddy up! Yay! Giddy up. Horsey! So that's Biza. And now, can anyone find a pig for me? There's more than one type of pig over there. Yes, is there another pig? Yes, there are two different types of pigs. Can you bring a piggy to me? Bring the bigger one to Mummy, please. Is the piggy eating a raisin? No. That looks like a raisin to me. Somebody was feeding the piggy raisins. And obviously, the piggy was very hungry. So, we're going to label our piggy in Shona, Nguruve. And what sound does the piggy make? Oink, oink. Oink, oink. Or like Peppa Pig says, which is very hot for your nose. Do we have a doggy? I thought we had a doggy somewhere. What happened to the doggy? You had a fluffy little dog. Is that under that house there? Or is that a sheep? Oh, I thought we had a doggy. We have a doggy somewhere. Or one of your fluffy toys. Can you check your fluffy toys and see if there's a doggy? Oh no, that's a sheep. Sheep in Shona is Wai. I'll put the name up on the screen.
That's a sheep, yes, well done. What sound does a sheep make? Bah. What sound does a sheep make? Yeah, well done. I found the doggy. It's on the windowsill. Let's bring the doggy down. I knew we had a doggy. I'm sure we have a small doggy as well. Look at that dog. He's bigger than even the horse. That's the world's biggest dog. Yeah. He must be like a giant dog. Right, can you stick that onto doggy, please? A dog is called imbwa. Well done, sweetie. So that's our dog, imbwa. Now, do we have a duck on our farm? Where's the duck? Oh, I don't see it. Oh, there you are, little rubber ducky. Quack, 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 quack. What sound does the duck make? Quack. Yes, a duck in Shona is called Dada. So it's a very simple, clever name. It's Dada. Da, 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 da. Very easy name. Dada. Yes, there's a farm right next door to the hospital. Don't ask any questions. Who can find a chicken? Is there a chicken? A mother hen? Where is it? Oh dear, that's a big bird, thanks. Can you bring Mummy the chicken? There is the chicken. And in Shona, a chicken is called huku. So, a chicken is huku. Well done, sweetie. You say it again. Huku. 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 For hippo. Only it's huku. Well done. So that's our farm. We just thought we'd do a few things on the farm very quickly. And now we're going to move to the king's land. Ooh, let's go and visit the Mambo. Let's see, where is our king? Now, the last thing that we've got in our playroom is the king of the castle. And the king of the castle is sitting on his throne. Yeah. Oh, I forgot to label the name of his throne. Anyway, in Shona, the name of the king is Mambo. So, Mambo ndiva notonga nyika yavo. It's his big blanket. Yes, it's this big Mambo blanket. So we call the king Mambo. When we say Mutongi, Mutongi can mean ruler, so it's anyone who rules over anything. But when you're speaking about a king or noble person, then someone of royalty is called Mambo. I know, that's a very big sticky, I know. Mummy overdid it with the stickies. And his throne that he's sitting on in Shona would be called Chigaro cha Mambo. Now, obviously, we don't have any Shona king chair. We've got, medieval style, westernized stuff. But this will work just the same because you know what they are. Now, you know about knights, don't you? So, the uniforms would be different, of course. But when you have a knight who goes out, a knight or a warrior, we would call them, who goes out to fight in wars for the king, to protect the nation and the king, we call him Murui. So he's a person who fights. So in Shona, fighting is called Kurwa. So a person, Munu anorwa anunzi Murui. That's a lot of ruis, isn't there? So he'd have a different uniform, but because you know what this uniform means, guys, we're putting that for Murui. And then we have the person who is the king's bodyguard or the king's right-hand man. So if anything comes that's dangerous, the king always has people around him who keep him nice and safe. So the king's bodyguards are called Jinda. So if you hear someone saying, Raiva Jinda Ramambo, that means he was the king's bodyguard. So Jinda is that word, and he is the king's right-hand man. And that is what the throne would look like. And on that seat, we don't have a queen. But on that seat, if there was a queen, she would be called Mambokadzi. So the wife of the king would be Mambokadzi. Who can be the queen? So if there's a woman, if the king's wife in Shona would be called Mambokadzi. Which would be Mambo, the first bit, Mambo, and Mukadzi, which would be the woman. Mukadzi is woman. I don't know if you remember
Girl is muskana. Boy is mukomana. Man is murume. And woman is mukadzi. So the king's wife would be mambokadzi. And that's our unusual things that we find in our toy room. Or some of the unusual things we find in our toy room. I thought those would be interesting names because you don't hear them a lot. Yeah, you definitely don't hear anything about mambo or murui or jindara mambo or mambo kadzi. So that was good. Did you like that? Yeah, so you're going to be speaking a bit more Shona with Mummy then. And remember, you can always ask Mummy to repeat it and I'll tell you over and over and over and over and over and over again. So, can you say amangwana? Grandma. Yeah, so you just said see you tomorrow to everybody. Right, guys, see you tomorrow. Thank you so much for watching. And a big goodbye from somebody who's in here. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Sarura Kids. Mochi. 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 Baby. Baby. Mochi. Baby. Latu. 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 Una. Una. Shalo. Shan. San. Shan. San. Lala tu. Mama. Mama tu. Lala tu. Mama. Mama tu. Long. Nova. Sarah. Baby. Sarah. Baby. Bye.
One, two, three, 4, 5, 6. Dave Kwazi, Korite. Yes, Kwasi, what are you doing? Oh, hi guys. I was just practicing my counting. Oh. You know what would be really cool though? If I could count in Shona. Yeah, let's count to 10 in Shona. Motsi kushika gumi. Huh? 1 to 10, Kwasi. Come on, I'll show you. Now, where did I put my balls? Come on, let's count together. Can you count to 10 in English? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Kwasi, it's really easy. Let's count these balls together. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbamwe, gumi. You got it, Kwasi? Yes, I think so, Trywell. Actually, can you show me again? Sure thing. Reka ndimutaridzeni ni try more. Cool. Motsi, banana, mbiri, grapes, natu, orange, ina, zai, shanu, mbatatisi, nanatu, domasi, nomwe, huku, sere, kabeji, pfumbamwe, chibage, gumi, karoti. That's really cool, Eddie. I love those. Hey, tell you what. Let's count my hairbands. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, Pfumbamwe. Gumi. Count to 10 in Shona. Motsi, imbiri, natu, ina, shanu, Nanatu, nanatu, namwa,
Sarah. Fumbangwe. Fumbawa. Gumi. Well done. Whoa, you guys! I love that. Counting in Shona is so much fun. Cheers, Quazzy. It only gets easier the more you do it. So you know what? We should count everything in Shona from now on. Ini chikafu ndinofanira kuverenga zvangu. I'm not surprised, Eddie. You love counting food as you eat one by one. We love counting! Hiya, I'm Trimall. Thanks for coming to learn the Shona alphabet with me. Today, we're going to sing a special song about the Shona alphabet. I want you to listen closely, yeah? Because you're going to hear that the letters sound the way they do when you say them phonetically in English. So like, G is G. M is M. And there's also a few letters you won't find for starting words, like C, L, Q, and X. They're just not there. All right then, let's start. A, amai, b, ba, d, dachka, e, envelope, f. Fafitera. G, gudo, h, huku, I, imbwa, j, jongwe, k. Kongoni. M, motokari, n, nungu, o, orange, p. P, poto. R, rokwe, s, sokwe, t, tsuro, u. U, ufu. V, vana, w, wuyu, y, yambuza, z, zizi. Zizi. A, amai, b, baba, d, dachka, e, envelope, f. Fafitera. G, gudo, h, huku, I, imbwa, j, jongwe, k. Kongoni. M, motokari, n, nungu, o, orange, p. P, poto. R, rokwe, s, sokwe, t, tsuro, u. U, ufu. V, vana, w, wuyu, y, yambuza, z, zizi. Tapenza! I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai, b, baba, d, dachka, e, envelope, f. Fafitera. G, gudo, hu, huku, I, imbwa, j, jongwe, k. Kongoni. M, motokari, n, nungu, o, orange, p. P, poto.
R, rokwe, s, sokwe, t, tsuro, u. U, ufu. V, vana, w, wuyu, y, yambuza, z, zizi. Tapeza. Yay! Thanks so much for singing with me, you guys. So, do you remember the letters that aren't in the Shona alphabet? Why don't we say it again together and you can tell me? A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Can you see what letters are missing? Yeah, that's right. We don't have C, L, Q, or X. The Shona alphabet is amazing and we love it so much. Come back again soon, yeah? And have fun with me and my friends Quazzy and Eddie. We've got tons of videos just for you. So click the like and subscribe button below and you'll always know when we have new stuff. See you later. Hello, Gogo. How you doing? Hi, Simon. It's a long time. How are you? Oh, Gogo, I'm doing very well, thanks. I'm so sorry I haven't been to visit. I know. What's been going on? Well, not a lot, really. My friends Eddie and Quazzy, we've been having lots and lots of fun. Ooh. Yeah, we've been learning lots. And the other day, Gogo, the other day we were learning about Shona words that have more than one meaning. Mm-hmm. And we learned about this word called mbudzi. And I remembered, Gogo, that mbudzi can mean goat, but it can also mean the month of November. Is that right? Oh, yeah, it does. Oh, congratulations, Trimo. Oh, thanks, Gogo. But, you know, Gogo, I was thinking, are there other words in the Shona language that can mean more than one thing? Oh, yes, there are loads. Maybe. Let me go inside. I'll talk to my friend and I'll come back to you. Oh, all right. Cheers, Gogo. I'll see you later. All right, my grandchild. See you soon. Ruva, what does Nzara mean? That means hungry. Well done. What does Nzara mean? That means nails. Inzara means hungry and nails. Hi, Zoe. Hi. I was expecting you there. Okay, so today I'm going to ask you some questions in Shona. Two questions. Huh? What is Nzara? I don't know. When I say Unenzara, Oh, hungry. hungry. Good. Greetings. Welcome to Sarura Kids channel. Today we are going to talk about Shona words that have different meanings.
Hepani gogo. Komaswera sei? Tanzwa kuti nhasi tiri kutaura nezvemazwi echishona anoreva zvakapfuurira zvakawanda. Nepano. Aiwa, svika henyu achisadza. Tokubatsirai nei? Ndiri kutsvakawo gogo vatiraimo. Ndanzwa kuti vasvika pano nemuzukuru wavo. Aiwa, gogo vatiraimo. Vaenda kubinduko. Svika henyu ikoko, munovaona variko kubindu garden. Maita basa. Madzimai. Aiwa, madzibaba. So, Gogo, where were we? Try more. Wanted to understand more about Shona words with different meanings. Aiwa, zviri nyore izvo Gogo, musanetsikana henyu, tinogona kubatsirana. The first word Trimo was asking about is mbudzi. What would you think about? Mbudzi. Mbudzi zvinoreva mwedzi waNovember. Mwedzi waNovember unonzi mbudzi. Asi mwedzi waNovember mwedzi unoyera kurooresa vana muchishona chedu. Zvakare mbudzi zvinoreva mbudzi dzatinochengeta mumusha. Tinochengeta hwai, mbudzi, mombe, mbudzi, animal. Oh, yes, that's very interesting, Gogo. I always find mbudzi very interesting. It makes my November, that's for sure. Now, here's the next one. Zuva. What do you think about it when I say Zuva? Gogo. Zuva zvinogona kureva Zuva, day of the week. Zuva rokuti mugovera muchishanu china izuva. Zuva rinoreva zvakare zuva ratinoona, sun, rinonzi zuva. Zvakare zuva rinoreva kupisa. Tinoti zuva rapisa, kupisa. Saka zvakinoreva zvakangosiyana siyana. Zuva. Oh, now we have this word that I love, because you know I love to sing. Hey, I've given you a clue, but never mind. Can you try more what and his friends about this word imba? Zvinoenderana nekuti makakwidza izwi here kana kuti rakaderera. Imba zvinoreva imba, house, kana kuti imba, kuimba, rwiyo. Saka imba tinoperengera zvakafanana asi zvichireva zvinhu zviviri zvakasiyana, zvichienderana nekuti tashandisa izwi iri papi. Oh, thanks, Gogo. You really have very helpful. I like this game. We've got another word here.
we've got tsika. What do you know about tsika? Gogoka. Tsika zvinoreva culture. Culture, magariro edu, vanhu vechishona tinoati itsika dzedu, tsika dzedu, our culture. Zvakare, tsika zvinoreva kutsika patinotsika tichifamba, kufamba kuti ufamba kwatinoita zvati tichiti di nemutsindo tiri kutsika. Saka tsika zvinoreva mazwi, nzvimbo zvinoshandiswa pamazwi akasiyana pairi, kureva kuti kufamba kana kuti culture. Gogo, I heard you grew up on a farm. So I know one of the meaning of this word very well. The next word on our list is furo. What do you know about furo? Gogo munovhunzisisa wemi. Furo zvinoreva kuti ukanga wakadzikisa izwi rako wakati furo, zvinoreva kunofurira mombe. Kwatinoenda kwatinoenda mombe tichinodzichengeta dzichidya uswa kuti dzigokura, kumafuro rinonzi furo. Asi zvakare izwi iroro kuti furo, tikange takakwidza zwi redu tikati furo, zvinoreva furo rinobuda mumukanwa memunhu. Fanika munhu uya kana achirwara netsviyo akapunzika, anobuda mate mukanwa make umu, iroro rinonzi furo. Zvakare furo iroro gogo handiti zviya kana tichiwacha mukaisa sipo mukafambisa ruoko rwenyu kudai, kunoita chinopupuma chechi, rinonzi furo zvakare. Saka furo rinoreva zvakawanda, zvingoenderana nekuti mashandiswa izwi irori papi pacho. These are very interesting, Gogo. The Shona language is so beautiful. Sadly, we've only got 2 more to go. I wish I could go on for longer, but we just don't have time. Next word is godo, Gogo. Godo rine pakanaka nepakashata. Ukanzi une godo, zvinoreva kuti une utsinye, uri jealousy. Hazvina kunaka izvozvo. Kuti ukanzi une godo, aiwa, hachisi chinhu chakanaka mufunge ukanzi une godo. Sokuti ukanzi une godo zvakaipa, sokuti munhu haafanirwi kuva negodo. Asi godo zvakare tinogona kurishandisa, chigodo chesipo, piece of soap, rinonzi godo. Kana kuti godo rinopuhwa imbwa, bhonzo. Handiti zvezvatenda anotenga nyama kubhucha ine mabhonzo, todya nyama iyaya, bhonzo riya rasara igodo ratokandira imbwa kuti dzigotamba hadzo dzichin'en'ena dzichidya. Saka zvinongoenderana nokuti izwi iroro rashandiswa papi zvakare, semamwe mazwi ese atati tichingotaura. Gogo, that's so interesting. One word can mean 2 completely different things. I hope Trimo is finding this useful. Okay, now we've one last word, futa. What do you think? Gogo imi mukati futa zvinoreva kuti munhu akafuta, munhu mukobvu, akasimba. Zvakare tikati haiwa nhaye mugogo, zvandasvika pano inga munenge makangofuta, zvinoregona kureva futi kuti makangoshatirwa, sokuti makangofuta kungoti fundumwa.
zvinoreva futa. Zvakare rinogona kureva kuti ukanotenga nyama kubucha iyaya inenge ine zifuta nemafuta akawandisisa kuti nyama yandatenga nhasi ine mafuta akazowandisisa. Saka mazwiwa yaya aiwa zvinongoenderana nokuti rashandiswa papi pacho gogo. Saka futa rinogona kureva futa renyama, futa kufuta, kana kuti futa kusimba, kana kuti kufuta. Munoziva zviya zvokuti tatiri pano pamusha tongwerekana taane muenzi, atoti futa, autotitora by surprise, angwerekana asvika tisingamutarisiri. Saka futa zvinoreva zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka pataane mameanings anokwana kuita 4 patogona kushandisa izwi rimwe chete iroro kuti futa. Futa, futa, kufuta, zvichingoenderana nekuti tashandisa papi pacho gogo. And you know what, Gogo? It's surprising that you ended on that note, because that's also taken me by surprise. This has ended much sooner than I thought, but we really have learned so much together. Let's see what Trimo has learned. Aiwa, chokwadi gogo, hande tinoona kuti Trimo adzidzei, hatibudei tiende tose. What is denga? Dang. Oh, heaven. Heaven or Sky. sky? Ruva, what does denga mean? That means heaven above. Thank you. Denga means ceiling, sky, or heaven. Okay, bye. So, Trimo, my grandchild, shall we go through what we learned today? Yes, please, Gogo. I found it very interesting, but there's just so much to remember. Yes, my grandchild, I know. So let us start. Shall we first we had mbudzi. This can mean goat. Zvichireva futi kuti November. November anonzi mbudzi. Saka mbudzi ndi goat kana kuti mwedzi wemugore. November. Then we had Zuva, which means days of the week or month or year. Zvichireva zvakare zuva izuva ratinoona mudenga umo, the sun, rinonzi zuva. Kana kuti kupisa tinoti kune zuva, tichireva kuti tiri kutsva. Yes, that's correct. Our next word was tsika, which means culture. Tsika zvakare zvinoreva kutsika kwatinoita tichifamba netsoka, tinotsika. I liked hearing about furo and how this means pastures. Furo zvinoreva futi zvakare kuti furo rinopupuma richibuda mukanwa makomo. Riya rinikana kuti munhu anenge aine chirwere chetsviyo, epilepsy, akapunzika anopupuma furo. Saka furo iroro kana kuti tichiwacha patinokwiza pepe panobva papupuma furo. Saka furo rine pakawanda zvakare musukuru. Imba is another of my favorite words, because you know how much I love to sing. Aiwa zvichireva kunyangwe neimba yatinogara, imba yambuya ako Trimo, imba yandinofarira, imba
kunyange imba iri panze iyo imba yedu panze apo patinogara imba building. We spoke about godo, which means born. Godo. Ukanzi une godo zvireva kuti une jerasi. Jerasi haufarire kubudira kwamwanoka zvinoita kusvota rinonzi godo iroro. Zvakare godo riya rinopuhwa imbwa kana imbwa ichidya inopuhwa godo kureva bhonzo. Bhonzo rinonzi godo zvakare. And then we finished with futa, which can just mean fat. Fat from meat, fat of a person. Zvichirova futi kuti kufuta munhu kana kuuya kunenge kwangu ungweri kana wangosvika taking me by surprise kunonzi kufuta. Zvakare munoziva here muchero uri pari paseri pemba uyo une mhodzi nhema uyo idzodzo dzinonzi futa. Zvakare tinototora mashizha efuta tichiunganidza taumba kuita chibhora toisa mumvura inopisa tichitovesa mwana kana akuvara kuitira kuti asazvimba. Saka futa ine pakawanda zvakare. Wow, Gogos, I really learnt loads from both of you today. I'm really glad I came, but I really hope you know what I mean when I tell you this next word. What word is that, Trimo? Well, Gogo, all of this learning has made me really hungry. Danin Sarah. Sarura Kids. Tinorimane, badza, huni dzinosimone, rodzi, mananga anobikirwamo, hari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorimane, badza, huni dzinosimone, rodzi, mananga anobikirwamo, hari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Naya skena, mambonere bhutsi ndatengerwa nasekuru vangu nhasi. Hongu ndadziona, bhutsi dziya dzemaroon and dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona and dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava ndadziona kani Mei ndedzako. Dzakazonaka shamwari and sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndadzingatombozvisiye nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza Mei ndiri ndega. Kundoza chii? Mei, baba vangu vanditengera shangu nemedzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti?
ende dzakazonaka unoziya ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira pavakandunzira nezuro baba ndakashandika tiko harisi birthday rangu wani mandunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu rugotwe rwangu. Ndafara kani baba wasarudza shangu dzakazonaka ende dzakazonaka saka ngoni handei katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Eya handei yakati kuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei. Tasaingati shumba inoruma. Tasaingati shumba inoruma. Chenjera kutsikwa shumba inoruma. Chenjera kutsikwa shumba inoruma. Zai rakaora. What do you think Eddie's doing? I don't know. Is he really sleeping? It looks like it. Should we wake him up? Amy, ndakamuka man. Oh! Sorry, Eddie, we thought you were sleeping. Yeah, Eddie, you look like you were sleeping. Aiwa ndinorara zvangu. Ndokudzidzira kuita shumba. You're learning to be a lion? Why on earth you do that? Ndakaona paTV pachitaura nezveshumba. Akati shumba dzinogona kurara kutosvika maawa 20 pazuva. Lions can see for up to 20 hours a day? You've got to be kidding. Aiwa, ndinorevesa. Kumwe kurara, kumwe kungozorodza maziso. Ndizvo zvaitaura pachirongwa chacho. Oh, so they only nap sometimes? I see. What else do they tell you on the programme, Eddie? Uri kuona ichi kwazi? Yeah, Ichi chinonzi zenze yeshumba. You mean the mane? Zenze. Shumba yechirume ndiyo ine zenze. Yangu yakanaka handiti? Yeah, like your mane, Eddie. So only the male lion has one? Is that why they call him the king of the jungle? Actually, Quasi, the lion isn't really the king of the jungle. That's just something they say. You mean lions don't live in the jungle? Nope. So where do they live? Why don't we ask our friends that? Friends, do you know where lions live? The jungle, of course. Where else have you seen them? At a zoo. Where? At a zoo? Lions live in the savannah. I don't know, but I think so. In the forest and in the zoo. In a field. Maybe one field. So, lions live in the zoo and people are looking after them, but the ones in the wild live in the savannah in places with water and a bit of cover for shelter. So they don't live in the jungle, but it does make a really cool song. Wow, I never knew that. Thanks, Trimore. So the lion is the king of the savannah. Zimbabwe's got loads of savannah. And so if the lion is king and has a mane, what about the female lion? The lioness? I know. The lioness doesn't have a mane. Only the male has one. The mane covers their heads and necks and stretches under their belly. And it can be really dark too. Wow.
But the lionesses are brilliant. They're the ones that do most of the hunting because they're better hunters than the males. I heard that a lion can run at about 50 miles an hour for a short time. That's really fast. I bet they can catch anything at that speed. That's faster than my mum's car. So what kind of food do lions eat? Shumba manje. Iwe. Shumba inongodya nyama chete. Chete. Hapana chimwe. Yeah, I heard they only eat meat. Iwe. Shumba inofarira nyama chekuti pano manje. Painovhima inogona kubata mbizi kana kongoni. Iwe. Inotobata nyama inokwana mhuri yese. Kana dzese dzaguta dzombozorora kwemazuva. What? You mean lions only eat every few days? And they live in groups? Yes, I've heard that too. Lion groups are called a pride. I heard that there can be up to 30 lions in one pride with males, females and baby lions. What's a baby lion called anyway? A baby lion? Well, try more. Why don't we ask our friends if they know what a baby lion is? Friends, do you know what a baby lion is called? A cub. A cub, of course. A baby lion is called a cub. Baby. What's called a cub? So a baby lion is called a cub. Yeah, nechona inonzi handa. Oh, a cub is called handa in Shona? Yeah, that's right. Oh, I see. And do cubs go hunting too? Chirongwa chacho chaiti handa inotanga kudzidzira kuvhima kana yasvitsa mwedzi mitatu. Just 3 months old? I'm glad I'm not a lion. I still can't even make a sandwich for myself. Taura hako, asi papfupi apo. Shumba inenge yatopera kukura painosvitsa makore matatu. What? A full-grown lion is only 3 years old? Saka shumba dzinombofanana nekitsi dzepamba handiti? Hadzisi dzekutamba nadzo shuwa. What do you mean like other cats? A lion's cats? Like Farina? Kwazi, shumba na Farina vatonokama ufunge. Yeah, Kwazi, lions are from the cat family, but they're much bigger than the cats that live in the house. There are 5 types of big cat. The tiger, the lion, the jaguar, the leopard, and the snow leopard. Not all of them live in Africa though. I never thought lions were cats. They're huge. How big do you think they are? Well, a baby lion can be just 1.5 kilos heavy when it's born. Oh. Yeah, that's really small and cuddly. But they grow really fast. By the time they're 3 years old, a fully grown male lion can be 180 kilos and a lioness can be 130 kilos. Wow! That's bigger than my mum and dad, that's for sure. Yeah, that's right. In fact, the only big cat larger than a lion is a tiger. Lendeta zvangu ingwe. Don't worry, Eddie. You can be a tiger whenever you like. So what sounds do lions make anyway? Well, lions meow, hiss, and snarl, just like domestic cats do, but much louder. They also have a huge roar that can be heard from 8 kilometers away. So, if you think about it, Kwazi, when your mum takes you out shopping, she would have to drive to somewhere 10 minutes away.
And if you stopped and listened, you can still hear a lion that you left at home. Wow. Kushamwari dzedu, munogona kujova here seshumba? No. What you paint? What you painting? What you painting, Mummy? Can you roar like a lion? Yes, I can. Let me show you. So this is how I roar. That's how I roar. Ya, shumba idzo dzinotyisa mheni. Saka indofarira zvangu shumba. Musandichinje zvenyu handiti. Nhasi ndinonzi Edi Shumba. What do you know about lions? They're one of the golden brown creatures. They have 4 legs. They eat meat and they can roar up to 2 meters away. Wow. What do you know about lions? I know that they're yellow and furry all around their body, and they sometimes have babies. So today we learnt loads about lions. We love these big cats. They start off so small, but they grow to be really big and can be as heavy as 2 grown-ups. I think what I love the most about lions is that they live in groups, known as a pride. That just sounds really cool. Zvinofadza. Ini ndinofarira kuti shumba dzechidzimai ndidzo dzinovhima. Ende shumba dzinogona kupedza mazuva akawanda stereki dzisina kudya. Dzakangokotsira. But they can eat a whole zebra or wildebeest in their group when they do eat. That is huge. Yeah, the lion really is the king of the savannah, with a really huge roar that you can hear from 8 kilometers away. Shumba inofadza iwe. Inodzidzira kuvhima ichiri handa. But it can grow from a cub to fully grown in just 3 years. And then it can run at up to 50 miles an hour. That's a lot of growing and a lot of speed for anything. Taura hako iwe. Nsaka ndichifarira zvangu shumba ini. We love lions! Hi Tina. Hi Tim. Oh, I see you brought your friend. What's your name? Nice to meet you. My name's Trimal. Come in, I was just doing some drawing. Did Tina and Tim tell you that I'm from Zimbabwe? Have you ever heard about Zimbabwe? Zimbabwe's amazing, you know. I love it. I've been there with my mum and dad. I just know you'd love it. My mum and dad are from Harare. That's the capital city, yeah? And it's brilliant. It's just like being in London, but with more sun all year round. And everyone there is always smiling. My dad says that's just the way they are. What city do you live in? Is it sunny where you are right now, or it rains a lot like it does here? Yeah, I love the sun too. You can play loads and go out to the park and play ball. But I like it when it rains too.
And then you can jump in muddy puddles. But you know what? Even when it rains in Zimbabwe, it's still just beautiful. It never really gets cold, you know. It's kind of cold sometimes in winter, but it never snows like it does here. I remember one time we went to Victoria Falls in Great Zimbabwe in the winter, and it was just beautiful and really cool. There was just a really nice breeze. I love Victoria Falls. The waterfalls were huge and so noisy. My mum said the other name for them is Mosoatunya. It means the smoke that thunders. It literally sounded like thunder. It went like boom, bash, boom. It was fun. Well, Mosoatunya isn't the Kululu language. They speak that in Zambia apparently. But my mum and dad speak Shona. I can speak Shona too. Do you want to hear some Shona? Let's see. If you want to say hello to someone in Shona, you can say Ndepi if it's a friend of yours. Can you say it? That's good, yeah? But if you want to say it to a grown-up, you have to say Kazwai. And then you also got to ask them how they are. So when you say Makalihenyu, it means how are you in Shona. Oh, and you also got to clap your hands like this at the same time. Yeah, when you clap your hands it shows manners. It's really rude not to clap your hands when you talk to grown-ups in Zimbabwe, or to stand up when you're talking to them. Gosh, there's loads of things I'll teach you later though. Want to play hide and seek? Alright then, you go hide first and I'll count to 10 in Shona. You ready? Alright. Moti, Mbiri, Tatu, Ina, Shanu, Nanatu, Nomwe, Sere, Fumbangwe, Gumi. Ready or not, here I come. Right, where could they be? Stay in here. No, there's no one in here. No, let's have a look in here. Where are you? No, no one under there. Maybe round here. Quietly, quietly, quietly. Oh. Where could they be? Let's have a look around here. Let's say... Nope, no one over here. Oh gosh.
on over here. Nothing in here. Where could they be? Gosh, where could they have gone? I've looked everywhere. And I know all the best hiding spots in here. Where could they all be hiding? Where did Tina and Tim go? And where is their friend? Can you count to 10 in Shona? And who on earth is Zoe? Find out next time on Tina and Tim's Adventures on All Things Zoe 2015 right here on YouTube. Konai kwazi. Try more ambotaenda kupnai. I don't know where he went, Eddie. Trima just told me he's going somewhere. Like we've never been before. I have no idea what that could be. Kana nenisha. Apanagandishita kutumbutamba Monopoly naisha. Yeah, Monopoly is always more fun with 3. Shall we go find him? Hande tinomutsvaka. Asi titangira papi nai kwazi? Yes. Where should we start? I know. Let's start small and work our way up. Urikurevei? Let's start with the smallest thing we know. Ants! Masvosve? Yes, Eddie. Ants. If Trima's gone somewhere we've never been before, maybe he shrunk to the size of an ant. We should go and check out the ants just to be safe. Une badge rako here? Yes, Eddie. I've got my shrinking badge. Let's go outside and look. Can you tell me one thing that is smaller than a cat? A shrimp. An ant. An ant. Yeah! Shrink to the size of an ant. Hello? Hello? Excuse me, Mr. Ant? Hello? Kwazi. Vanenge vari kuita basa ava? Yes, they do look very busy. And Trima's not here anyway. Maybe we should try somewhere else. Ngatibvunzei katsi. Katsi yakati kurirei. Pamwe ine zvayaona. You're right, Eddie. Let's go back to the house. But first, grow to the size of a cat. Kwazi, hona kitsi iyo. Regai tiibvunze. Pamwe ine zvainoziva. Good idea, Eddie. Trima's got to be here somewhere. Pamusoro yevakitsi, mambonawo shamwari yedu here? Our friend Trimo. We can't find him anywhere. Kwazi, kitsi hapana.
zvainoziva mani. It's really very quiet. Maybe if I ask it again nicely. Excuse me. Excuse me, dear cat. We're looking for our friend. Sorry, Eddie. The cat is bigger than the ant, but it's not telling us very much. I think we need to go bigger. Tivunze muno. Yes, I think we should ask a person. Is Mummy smaller or bigger than the car? Bigger. Now, can you tell me, is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller? Ah, well done. Is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Okay. Back to normal size. Hello? Kwaziwai kumusoro uko. Muri kutinzwawo. Yes, I can hear you. Yes, Eddie. How are you kids doing today? Tiripo muripo zvenyu. Tiri kutsvagawo shamwari yedu. Tati pamwe sezvo muchiona kure. Because you're very tall. Pamwe mungaonawo try more. Oh, thank you, children. I've just been standing here, enjoying the sunshine. It's nice and warm today, don't you think? Still, I haven't seen anything today. Not any kids. No, none at all. Tichamuwana here try more nhasi. Kwamboenda kupi? Maybe you should go and ask an elephant where your friends went. There are some in the safari park, just down the road. If they've seen anything, they will definitely let you know. They never forget, you know. Never forget. Hongo, nzou haikanganwi. Kana yawana try more inotiudza. Yes, you're right. We need to ask an elephant. They'll definitely know. Come on, Eddie, let's go. Thanks, Mr. Giant. You've really helped. It's my pleasure, children. Good luck finding your friend. Hello. Pamusoroi. Anzo. We're looking for our friend. And you're larger than the giant, so we thought you might have seen him. We asked the small ants, Shoshediki. the big cat, Kitsi hombe. the giant lady, Mukadzi akakurisa. and now you're the largest thing we know. We really want to find Trimo before it's dark. Do you? Do you know where he is? Muri kutinzwa. No, Eddie. I don't think he's listening. He's too busy having a drink. Apa wareva zvako kwazi.
Zvaramba izvi. Ngatidzokerei zvedu kumba iwe. You're right, Eddie. We're not going to find Trimore here. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Well done, Yasha. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Thank you, Ruva. You're welcome. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Hi guys, I'm back. Trimore! Where have you been? We've been looking for you everywhere. Oh, I've just been to Diggerland. Oh, it was amazing. Oh, you guys would have loved it. We've got to go together next time. Diggerland. Yes, Eddie. We've never been there before. And my mum thought I'd love it. Why? We didn't realize you meant somewhere. We've never been like that. We went to ask the ants because we thought you had shrunk. Tikatombobvunza kiti chaiyo sezvo yakakura kukunda masvosve. We even asked a giant lady if she had seen you because she's bigger than the cat. Ndiye atiudza kuti tibvunze nzou. So we went to ask the elephant if it had seen you. Oh. Is that because the elephant's the biggest of them all? Yes, Trimore. But it didn't help us at all. Kana kahwani zvayo. Kungotarisa nemaziso kudai. Wow. You guys seem like you've been very busy. Why didn't you just ask Quasi's mum to call my mum? Are you sure, Nai? Oh my gosh, Trimore. We should have, shouldn't we? Eddie, Quasi and Trimore. Yui. Ene naso kuri kupisa veduwe. Taura hako Eddie. Rega timbozorora takagara pamasora pano. Ine kana kusumuka ndichada. Yeah, me too. But we have to get going soon. It's a long ride home from the countryside. I've really enjoyed our day out in the countryside. It reminds me a bit of Kamusha Kwelu. Kamusha? What's that? Oh, sorry, Kwasi. Kamusha's like our countryside in Zimbabwe. But instead of being just any countryside, it's where we come from. What do you mean, come from? Kwaunobva Kwasi. Ndiyo nzinza rako. Oh, your tribe? Madzinza ese anobva anobva muZimbabwe. Saka kana ukanzwa munhu achiti ndiri chihera, Kana Samanyanga. kana mhofu yemukono. You know where they're from. So are all those names the places they come from? No, actually, those are the totems. Mutupo. And when someone has a mutupo, you know that's something special for them. I still don't get it. Yeah, it's a bit hard to explain. Well, ask my gogo when you visit me, okay? Okay. So why do all these people live in Kamusha? Uko ndo kwatakabva Kwasi. Saka madzitateguru guru edu aigara ikoko. Kumusha kunonakidza mhani. Kune michero hobho inonaka sha. Apa kumusha kwedu tinoenda kunovhudza mombe. Wow, I'd love to do that. Did you see the cows here? What animals do you find on the farm? You find pigs, cows, ducks, chickens, hens, chicks,
would I know? Chickens, pigs, and cows. I would find cows, horses, and a dog. Pig, horses, I think, cows. Whoa, there are so many animals that you can find on a farm. What animals do you have, Kamusha? Kukucha kwedu kune ng'ombe, wai, nguruve, mbudzi, kune madhongi, kune huku futi. Kwedu tanga tine chiuta. Quill? Yeah, that's all my gogo wakuru used to look after. Did you guys have any llamas? Llamas? What did I say? Kwazi, mukazi ekumusha dzakasiyana nedzekuno. Mapurazi ekuno ane mhuka dzakawanda. KuZimbabwe, mhuka dzacho dzinobatsira pakurima nekudya. Zvanzi nagogo vangu, munhu ane mhuka dzakawanda anenge akapfuma singatomboitse. Yeah, not everyone can afford to buy animals or to look after them. So someone with lots of animals is really, really rich. So would the farmers from this farm be really rich in Zimbabwe? Definitely! Look at all those cows. There's tons of Rora just in this field. I never knew about Rora until you told me, Trimo. In fact, I never knew about Kamusha till you told me today. I wonder if our friends know about Kamusha. Ngativabvunze, saka shamwari dzedu. Munoziva kuti kumusha kwenyu ndekupi here? So what is Kumusha? Kamusha is where you come from. Kumusha? Kamusha is also the countryside. Kamusha is countryside and farm. Kamusha is a village with straw on the top to cover you and bricks on the bottom. Kamusha is a farm. Reka ndikutaureni zvako Kwazi. Kumusha kunonakidza zvokuti. Unozivei Kwazi? Unofanira kumbouya kumusha kwenu, handisi? Yes, Eddie. I'd love to. You have to teach me how to hold a puzzle, though. Usatye zvako Kwazi. Ndichakudzidzisa kutimba nekusakura. Nekuchaira paruvanzi. So when we go Kamusha, do they have big tractors and things for doing the heavy digging? Well, Kwasi, usually in the proper Kumusha it's really rural. So they use mostly hoes and spades to do stuff. Ndizvozvo Trimo. Uyezve, dzimwe nguva vanoshandisa mombe negejo. Vanhu vakawanda havana matirakita nemichina yakadaro. Saka havazvishandise. Whoa, that sounds like hard work. They don't even borrow them from the big cities? Kwete Kwazi. Kudhorobha kuresa. Handisati ndamboona tirakita kana imwe zvayo kumusha kwedu unomboziva. That's true, but the really cool thing is that loads of people live together, so it makes it easier to do all that farm work. I wonder if our friends know where their Kamusha is. I know. Let's ask them. Friends, do you know where your Kamusha is? At Zimbabwe. In Zimbabwe. I was born in England and my parents were born in Zimbabwe. Where's Zimbabwe? Zimbabwe? Africa. In Africa. Maybe in Zimbabwe? I don't know. Maybe in the savannah. Huh? What? I really think you guys are so lucky that you have such an amazing place as your Kamusha.
I wish I had a kamusha too. Thanks, Kwasi. We love Kamusha and all our cousins there. But it's really hard work. My mum wakes up super early whenever we're there. Asi tinokurumidza futi kunokotsira. Zuva richingodoka, ini Eddie, mumagumezi angu zvangu. Eddie, that's because you love sleeping so much. Sha, ndisiyo zvangu. Ndichiri kukura, saka ndinofanirwa kurara nguva yakareba. But when you're not sleeping, you're catching up with all your cousins and family that live there. Helping with kurima, nekufudza mombe. Nekudya michero yepamba neyemusango. Eddie, but I know you don't just eat and sleep all the day. I remember you telling me that you also really love hearing stories from your gogo by the fireside. Ichokwadi, ngano dzinonakidza. Ndakusuwa kumusha manje. I can't wait to see your kamusha. We love Kamusha. Eddie, Quasi, and try more. Maita matishanyira vachisadza. Hai wago, tanga tichingofurawo zvinhu nekumara ineni. Ndikati hazvingakodzere kusatsvagawo gogo vangu. Zvino mataita rombo rakanaka. Ndanga ndave kutopakura chikafu. Regai ndikudze mwana akupakurireiwo. Gogo shuwa. Munenge matondibatsira nemazvo. Ndanga ndatobva kuresa pandiri pano. Kuzona ndabata kumba. Musazvinetsa zvenyu vachisadza. Mwana asingachema anofira mubereko. Munongoziva gogo venyu vano vanobikira nevari kupfuura sema kudai. Rega ndideedzere mwana akupakurirei. Anogona kupakura chikafu manje. Chaizvo. Chikoniso chi? Munongoziva vanhu mazuva ano gogo. Havana kwavo. Kare kwangu ndichiri mukomana. Mai vangu vaiti vakomana zvese nevasikana ngavagone basa rese repamba. Saka ndaitotangira rungwanani kubata nyaya dzepamba. Kwachakakwidibira kudai taitanga kumunda. Tabve ikoko tosvikosimudzirana nenyaya yepamusha manje. Kutsvaira, kuwaridza mibhedha, kusuka ndiro. Kuti kwaizobuda zuva kudai tainge tatopedza kudya kwerunganani tatova mukufudza mombe. Chaizvo gogo. Asi zvekutamba nazvo kezvo. Mwembwe rudzi runozvara mwana ane kazhumu mufungeni. Tikangoramba tichivadzidzisa vana zvinototanga kuvaitira nyore. Manje munotomuonawo Traimo achimhanya semurume mukuru. Makumaiwedzi gogo. Aiwa vachisadza. Zvinhu zvacho hazvichisina kudaro. Mazuvano vana vedu vave kuita zvakasiyana nezvataiita isu kare. Mwana akanaka Traimo. Regai auya kupakurirei chikafu chenyu zvake imi. Traimo. Gogo. Traimo mzukuru. Ma. Doya kuno mzukuru wangu. Tine vaenzi. Kazwa wachisadza makadii. Kazwa wakangomera kunge mugamtiri wakatobata kudenga. What? Wati futi.
Aiwa gogo, zvananga ndichazoreva zviya. Mwembwerudzi. Aiwa vachisadza, musazviremedze zvenyu. Handiti ndiko kudzidzisa vana kwacho. Totenda kuti atipawo chinhambo chekuti tibatsirane pano. Naitiraimo muzukuru wangu. Gogo. Muzukuru, nhasi tichadzidzira nezvetsika dzedu dzechishona, handiti? Manners? Yes, Traimo. Manners. Manners according to Shona culture. But I would like you to phone your friend Ruva. She can help you with this one today. Hande pa computer and let's call her. Rorashe, how do you say hello to elders in Shona? Makadizeni. Makadianu. Oh, again. Okay. You guys want this? Okay, good. Makadianu. Makadianu. Hi, Traimo. How are you doing? Hi, Rua. I'm good, cheers. How are you? I'm good, thanks. What's up? Well, Rua, my gogo told me to ask you about manners according to Shona culture. You want to learn about manners? Yes, Rua, manners. Tika. Oh, I see. Well, I think it might be easier if we go through what I do in a day and I just tell you what I know. What do you think? Fine by me, go ahead. The first thing is when you wake up, you have to say good morning to the grown-ups. So you say Mangwanani, Mamuka, say. That means good morning. How did you rise, right? Yes, that's right. You have to clap your hands when you do it, like this. Yeah, that's right. That's right. But my gogo tells me that I have to clap a different way. You're right, Traimo. Girls clap like this. And boys clap like this. And you also have to kneel like this. Like this. I see. So as soon as someone comes to your house, you should go and say hello to them like that. Ah, I see. What else? Well, when you talk to any grown-up, you should always wait until they finish speaking before answering. You have to be polite and listen carefully. Yeah, you're right, Rua. My parents also tell me I have to help my gogos and granddads whenever they need my help. Yes, Traimo, grown-ups need help. You have to offer to help them. That's really good manners. My mum tells me that you just have to remember to be polite and be kind. When you do that, you remember to say your pleases and your thank yous. You also learn more things that grown-ups are teaching you. That sounds really easy, actually. Thanks, Rua. Thanks, Traimo. Did that help? Yes, Rua, it definitely did. I now know what I'm supposed to do when saying hello to our guests. Glad I could help.
Yes, thanks. See you later. All right. Goodbye. How do you say good night To who? to grown-ups? I'm a granny. Good girl. How else can you say good night to grown-ups? Murray Musse. What's that? Murray Musse. Murare mushe. Aya. Murray Jacanaka. Tonana Mangwana. Oh, try mom, Zukuru. Are you finished talking to Rua on the phone? Yes, Gogo, I'm done. Did you learn about manners? Yes, Gogo. So, do you know what you have to do and where you went wrong? Yes, Gogo. When Vachisadza came, I should have come here without being called. That's great, my grandchild. Did you learn anything else? Yes, Gogo. I should have said hello while I was kneeling. Hi, ish. Ingwane mazona moya nazo. Well done, try more. You are really learning, anditi. Yeah, I've got the best Gogo in the world. Aiwa, chienda zvako muzukuru wangu. I'm sure you have lots of things to do. Okay, Gogo, bye. I'll just bring some food for our guests first. Nawone manje. Ndova natinofarira ava manje. You're doing very well, my boy. You're doing very, very well. Sarura Kids. Fishy, fishy, go start. 1, 2, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, oh fish. And the fish. And the upside down, oh fish. And the fish. And the upside down, oh tula, tula, tula ma Debola, tula, tula, tula ma Debola. Fishy, fishy, go start. 1, 2, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, oh fish. And the fish. And the upside down, oh fish. And the fish. And the upside down, oh tula, tula, tula ma Debola, tula, tula, tula ma Debola. Nhasi vana ngatitambe mutambo unonzi fembera fembera. Tichaita tichivhunza mubvunzo. Imi motibatsirawo kudavira. Mubvunzo wekutanga unoti: munoziva zita rangu here? Ini ndinonzi Scholastic kana kuti Schola. Shamwari yangu inonzi ani? Shamwari yangu inonzi May.
ndini ndawana mubvunzo wekupedzisira nayo. Zvanzi sekuru vangu vanonzi ani? Ameno. Asi ndinombonzwa vachinzi sekuru Never. Vanonzi sekuru Never? Tinofarira mahumbwe. Imi munofarirawo mahumbwe? Kana muchifarira mahumbwe, dzokai pano paSarura Kids channel titambe tese mahumbwe musi wechina mavhiki ose. Muva nezuva rakanaka. Sarura Kids. Pamwe hapana munhu. Ngatizodzokera zviri mangwana. Achimbomira pamwe achavhura. Kazwai, tingakubatsira nechei? Akazwai, ini ndinoitwa ini vamoyo. Uyu mudzimai wangu, mai moyo. Nevana vedu ava. Tine urombo nekuya tisina kukuzivisai. Asi tichingoyozo tichingokuzivisai kuti tisu vavakidzani venyu vatsva. Oh, ndimi makatenga munda waitengeswa uyo? Hongu tisu. Tanga tichigara kwaMutare, asi ndauya muHarare nebasa rangu. Mauya. Uye musanganiwo nemhuri yangu. May, Junior, tine vayenzi. Ndingakugadzira chekumwa. Tine tarino kana kuti tine mvura kana mazowe chaiwo. Musazvinetse zvenyu. Tangouya tingozosanganawo nemi sezvo tiri vanhu vakasvikawo nezuro kuti musazovhunduka mukazotona tichifamba-famba. Zvinofadza kani. Ndakaona kane vachiisa guest suite. Hameno vaiti guest suite here kanoti chiko we. Imba yavakasiya vakavaka. Ndikavabvunza ndikati ko, asi pane munhu atenga mundono. Paingorimwa nevanhu vemaraini. Hongu, tisi takatenga munda wacho. Saka tichazoita tichivaka zvidimba. Kazwai makadii henyu? Kazwai vanangu makadii henyu? May, Baba May, Junior, ava vavakidzani vedu vatsva. Vati vabva kuno kubva, mabva kupi zviya? Taigara kwaMutare. Hongu, vakabva kwaMutare. Ndivo kavakatenga kamunda uya. Apai paingorimwa nevanhu vese. Ipapo, munda uya vakakura handiti? Ndaisachombozviziva kuti une muridzi. Nguva yese yatagara pano, hapana kana mumwe munhu zvakewo akamboya achimbopatarisawo kuti pakamira sei. Mufunge henyu, Harare inonetsa kuwana dzimba dzekugara. Takatombotarisa tigotarisazve, tikatoshaya imba tikatoti rega titongotenga kana munda zvawowo. Tigotoona kuno kwakatonaka kudai so kutone munda usina kana muridzi. Zvanzi muridzi wacho anogara ikoko kuna naUK. Saka akatotitengesera munda wacho. Takutoya tichitozovaka. Mauya zvakanaka. Saka makwaya rini? Takangosvika zvedu nezuro chaiyo, nezuro manheru chaiyo. Saka ini semunhu ari pabasa kudai so, ndandine mazuva kana matanhatu ekuti ndimbobata zvinhu, ndimbogadzirisa. Ndozosiya zvangu ndichizoenda kubasa pamwe mazuva matanhatu chero mavhiki mairi kana zviri izvo. Mauya, maita mukayazotishanyira mufunge henyu. Ndakapapfura pamunda ipapo vhiki rapera iri chairo ndine shamwari yangu. Ndikatoshama ndikatoti kenai maitiresi. Ko, zvapanenge pari kuiswa kana hameno kuti imba here kana kuti kreti here kana kuti chii chaicho chaivakwa ipapo. Avakatiisira guest suite
inenge ingori imbe yekuti vanongoburisa bhokisi chairo votogadzira zuva rimwe chete. Ndakatoshamisikawo nazvo mufunge henyu. Takapafura makuseni pasina kana chiripo, tikazofura futi masikati tikatona patonemba mufunge henyu. Ndonyaya yacho mufunge henyu, nokuti sezvandataura takashaya kuti totenga papi musha. Saka kana tisino hembe yekuti tigare, tikati rega tichitongovakawo zvakangoenzanawo panyaya yekuti mari dzacho. Saka isu tichagara imomo mugeswiti imomo kusvika zvanaka. Patinozowano pekutangira tozotanga kuzovakawo zvedu. Hapana chakaipa, ende geswiti yacho yakazonaka munoziya. Ndakatoshama ndikati ine yangogadzira nezuva rimwe chete iyoyo. Maita henyu. Zviya ndakudzere nhai mazita evana vangu. Uyu anoitwa uyu Trevor, ndodangwe redu iri. Pozoita uyu Tsitsi, rugotwe rwedu. Tafara nekukuziyai mai May, baba May. Tafara nekukuziyai vanangu. Uyuwo ndiye dangwe redu, anonzi May. Kazwai, uru rugotwe rwangu, Junior. Kazwai. Kana muchida kuyozotamba henyu mahomework kuno kuvana munouya. Ndoziva kuti panotangwa kuzovakwa manje pamba penyu panenge pasina nakidze kutambira. Saka kana muchida munouya muchizotamba panapa naMay naJunior. Ende maita basa mufunge henyu. Dzimwe dzenguva munoziva tinenge tingori inini zvangu naye Tsitsi wangu tichingomberereka. Uyezve kana muchitsvaga zvinhu zvekuita muHarare mudhorobhomo, ndinogonombokuratidzai zvinhu kana kukuudzai kumwewo kumbotendera muchienda. Harare inofadza mufunge henyu. Kwamutare kunonakidza futi ndakatombokusvika, asi kana muchinetsekana nezvekuita muno muHarare, ingove muchingogogodza ndokubatsirai ndonokuratidzai. Maita basa mufunge henyu. Ndine shamwari nehama futi muno muHarare, asi kuita vavakidzani vakanaka kudai so zvinofadza. Saka kana mune kanguva zvenyu uyai timbotandara tiri kunzoko, mumbotudza kuti makafamba here zvakanaka. Sezvo muri vanhu vakafamba pakati peusiku kudai so, mumbotudza kuti nzira yacho yanga yakamira sei. Ndine shamwari yangu munoziva, akambofamba nzira iyoyo yekwamutare manje akati kwaitotyisa munoziya. Akatona mombe dzakatongorarawo munzira pakati peusiku munoziya. Pakati peusiku mufunge henyu, vakatoita rombo rakanaka kuti vakakwanisa kusvika kumba vasina chakavawana. Nemwiwo pakati peusiku apa munotofamba makatochangamuka. Kwedu kusaziya kani tinototi ndo takatosvika zvakanaka mufunge henyu. Saka ngatimbobudai panze timbonotandara zvedu. May, uri kuda kunotamba mahomwe neshamwari dzako? Mama. Endai zvenyu vanangu. Hunza shangu dzangu. Ngano yamunounzirwa neve Sarura Kids. Teererai vana, ndikuudzei ngano. Yeukai kuti pandinokuti paivepo, imi munoti dzepfunde. Handiti? Ngatichitangai. Paivepo. Mukomana ainzi Farai. Nhasi ndiri kuda kukuudzai nyaya yakaitika kuna Farai. Asi tisati tatanga, chimbotarisai mufananidzo uyu. Ichi chinonzi chii vana? Ishangu.
Dzokororai. Shangu. Magona. Ngatichitangai ngano yedu yanhasi. Farai ari kutamba panze. Anonakidzwa nekutamba nebhora rake. Baba vari kudeedzera. Farai! Farai! Hunza shangu dzangu. Farai amhanyira mumba. Apinda mumba mekubikira. Angava neshangu muno here? Ngatitarisei tese mumba mekudyira. Mune ndiro. Tinodyira mundiro. Mune gaba rehuchi. Farai anofarira huchi asi haakwanisi kusvikira. Mune fridge. Tinoisa chikafu chedu mufridge kuti chisaore. Mune mutsvairo. Mutsvairo unobvisa marara anenge adonhera pasi. Mumba mekubikira mune stove. Mai vaFarai vanogara vachibika chikafu chinonaka chekuti pano pastove. Vanobika nemigoti nezvipunu zvekubikisa. Dzimwe dzenguva vanoshandisa magravhisi. Magravhisi anobatsira kuti vasatsve kana vachiburisa zvinhu muoven. Hove yaFarai inonzi Dolly inogarawo mukicheni. Asi muna hamuna shangu nai. Titarise kupi futi? Unofungei? Tiendere mumba mekutandara. Tapinda mumba mekutandara. Farai angava neshangu muno here? Ngatitarisei tese. Muno mune chigaro. Baba vanofarira kugara pachigaro pavanobva kubasa. Vasiya shangu dzavo pachigaro here? Bodo. Ngatitarisei futi. Mune runhare, tafura nechigaro chababa chekuitira basa ravo. Hapana shangu pasi petafura iyi? Hapana shangu. Farai ashaya shangu mumba mekutandara. Titsvage shangu kupi? Farai apinda mukoridho. Mukoridho mune masteps anokwira kuenda kudzimba dzekurara. Mune tafura ine maruva. Mukoridho mune mufananidzo pamadziro. Hona! Shangu dzababa idzo! Tadziwana! Handei tinopa baba shangu dzavo. Maona vana, Farai azofara chekuti pano paona shangu dzababa. Apa ndipo panoperera sarungano rwedu. Tozoverenga imwe nyaya mangwana. Kana mafariro ungano yedu yanhasi, tinyayo pakanzi subscribe. Mudzokewo kuzonzwawo dzimwe ungano dzedu paSarura Kids pano paYouTube. Muva nezuva rakanaka. Sarura Kids. Vana huai titambe. Tevetsurai shatinoita.
Sarura Kids. Yes, why did I say name? Oh, hi. Yes, my name is Dave Jones, and this is my wife, Plaquet. And our kids, Maya and Amelia. We're your new neighbours. Hiya. Oh, hello. Welcome. Come inside. Come and meet my family. Oh, hi. Makadinyu, ndini Baba May. Ndimi vavakizani vedu vacha. Oh yes, hi, I'm Dave Jones. We just moved in actually, not that long ago. We're still in the process of unpacking, but I thought we should come and say hello, because obviously we haven't actually had the chance to actually meet. We've just been so busy. Ini ndinoitwa ini Mai May. Ava ndo vana vangu ava. May na Amelia. Mauya, zvinofadza kuona vavakidzani vedu vachiuya vachizotishanyirawo kuti tikuzivei kuitira remangwana. Ndakanzwa kuti makabva mhiri kwemakungwa. Ichokwadi? Hongu ichokwadi. Asi sezvamunongoonawo indakazvarwa kuno kuZimbabwe. Ndikazosumuka ndichinotsvaga basa kuUK. Nai. Saka mauya kuzoita basa rei kuno? Ndakaita rombo rakanaka. Ndakaona basa rakazonaka chairo. Ndichishanda nema-NGO kubatsira vakadzi nevana vanotambudzika muno muHarare. Ingai basa rakazonaka. Makorokoto Mai May. Maita mauya kuzotiona mufungenyu. Ushamwari hwakakosha. Isu patiri pano ini zvangu ndinoshanda zvangu ndiri pamba nguva dzose. Saka kana mune chamungangoda, chero chamuri kutsvaga zvacho, uyai mungondigogodzera ndendiri pano ndinokubatsirai. Maita Mai May, ende tinozvirumbidza. Kana vana vachidoyozotamba kumba kwedu, ngavauyewo zvavo. Iko zvino tachakamirira zvino kuti zvibve muchikepe. Takamirira futi kuti tigadzirise pamba. Saka ndine mavhiki kana mairi kana matatu ndisati ndatanga hangu basa. Saka kana vana vachida kuyozotamba mahumbwe, kana kuti imi zvenyu muchidoyozotandadzanawo neni, uyai zvenyu pamba pedu munongogogodzawo. Ini hangu mangwana chaiye ndichambopinda kudhorobha. Saka semunhu akangana dhorobha kudai, pamwe kana mune chinguva mukaitawo chinhambo ngatiendei katose. Ndiri pano, shuwa ngatitoendai. Ndichatopindawo zvangu kuna naPick n Pay mangwana. Saka tinotongofamba tiri tese. Pick n Pay chiriko kuno. Ende Pick n Pay taimbokwenda tichiri vana vadoko.
Pick and Pay chiriko zvese nana OK nana Edgars kana kuSam Levy zvichiriko zvese. Makapedzera uya kuZimbabwe rini? Aiwa ini ndatoneka chinguva, rega ndifunge. Ndakapedzera kusvika kuno ndane makore 12. It's been 12 years, darling. It was before we met. Uchatonetsekana zvako mudhorobha. Usanetsekana zvako mumwangu. Tinoenda tese, ndinonokuratidza kwese kwese. Kana pane chauri kutsvagawo, ingondibvunza, ndinonokuratidza kuti zviri kupi, handiti? Munenge mandibatsira. Saka baba Maya, munonzwisisa Shona here imi kana kuti munongogona njatu? Ndichiri kudzidzira. Well, actually, it's a funny story, really. I understand everything, but obviously, because I didn't grow up in Zimbabwe and I don't really have the chance to speak it as much as I'd like to. I haven't actually been able to say very many words, but Plucky's mum is always speaking to me in Shona, so over the years, I've actually had to pick up a few words. But you know, the thing is, right, I can actually understand lots more than I can say. So, actually, if you guys would like to teach me, I would love that. I would absolutely love that. I think, you know, now that we're here in Zimbabwe, I'm going to have no choice but to be able to speak the language. So that's another really big reason I'm very excited about being here in Zimbabwe right now. Mungu wangu kudzidza kupera ofungako zvawatoya kudaiso zvatonaka kwese kwatiri tichiendeyo neni unenge uchitaura zvako nechishona. Saka ambya vako vaitaura newe nechishona asi iwe neni uchatongotaura neni nechishona chete, handiti? Oh man, asi chinai. Oh gosh, this is going to be hard. Oh, Daddy, that's silly. Daddy, if I can speak in Shona, you can speak in Shona too. Listen, it's easy. You just say, Neniwo ndichadzidza. And before you know it, you're also going to be learning lots and lots and lots of Shona words. Oh, chokwadi mwanangu. Wataura zvako. Don't forget, Devi, it's chokwadi, di. Kana uchitaura kakuti d, yemuchirungu, unotika d. Yeah, didn't I say that, hun? I said d. D. Yeah, d. Usazvinetse zvako murume wangu, zvichoya zvega patichakuendesa kuruzevhoko. Aiwa, uchadza kwakuchitsenga chishona chiya. Yeah, we do have to go see your family in the rural areas, don't we? Uchadza kwakugona zvako iwe. Muchazvionera mega zvenyu baba Maya. Kuruzevha kunonakidza, asi vanhu vazhinji vari koko vanongokanganwa, vanonga vakungotaurawo newe nechishona, saka uchatongodzidzira zvako. Zvinonakidza asi. Yeah, I can't wait. There's so many things that I really want to try out now that we're here. Hang on, I'll say that in Shona. Apane zvinhu zvizhinji zvandiri. Oh gosh, zvinhu zvizhinji. Yeah, what she said. Yeah, lots of things. I want to try lots of things. Saka vanhu, nyama inenge yaita kakunzeko uku. Ngatimbobudeka panze timbondotsvaka kuti gochi yakamira sei. Oh, gochi. I love gochi. That's like that festival that we go to like all the time. Yeah, that festival, remember, in the UK. Yes, they do gochi there as well. Saka ngatibudei zveduka panze, tinotsvaka chekudya. Ndanga ndagadzira futi nechimondimwi, munochifarira here?
maiwe musadaro mai vangu vanogadzira chimondimwi chandinofarira zvekupedzisira. Ito ndipakurirai nekachimondimwi parutivi handiti? Zvakanaka, handeka panze. Sarura Kids. Vepano asvikai zvenyu, tiri muno, tiri kulaunji. Uyai zvenyu. Masikati mai maswera sei? Taswera maswera zvenyu. Makadinyu maitiresi? Ndiripo zvangu. Ko vana varipi? Mama vangu kurukura hunge wapotswa shuwa. Nhasi tandapindana nazvo. Kuchichiitika nemai musandityise. Vana vari kupi? Usanetsika nezvako mumwe wangu. Mai zvose naJunior vakakotsira, asi takatoswera nezuro manheru ose. Takarara takagara ufungako. Chicho ndaitika futi. Aiwa, zvawasvika kudai so, regeni ndichimbomira. Ndanga ndamboenda paindaneti, sezvo indaneti yedu yanga yatombotidzokei zuva rese ranhasi. Ndakati rega ndimbotarisa kuti pane chandingaite here kuti ndibatsire mwana wangu. Uye akatidye. Hachisi chikafu chevana. Aiwe maitiresi, unongozivawo chabikwa chaora. Ngatiuye tidye, ndikuudze zvanzvaitika nezuro takarara tiri muchipatara. Muchipatara haureveseiwe? Uya akane ndikuudze, uya tigare patafura timbokurukura. Saka iwe nhasi sawira. Ndanga ndakundikana ufungako. Ndikati kunhai muedzo rudzii wandotsvaga kusvika pakadaro. Ko hapana chauti wandiudza kanhaiwe? Chii chaitika? Ndimei here kana kuti ndiJunior? Ndiani chaiye akuvara? Mumwe wangu ndatozvishayirwo pazvo ufungako. Handiti ndakakudza kuti nezuro taida kuenda palekchivero. Wakandiudza? Zvino nezuro tasvika manje palekchivero, tigotamba tigonakidza zvedu. Nguva yatopera takuda kutodzokera kane kumba. Junior ndoshaya kuti akambozvifungiswa nechi, agoti ndikuda kudzokera mumvura yamai. Ndakati hande zvedu, tingoti kamwe chete tondabuda futi. Saka chii chakabva chaitika? Zvino ndikangoti rega ndingoti nemwana wangu afaro apedze shungu. Tikati tasvetukira zvemumvura. Kungodai so zvishoma. Ini zvese nemwana, zvese nechikepe chacho kudubu mvura. Haureveseiwe? Chokwadi kanofungikani. Ndakatozvishayira pazvo. Ini ndikakurumidza kunomusvetukira Junior ndikamusumudza ndikati hutu. Ndikati naye ndikadhonza nechikepe chiya. Ndakatoshaya kuti ndakazvita sei. Imi mai musadherere imi. Kana mai asovhunduka imi munosumudza chikepe chiya kuita kunge bepa chairo. Ndakatozvishayira pazvo. Ndigoti navo vese kuchipatara nacho chikepe. Muchityara chikepe imi? Hongu ndakachityara nemunzira mesomo. Vanhu venzi kunditarisa kunge ndakupenga unoziya. Saka chii chakaitika pamukasvika pachipatara? Takaita rombo rakanaka mumwe wangu.
Unoziva musi wemugovera kudai so, chipatara chinenge chakazara nevanhu zvisina kamboona. Takangosvika tichingoonekwa ipapo nachiremba zvese. Kwasvikanzi china chiremba? Chiremba akangotarisa mwana. Hapana zvavakaonawo zvavo nezuro. Asi vakangoti chii? Ngaangorara ari muchipatara nezuro manheru kuti vangoongorora. Dzimwe dzenguva nditi vanenge vachidongoongorora vakangotarisa mablood pressure. Nhai ndandisingazviziyewo. Saka takatongorarawo takangogara takatarisana nemunhu wedu nose usiku hwose. Pandamuka nhasi makuseni munhu wangu ndanga ndakaneta hope chaidzo. Zviri kuoneka mumwe wangu. Aiwe maitresi. Chokwadi mudzimu wako paronda wati nhunzi dzekudye. Tototenda kuti tichiri vapenyu chete. Zvingadai zvatoipa zuva ranhasi takutotara imwe nyaya yofunga kumumwe wangu. Mai May, ndivo vana vacho mufunge henyu. Muchazozviseka zvenyu mune ramangwana mufunge. Mheno pamwe ndizvo, asi zvanhasi ndakaneta zvangu ini. Saka nhai, uri kubvepi uri kuendepi? Asi wangoenda futi kukarati nhasi? Unongoziva kani ndakuita zvekarati mazuva ano. Handisi kubvira kaniwe, ndakuvhundusira ana hayava tiri kuzvigona. Asi ndandamira kakarati kuti tiende chii uko. Wakanganwa here? Kukanganwa chii futi? Nhasi izuva redu karemushandira pamwe. Amai we. Kukanganwa zvangu mai we. Zvino ndichaudzani. Netero yacho chete kani. Ufungako naye chitoti kana ndangopedza zveindaneti ndichangodya hangu chikafu changu ndandatonokotsira. Aiwa musazvinetsa zvenyu mai May. Ini ndichadii nhasi ndichaenda ndonobata ndima yenyu. Mune ramangwana pamwe mungangozondibatsirawo neniwo. Mukadaro mune mandibatsira zvisina akamboona. Kukanganwa zvangu zvamu chose. Ndanga ndatonetsa kana ndikati vana vangu ava ndichazvitangira papi ndodzani. Zvino zvatakasiya baba vacho nezuro tichiti tiri kunge ndongonotamba mahumbwe. Tanga takusodzoka takutara imwe nyaya mufunge henyu. Usatombozvinetsa zvako mumwe wangu. Zvino ndizvandandakunzira futi mhodzi dzemhunga nepfunde ndadzisiya kumota. Rega ndipedze chikafu changu ndozokunzira mhodzi dzako handiti? Unenge wandibatsira chaizvo. Kazwai mai Tracy. Kazwai mwanangu, wakadii hako? Tiripo makadii zvenyu? Tiripo zvedu. Iwe watomuka here nhai mwanangu? Kana kuti wakumbonodzokera nokotsera zvakare? Aiwa mai ndatomuka zvangu ini, asi ndakudombonotamba neshamwari dzangu. Ndokumbura kunotamba panze. Enda zvako mwanangu. Asi ugare pedyo pandokwanisa kukuona handiti? Hongu amai. Kurumidza zvakare kudzoka wazvinzwa. Pandichapakura chikafu chemanheru ungowadzoka handiti? Hongu amai. Ndatenda. Ndozokona mwanangu. Bvaimi mai May. Guta haoneki. Ini regai ndokutorere mhunga yenyu nepfunde iri mumota mangu handiti? Ndozokona mangwana. Ndichadzoka pano kuti ndinotarisa kuti Juni aswera sei. Maita basa mauya mufunge yenyu sawira. Ende matondibatsira nhasi munoziya. Ndandakutotenderera musoro. Musazvinetsa zvenyu mai May. Ndo vana vacho. Ndokukura kwacho muchazviona zvenyu. Apo padoko zvapapa. Vana vacho. Mashiripiti chaiwo. Usandidaro shamwari. Ndingasatotamba nhova. Tarisai mukati, shumba inoruma. Tarisai mukati, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Tsai rakaora.
Sarura Kids. Nai Lakmo, ndiri kubhoikana. Kuwabhoikana nei futi nhai hanzvadzi. Kungoshaya zvangu chekuita. Apa futi ndine nzara. Kokaswa kangano here zvataura namai nababa. Zvanzi zvavari kubasa kudai so, isu hatifanira kuti tibude panze. Ini hapana chandinotya ini. Hautyi hodzongwe iwe. Hodzongwe dzipi futi? Anodiwa navo ngai? Haiwawo, ndovaungati vanotyisa vaya. Aiwa, hande mhani. Ndakanzwa vanochengetera chikafu pamba pavo. Susan, tanzita mama tisaende ikoko. Uyezve, kana zviri zvechokwadi, ndakanzwa kuti ano navongai vanofarira kudya vanhu sesu. Vakati kana vakaona vanhu vanenge iwe neni, vanoti tisu chikafu chacho. Asi hatisi chikafu wani. Unodzane anoteerera. Zvanzi tisatombopasvike pamba pavo, nokuti tikasvika pamba pavo, vanogona kutotidya vachiti isu tisi chikafu chacho. Wakutongwarira wacho ndivo ngai. Iwawo, uyu anongotya uyu. Iwe, inda kutonoenda kumota. Kana usingade kuuya gara zvako, asi ndiri kutyaira. Saka ndichangoya newe, asi Susan ndinotya. Usatye zvako Lakmo. Ini ndinokuchengeteni. Havandityisavo. Hodzongwe kudii. Hapana chiripo handi. Urikona chii Susan? Lakmo, ngatitarisi. Varimo. Zvinosaka todinai Susan? Wona mvuu dziri apo. Pane mvuu sha. Saka handi pane mvuu handiti? Hongu handi. Asi ngatiti chiseveseve. Chiseveseve, okay. Ndiani ari apo? Vangorivaridzi vari kungotambawo. Usanedzikane zvako. Ndinoda kukotsira ini racho. Ngatimbokotsira. Wanda. Vatone here. Vanenge vachiri kutambavo. Usataurisa unozomutsa mvuu. Uyako yoyo. Okay. Achiona here. Anenge asina chaaona uyu. Nyarara kudzoka. No.
So, that's Superman, the Shona. Susan, ngatitotiza akatarisa kurutivi. Ngatitize. Tende papi. Ndaona pane bepa riripasera apo. Ngatindi pabepa iro. Ngatimanya, ngatisvike pane bhiza iro. Saka zvanzi chikafu chacho chiri papi? Zvanzi mune chikafu. Bhokisi riri paseri apo iro. Iroko. Regirini. Wangu ndiro. Saka kana zviro zvongatiendei. Ngatisaitire ruzha handiti. Susan and Susan, tawalekwa. Ngatitize. Tanga tatoparara. Ndosho nhandishisaka nikukuudza akanena iwe Susan, iwe hauteerere. Ndakuudza kuti zvanzi namai nababa tingogara pamba. Dzikama kani hanzvadzi yangu. Yanga isiri nguva yedu yekuti tiende. Ina ndichatombopa bude futi ipapo. Ndinoshaya kuti vanga vachiti tiri zvidhori here kana kuti tiri chi. Havazvionere kuti tiri vanhu. Ndakanzwa kuti vanhu vanenge ana amungaina naano havatombozvione kuti isusu hatizi chidhori. Vanenge vachingoti chidhori chekungotambisa. Saka isu toziva kuti kana tichifamba tinofamba takadii? Takangwara. Taura zvako hanzvadzi yangu. Saka tichatoudza mai nababa kuti tadzidza chidzidzo chakakura stereki nhasi. Hatizombobude pambapana patiri tega handiti? Hameno iwe kana tungade kuzombopabuda ipapo. Kana chikafu chacho ndamba ndatoguteni. Kurukura hongu apotsa shuwa. Tanga tatopindana nazvo. Inda kunokutsireni. Wozivadza mai nababa uri wega. Sarura Kids. Hello. Hi. Kwasai. In Indonesi Maya, and ndakakurira ku London. Gore rino ndikuya na mai vangu na baba vangu ne muningina wangu kunogara ku Harare mu Zimbabwe. Baba vangu vanonzi Dave Jones. Hi, how are you? Mai vangu vanonzi Plaxidius Hungwe.
Ntafara nekukuzivai. Munin'ina wangu anonzi Amelia. Hello. Handisati ndambosvika paHarare. Mai vangu vanogara vachindiudza kuti kuZimbabwe kunonakidza. Ndine hama neshamwari dzinobva kuHarare. Dzimwe hama dzangu dzinogara muno muEngland. Dzimwe hama dzangu dzinogara kuZimbabwe. Saka pandichasvika kuZimbabwe ndiri kuda kunodya nzimbe. Handisati ndambodya nzimbe, asi mama vanondiudza kuti vaifarira nzimbe chekuti pano pavanga vachiri mwana mudoko. Iwe nai. Nzimbe dzinonaka. Ndichadya nzimbe mama. Uchadya nzimbe mwanangu. London inonakidza. Upenyu hwangu hwese ndakangogara ndiri muno muLondon. Tinoenda kunzvimbo dzakawanda wanda stereki muLondon. Kwandofarira kuenda stereki kuKensington. Tinombosvika paRichmond, paKew Gardens. Panonakidza. Tinomboita tichitenderera tikambona Big Ben. Tikatombopindo muLondon Eye nemhuri yangu. Mama vanofarira stereki kutenderera around London nokuti vanoziva kuti kuLondon kunonakidza. Mama vangu vaimboita basa renursing, saka vaishanda vari mukoti vari paWestminster Hospital. Ndipo pavakasangana nababa vangu. Baba vangu vaita basa reIT, vaishanda nemacomputers. Vakasangana namama kucanteen. Vakatanga kukurukura. Ndipo pavakaziva kuti vaida kuroorana. Yeah, that's right, Maya. And as soon as we got married, soon afterwards actually, Maya turned up. And then a bit of a shell shock later, along came number 2, Amelia. Hiya. Meeting my lovely wife and her beautiful family is the best thing that's ever happened to me. I'm still learning how to speak Shona, but I can now understand. That's also because Ambuya Vangu will basically not talk to me in anything other than Shona, so anytime I call her, she just speaks to me in Shona. Zvakanzi namai vangu kuti munhu adzidzire chirudzi anofanira kugara achichinzwa zuva nezuva kuti zvimva zvamurerukira kuti anzwe kuti rudzi rwacho runoita sei kana vanhu vachitaura. Yeah, and I am actually trying a lot to say these words right. And, you know, I think moving to Zimbabwe is going to be the best thing that's ever happened to us because it's going to be a great opportunity for me to learn how to actually speak in Shona, like out loud. I really don't practice as much as I should. Yeah, Daddy, but that's also because when I speak to you in English, and Mummy speaks to you in Shona, so you just answer in English. Yeah, that's true. Yeah. So when my wife Plucky got this opportunity to move to Harare and work with a non-governmental organisation that is looking for nurse educators to do outreach work, we thought it was absolutely brilliant because, you know, she's got the great opportunity that she can actually use the skills that she's managed to acquire in the UK and work in a way that helps the country where she grew up. Ndakatoshamisika nazvo
Pandakariwanawo basa iroro, vakati vanotibhadharira kuti tibve kuno kuUK tichienda kunogara muHarare. Saka zvatichaita, sezvo pari kunetsa kuti tiende kuZimbabwe tichizodzoka munguva dzino dzekorona, tichangopinda mundege toenda tombonogara zvedu kana pahotera. Tatenga musha kudaro, tozoenda tichizombonotarisa kuti kune kwekugara here munzvimbo dzatinofarira. And all this while, I'll of course be learning Shona. Unenge uchidzidzirawo Shona mudi wangu. Well, the great thing is also because of Corona, it means that I can work anywhere in the world. So my bosses have basically said they are happy for me to work remotely for as long as I possibly want. I might have to come back once every year, couple of years if we can stretch it. But really, I'm so excited because I've heard so much about Zimbabwe and I've heard how amazing and beautiful and lush it is. KuZimbabwe ndanga ndakusuwo fungako. Vakazoti ambuya vako kana vasangana newe kudai so. Mai vangu vanogara vachindinetsa kuti konaiwo chamunza rini mukosha wangu, chamunza rini komukosha wangu. Ari seiko nai Devi. Saka Devi, takutoendawo kuZimbabwe ufungako. Yes, I can't wait. I'm going to pack all my bags, pack all my things. We've pretty much done everything we needed to do here. We've sold up whatever we needed to sell up. And everything else is just going to go in storage until we see how things are going when we're in Zimbabwe. But really, this is the best opportunity that we could possibly have. And I'm really looking forward to it. I can just see it now. Bungee jumping from Victoria Falls. Going abseiling. Going scuba diving in Chinoi Caves. Riding on an elephant. Or maybe even a giraffe. Relaxing in the tranquil, serene pools. In the Matobos Hills, surrounded by nature, birds tweeting, wildlife singing its wild, serene song to me, before jetting off to go hiking and fishing in the Eastern Highlands. Your modern-day James Bond, discovering Zimbabwe one step at a time, effortlessly. Okay, David. Okay. Saka. Tichazozvita zvese izvozvo tinenge tine nguva yekuita zvose zvaunoda nezvimwe futi. Tichazoenda kuZimbabwe. Ndine shamwari dzangu ndodzichazotiratidza sezvo ndine makore ndisati ndambokusvika kuZimbabwe. Zvinhu zvati chinjei. Saka tinenge tichida munhu wekuti anongozotiratidza kuti tinofamba sei. Tichiziva kuti nzvimbo dzatingaende nedzatisingakwanise kuenda ndedzipi dzacho. Yes, you're absolutely right, darling. That's exactly what we're going to do. This is what we all need, a great, fresh new start to discover new things that we haven't had the chance to see before. And what better time than to do it now? 2021 is definitely our year, isn't it, girls? Yay!
The Jones are moving to Zimbabwe. We can't wait to have amazing adventures with you. And if you want to catch up with our adventures, you know exactly where to find us. We're going to be here on Sarura Kids channel on YouTube. And I just know you're going to sign up and click the subscribe button down below and make sure you come and you follow our adventures every single week. I'm so excited! Yeah! Sarura Kids. Amai B, Baba D, Dachka E, Envelope F, Fafitera. G, Gudo H, Huku I, Imbwa J, Jongwe K, Kongone. M, Motokari N, Nungu O, Orange P, P, Poto. R, Rokwe S, Sokwe T, Tsuro U, U, Ufu. V, Vana W, Wuyu Y, Yambuza Z, Zizi. Zizi. A,
amai b, baba b, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo h, huku i, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, p, poto. R, rokwe s, sokwe t, suro u, ufu. V, vana v, wuyu y, yambudza z, zizi. Tapedza. I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo hu, huku i, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, p, poto. R, rokwe s, sokwe t, suro u, ufu. V, vana w, wuyu y, yambudza z, zizi. Tapedza. Sarura Kids. Tinorimane, badza, huni dzinosumwane, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorimane, badza, huni dzinosumwane, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Naya skena, mambonere butsi ndatengerwa nasekuru wangu nhasi. Hongu ndadziona, butsi dziya dzemaroon and dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona and dzakazonaka. Shangu dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziyashava ndadziona kani Mei ndedzako. Dzakazonaka shamwari and sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndandingatombozvizive nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza Mei ndiri ndega. Kunduza chii? Mei, baba vangu vanditengera shangu nemedzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziya, ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira. Pavakandiunzira nezuro baba, ndakashandika tiko harisi birthday rangu wani. Mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba? Zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu, rugotwe rwangu. Ndafara kani. Baba wasarudza shangu dzakazonaka. Ende dzakazonaka. Saka ngoni handei katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Handei. Yakatikuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei.
D. Oh, hi, I didn't see you there. Oh, you're Tina and Tim, aren't you? I'm Quasi. And is this your friend? What's your name? Well, you guys just caught me doing my ABCs. I wanted to play a super fun game. Do you want to join in? Well, this game is easy. So, I've got all these letters on my magic spinning wheel, right? I was wondering if I can come up with the names of different countries that start with these letters. Do you think you can help me? That's brilliant! Come on, let's do it! But wait a minute. We should also try to come up with one thing that you can find in that country that starts with that letter. My super duper robot can help. Hello, Quasi. Right, 3 spins starting now. Let's go. Spin 1. M. Woohoo! Look where we are! Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quasi, we are in Mozambique. Mozambique is an African country that is right next door to Zimbabwe. Its other neighbours are South Africa, Swaziland, Malawi and Zambia. It also has a very large coastline where you can find some popular beaches like Tofo. You can also find offshore marine parks along the coast of Mozambique. One of the largest marine parks of the Western Indian Ocean is off the coast of northern Mozambique. The Carimbas National Park is 7,500 square kilometers, and 1,522 square kilometers of this is designated a marine protected area. Marine parks help marine life, they promote marine awareness, and they help local communities and indigenous people. The Carimbas Islands are a great place to visit for kayaking, diving, snorkeling, as well as visiting Ibo Island. The capital city of Mozambique is Maputo. Mozambique has a population of about 31,255,435 people in 2020. The closest African country in population is Angola. Although Portuguese is the official language of Mozambique, most people speak Swahili, Makua or Sena. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Quasi, actually, I do have a fantastic word for you that begins with M. Marimba. The marimba is an instrument popular amongst the Chopi people of Mozambique. You can also find it in Zimbabwe, where your friends Eddie and Trimore are from. It's a magnificent percussion instrument with a very unique sound. Thanks, Robot Buddy. That's really interesting. Isn't that great for a first spin? What do you think, you guys? I definitely didn't know that. Did you? Robot Buddy, do you know the Shona word for it? Actually, Quasi, I do not know if marimba is a Shona word or not, because the marimba is also found in Zimbabwe. It is also called marimba when it is in Zimbabwe. Alright, Robot Buddy, where are we off to next? Let's spin the wheel and... spin 2. C. Oh wow, this is amazing! How did we get here? I like the spinning wheel game. I'm learning so much with all of this. Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quasi, we are now in Cape Verde. Cape Verde is an archipelago of islands off the coast of Africa. There are 10 volcanic islands, and together they make up Cape Verde. Although Cape Verde is geographically in Africa, it has a special relationship with Europe through trade. It has a population of just around 555,987. That's just over 3,000 more people than the city of Manchester in England.
The capital city of Cape Verde is Praia. Cape Verde is supposedly one of the most democratic and developed countries in West Africa. You will find some of the most beautiful beaches in the world in Cape Verde. It even has an uninhabited island, Santa Lucia, which you can only reach from Callao. Cape Verde has 350 warm sunny days a year, making it great weather for taking a winter holiday. The official language in Cape Verde is Portuguese, although a lot of Cape Verdeans speak Creole on a day-to-day basis. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Kwazi, I do. The national dish of Cape Verde is cachupa. There are many variations to this delicious dish. Cachupa is a slow-cooked stew made of beans, mashed maize, onions, green bananas, manioc, sweet potatoes, squash, and yams. Manioc balls or cassava balls are very common in Cape Verde. For a meaty variation, you can also add fish, meat, or even mortella. Robot, do you know the Shona word for that? No, Kwasi, I'm afraid I don't know what cachupa could possibly be in Shona. All I know is that if I had taste buds, I would definitely want to try a plate of that. Thanks, Robot Buddy, that was really interesting. We're going to carry on and do our third and final spin. Here we go. Spin 3. D. Oh wow, how did we get here? Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Kwasi, we have landed in Denmark in Europe. The official name of Denmark is the Kingdom of Denmark. That means it crowns a king or a queen. The current monarch is Queen Margaret II. Denmark is made up of the peninsula of Jutland and an archipelago of more than 400 islands. About 70 of these islands have people living on them. The Kingdom of Denmark also includes the self-governing territories of the Faroe Islands and Greenland in the North Atlantic Ocean. Denmark is the smallest as well as most southerly and most low-lying of the 3 Scandinavian countries. The Scandinavian countries are Norway, Sweden, and Denmark. Denmark has a population of about 5,792,202 people in 2020. That's about 292,000 people more than the country of Scotland in the United Kingdom. The capital city of Denmark is Copenhagen. The official language of Denmark is Danish Dansk. No matter where you are in Denmark, you will never be more than 31 miles from the sea. Denmark has 4,545 miles of coastline. That's great for visiting the seaside or going fishing. Because there are so many islands, you will also find lots of bridges in Denmark. But even though there are so many well-constructed bridges, there are still some islands that you can only reach by boat or aeroplane. The Danish flag is red with a white Scandinavian cross. It is the oldest flag in the entire world. During a battle in 1219 in Estonia, the flag is supposed to have fallen from the sky itself. The Danes were about to lose the battle, but when they saw the sign from the heavens, they got new energy and they went on to win. Every year on the 15th of June, the Danish people celebrate the flag's birthday. Do you know anything from here that starts with that letter? Well, Kwasi, I know how much you love playing Duplo. Did you know that Duplo is from the company Lego? And Lego was invented in Denmark. Robot, do you know the Shona word for that? Kwasi, Duplo means duplicate. Because Duplo bricks are twice the length, twice the height, and twice the width of traditional Lego bricks, they are easier for little kids to handle. They are also less likely to be swallowed.
Duplicate in Shona is Zokororo. You know what, you guys? I'm having so much fun with this. Why don't we do just one more spin? We've discovered so many fantastic things already. This next one's got to be good. Okay, you ready? Here we go. Spin 4. N. Robo Buddy, where are we now? Well, Kwasi, we have landed in the vibrant and exciting country of Nigeria in West Africa. The name Nigeria was taken from the Niger River that runs through the country. This name was coined in the late 19th century by the British journalist Flora Shaw. Nigeria has a population of about 206,139,589, making it nearly 3 times the population of the entire United Kingdom. Hey, where did my friends go? They were right here a minute ago. Did we leave them in the last place? Initiating Tina and Tim recovery sequence. Initiating Tina and Tim recovery sequence. Tina? Tim? Where did you go? Scanning Oh my goodness! Where did your friend go? Friends not found. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Friends not found. Initiating. Where did Tina and Tim go? Where did their friend go? Scanning Mozambique. Find out next time on episode 5 of Tina and Tim. Showing on All Things Zoe 2015, right here on YouTube. Friends not found. Thank you. Right, girls, are you ready? Yeah. What are we doing today? We're doing a special game, aren't we? Called What Am I in Shona? Yeah! Who's ready? Yeah! Yeah, somebody's hiding in there, so do you want to knock and see if she'll come out? No! Ta-da! No, she's not coming out. No, she's not coming out. Right, you and I can go and do it. And I think somebody will be so curious in a few minutes that she's going to wonder what it all is. So, the game today, we go around the house and we put stickies on things, but the stickies will be written in Shona. So, the first thing that we find in the toilet is the toilet itself. Now, the toilet in Shona is called Chimbuzu. Can you say Chimbuzu? Chimbuzu. Well done! So our toilet is called Chimbuzu. And that's the potty, the big potty. And not commonly found in the toilet, but we have our jackets up here, don't we? Our jacket in Shona is called Bachi. So this is your Bachi, which keeps you nice and warm outside. And another thing that we have is the sink, which Mummy doesn't know the name of. I have to look it up. But I do know the name of the tap, and the tap is called Pombi. If you want to say any of the words, you can, okay? Okay, so that's Pombi. Can you say Pombi? Pombi. Yeah, so Pombi is what we open to get our water out. Pombi.
So the next thing that we've got is the door. Now the door has got two names. We can either call the door Goni. Goni. Can you say Goni? Goni. Yes, Goni or Musu. So you might hear some people saying Vramsu, which means open the door. So remember when Mama was saying Vurapombi, that's Vura is open. So if you're opening the tap, urku Vurapombi. If you're opening the door, urku Vuragoni, kanaku Vuramusu. And next to the door, we have the wall. So slightly not very sticky for Madziro. So we've got Madziro and the door, which is Musu or Goni. Now, Vuriro mama Musu. Remember what Vura means? Vura means open. Can you open the door for me then? Vura Musu. Waitabasa. And now we're in your playroom. We're staying on this side of the playroom, which you've tried very hard to get things together. So, yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa Chipatara. So if you're ever at home or somebody's talking to you from home and they say somebody's gone panemunenda kuchipatara, it means that somebody has gone to the hospital. Oh, are you measuring the nurse? Yeah. You're just measuring the nurse. Alright, so here we go. We've got chipatara. Sakatashika pachipatara chedu. We've arrived at our hospital. And at the hospital, some of the things that we can see are a hospital bed. Look, you've got one of your patients going up and down on the hospital bed. Oh, Mummy forgot to label actually. When somebody's in hospital, they're called murwere. That means somebody who's not feeling very well. So, mune murwere wenyu ari mubeda. Right, let me just have a look. Alright, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So we've got one patient who's come to hospital. So he would be murwere, and he's sleeping on the bed, and the bed is called mubeda. So our patient murwere wedu is sleeping on akararapa mubeda, which is the bed. I'll just transport you to the ground floor, young man. And I'll put your sticky label on you, because this label is bigger than your bed. That'll make you a nice big blanket. We'll send you back to the hospital. Yeah. So our patient is on his bed. And now the nurse did it. Yes, you are measuring the nurse, aren't you? And remember when Mummy was asking you for the nurse? You probably won't remember the name now because it's been a little bit. But the nurse in Shona is called Mukoti. So when you go to the doctors or to hospital and you see the nurse, you've seen Mukoti, which brings us on to our next guy. But we're going to label our nurse, and she is... She's under her blanket. She's under her nurse blanket. Yay! That's Mukoti. So our nurse is in the hospital. Oh, our nurse has been kidnapped. Kidnapped? Oh no! The poor nurse! Yes, that's a light. Now can someone find Mummy the doctor? Yeah. Where's the doctor? Can you bring the doctor to Mummy, please? Yeah. Yay! There's the doctor. Now, in Shona, we call the doctor Chiremba. Can anyone say Chiremba? Chiremba. Look at Mummy's mouth. Chiremba. Can you say Chiremba? She? Yes, well done. So, in the hospital, you could see the nurse Mukoti or the doctor Chiremba.
So we'll label our doctor. There you go, doctor. You've got a nice big blanket. And hopefully you don't get kidnapped in a minute. Although somebody is watching. Oh, yeah, that's it. The doctor's got kidnapped. Sorry, doctor. Oh, he's gone with his blanket. Oh, the blanket's coming back. Thanks. Yes, I know. She's a sugar-faced monster. Oh! She's a big, giant monster. Yes, he's got his doctor shoes on as well. Hot dogs, get your hot dogs. The hot dog man is here and he's riding on his bicycle. Yay! That is the hot dog man and he's come to give you... I know he's a different man. The hot dog man has disappeared. He's the replacement guy. You want sausage? Now the hot dog man is riding on a bicycle which is called Bascoro. Oh yeah. Where did he go? He's got his Bascoro. Oh, my stickies are much bigger than all of these people. I didn't think about that. So he's on his bicycle. Oh, Bascoro Kids. So the hot dog man has brought some hot dogs, or the hot dog replacement man, and he was on his bicycle. This is patient. Bascoro. He's a patient, is he now? Okay, well, that's changed very quickly. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh, Neigh, yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called biza. So a horsey is a biza. Giddy up, horsey! Giddy up, giddy up, giddy up! Yay! Giddy up. Horsey! So that's biza. And now, can anyone find a pig for me? There's more than one type of pig over there. Yes, is there another pig? Yes, there are two different types of pigs. Can you bring a piggy to me? Bring the bigger one to Mummy, please. Is the piggy eating a raisin? No. That looks like a raisin to me. Somebody was feeding the piggy raisins. And obviously, the piggy was very hungry. So, we're going to label our piggy in Shona Nguruve. And what sound does a piggy make? Oink, oink. Oink, oink. Or like Peppa Pig says, which is very hot for your nose. Do we have a doggy? I thought we had a doggy somewhere. What happened to the doggy? You had a fluffy little dog. Is that under that house there? Or is that a sheep? Oh, I thought we had a doggy. We have a doggy somewhere. Or one of your fluffy toys. Can you check your fluffy toys and see if there's a doggy? Oh no, that's a sheep. Sheep in Shona is Y. I'll put the name up on the screen. That's a sheep, yes, well done. What sound does a sheep make? Bah. What sound does a sheep make? Yeah, well done. I found the doggy. It's on the windowsill. Let's bring the doggy down. I knew we had a doggy. I'm sure we have a small doggy as well. Look at that dog. He's bigger than even the horse. That's the world's biggest dog. Yeah. He must be like a giant dog. Right, can you stick that onto doggy, please? A dog is called Imbwa. Well done, sweetie. So that's our dog, Imbwa. Now, do we have a duck on our farm? Where's the duck? Oh, I don't see it. Oh, there you are, little rubber ducky. Quack, 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 quack. What sound does the duck make? Quack. Yes, a duck in Shona is called Dada. So it's a very simple, clever name. It's Dada. Da, 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 da. Very easy name. Dada. Yes, there's a farm right next door to the hospital. Don't ask any questions. Who can find a chicken? Is there a chicken? A mother hen? Where is it? Oh dear, that's a big bird, thanks. Can you bring Mummy the chicken? There is the chicken, and in Shona a chicken is called Huku. So, a chicken is
Huku. Well done, sweetie. You say it again. Huku. 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 For hippo. Only it's huku. Well done. So that's our farm. We just thought we'd do a few things on the farm very quickly. And now we're going to move to the king's land. Ooh, let's go and visit the Mambo. Let's see, where is our king? Now, the last thing that we've got in our playroom is the king of the castle. And the king of the castle is sitting on his throne. Yeah. Oh, I forgot to label the name of his throne. Anyway, in Shona, the name of the king is Mambo. So, Mambo ndiva nutunga nika yavo. It's his big blanket. Yes, it's this big Mambo blanket. So, we call the king Mambo. When we say mutongi, mutongi can mean ruler, so it's anyone who rules over anything. But when you're speaking about a king or noble person, then someone of royalty is called Mambo. I know, that's a very big sticky, I know. Mummy overdid it with the stickies. And his throne that he's sitting on in Shona would be called Chigaro cha Mambo. Now, obviously, we don't have any Shona king chair. We've got, medieval style westernized stuff, but this will work just the same because you know what they are. Now, you know about knights, don't you? So, the uniforms would be different, of course. But when you have a knight who goes out, a knight or a warrior, we would call them, who goes out to fight in wars for the king, to protect the nation and the king, we call him Murui. So he's a person who fights. So in Shona, fighting is called kurwa. So a person, munu anorwa anunzi Murui. That's a lot of ruiz, isn't there? So he'd have a different uniform, but because you know what this uniform means, guys, we're putting that for Murui. And then we have the person who is the king's bodyguard or the king's right-hand man. So if anything comes that's dangerous, the king always has people around him who keep him nice and safe. So the king's bodyguards are called jinda. So if you hear someone saying, Raiva jinda ramambo, that means he was the king's bodyguard. So jinda is that word, and he is the king's right-hand man. And that is what the throne would look like. And on that seat, we don't have a queen, but on that seat, if there was a queen, she would be called Mambokadzi. So the wife of the king would be Mambokadzi. Who can be the queen? So if there's a woman, if the king's wife in Shona would be called Mambokadzi, which would be Mambo, the first bit, Mambo, and Mukadzi, which would be the woman. Mukadzi is woman. I don't know if you remember. Girl is Muskana. Boy is Mukomana. Man is Murume. And woman is Mukadzi. So the king's wife would be Mambokadzi. And that's our unusual things that we find in our toy room. Or some of the unusual things we find in our toy room. I thought those would be interesting names because you don't hear them a lot. Yeah, you definitely don't hear anything about Mambo or Murui or Jindaramambo or Mambokadzi. So that was good. Mm-hmm. Did you like that? Yeah, so you're going to be speaking a bit more Shona with Mummy then. And remember, you can always ask Mummy to repeat it and I'll tell you over and over and over and over and over and over again. So, can you say Amangwana? Amangwana. Yes, so you just said see you tomorrow to everybody. Right, guys, see you tomorrow. Thank you so much for watching. And a big goodbye from somebody who's in here. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Sarura Kids. Mochi. 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 Mochi.
Muzi. Baby. Baby. Muzi. Baby. Shan. 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 Lala two. Mama two. Mama two. Lala two. Mama two. Mama two. No. No way. Sarah. Baby. Sarah. Baby. One, two, three, 4, 5, 6. Dave Kwazi, Korwite. Yes, Kwasi, what are you doing? Oh, hi guys. I was just practicing my counting.
Oh! You know what would be really cool, though? If I could count in Shona. Yeah, let's count to 10 in Shona. Motsi kusvika gumi. Huh? 1 to 10, Kwazii. Come on, I'll show you. Now, where did I put my balls? Come on, let's count together. Can you count to 10 in English? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Kwazii, it's really easy. Let's count these balls together. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbamwe, gumi. You got it, Kwazii? Yes, I think so, Trywell. Actually, can you show me again? Sure thing. Rega ndimutaridzeni ni try more. Cool. Motsi, banana, mbiri, grapes, natu, orange, ina, zai, shanu, mbatatisi, nanatu, domasi, nomwe, huku, sere, kabeji, pfumbamwe, chibage, gumi, karoti. That's really cool, Eddie. I love those. Hey, tell you what. Let's count my hairbands. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, Pfumbamwe, gumi. Count to 10 in Shona. Motsi, imbiri, natu, ina, shanu, Nanatu. nanatu, namwe, sere, Fumbamwe. fumbamwe, gumi. Well done. Whoa, you guys! I love that. Counting in Shona is so much fun. Cheers, Kwazii. It only gets easier the more you do it. So you know what? We should count everything in Shona from now on. ini chikafu ndisha ndinofarira kuverenga zvangu. I'm not surprised, Eddie. You love counting food as you eat one by one. We love counting!
Hiya, I'm Trimore. Thanks for coming to learn the Shona alphabet with me. Today, we're going to sing a special song about the Shona alphabet. I want you to listen closely, yeah? Because you're going to hear that the letters sound the way they do when you say them phonetically in English. So like, G is G. M is M. And there's also a few letters you won't find for starting words, like C, L, Q, and X. They're just not there. All right then, let's start. A, mai, B, ba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Zizi. A, amai, B, baba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Tapeza! I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai, B, baba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Tapeza! Yay! Thanks so much for singing with me, you guys. So, do you remember the letters that aren't in the Shona alphabet? Why don't we say it again together and you can tell me? A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, R, S, T, U, L, W, Y, Z. Can you see what letters are missing? Yeah, that's right. We don't have C, L, Q, or X,
The Shona alphabet is amazing and we love it so much. Come back again soon, yeah? And have fun with me and my friends Quazzy and Eddie. We've got tons of videos just for you. So click the like and subscribe button below and you'll always know when we have new stuff. See you later. Hello, Gogo. How you doing? Hi, Simon. It's a long time. How are you? Oh, Gogo, I'm doing very well, thanks. I'm so sorry I haven't been to visit. I know. What's been going on? Well, not a lot, really. My friends Eddie and Quazzy, we've been having lots and lots of fun. Ooh. Yeah, we've been learning lots. And the other day, Gogo, the other day we were learning about Shona words that have more than one meaning. Mm-hmm. And we learned about this word called mbudzi. And I remembered, Gogo, that mbudzi can mean goat, but it can also mean the month of November. Is that right? Oh, yeah, it does. Oh, congratulations, Trimo. Oh, thanks, Gogo. But, you know, Gogo, I was thinking, are there other words in the Shona language that can mean more than one thing? Oh, yes, there are loads. Maybe. Let me go inside. I'll talk to my friend and I'll come back to you. Oh, all right. Cheers, Gogo. I'll see you later. All right, my grandchild. See you soon. Ruva, what does Nzara mean? That means hungry. Well done. What does Nzara mean? Inzara means hungry and nails. Hi, Zoe. Hi. I was expecting you there. Okay, so today I'm going to ask you some questions in Shona. Two questions. What is Nzara? I don't know. When I say unenzara, Oh, hungry. hungry. Good. Greetings. Welcome to Sarura Kids channel. Today we are going to talk about Shona words that have different meanings. Hevani gogo. Komaswera sei. Tanzwa kuti nhasi tiri kutaura nezvemazwi echishona anoreva zvakapfuurira zvakawanda. Nepano. Aiwa, svika henyu vachisadza. Tokubatsirai nei? Ndiri kutsvakawo gogo vaTraimo. Ndanzwa kuti vasvika pano nemuzukuru wavo. Oh, aiwa, gogo vaTraimo. Vaenda kubinduko. Svika henyu ikoko munovaona variko kubindu garden. Maita basa. Madzimai. Aiwa, madzibaba. So, Gogo, where were we? Trimo wanted to understand more about Shona words with different meanings. Aiwa, zviri nyorezvo Gogo, musanetsikana henyu, tinogona kubatsirana.
The first word Trimo was asking about is mbudzi. What would you think about? Mbudzi. Mbudzi zvinoreva mwedzi waNovemba. Mwedzi waNovemba unonzi mbudzi. Asi mumwedzi waNovemba mwedzi unoyera kurooresa vana muchishona chedu. Zvakare mbudzi zvinoreva mbudzi dzatinochengeta mumusha. Tinochengeta hwai, mbudzi, mombe, mbudzi, animal. Oh, yes, that's very interesting, Gogo. I always find mbudzi very interesting. It makes my November, that's for sure. Aiwa tese. Now, here's the next one, Zuva. What do you think about it when I say Zuva? Gogo, zuva zvinogona kureva zuva, day of the week. Zuva rokuti mugovera muchishanu china izuva. Zuva rinoreva zvakare zuva ratinoona, sun, rinonzi zuva. Zvakare zuva rinoreva kupisa. Tinoti zuva rapisa, kupisa. Saka zvakinoreva zvakangosiyana siyana. Zuva. Oh, now we have this word that I love because you know I love to sing. Hey, I've given you a clue, but never mind. Can you tell Trimo what and his friends about this word imba? Zvinoenderana nekuti makakwidza izwi here kana kuti rakaderera. Imba zvinoreva imba, house, kana kuti imba, kuimba, rwiyo. Saka imba tinoperengera zvakafanana asi zvichireva zvinhu zviviri zvakasiyana, zvichienderana nekuti tashandisa izwi iri papi. Oh, thanks, Gogo. You really have very helpful. I like this game. We've got another word here. We've got tsika. What do you know about tsika? Gogoka. Tsika zvinoreva culture. Culture, magariro edu vanhu vechishona tinoati itsika dzedu, tsika dzedu, our culture. Zvakare tsika zvinoreva kutsika patinotsika tichifamba, kufamba kuti kufamba kwatinoita zvati tichiti di nemutsindo tiri kutsika. Saka tsika zvinoreva mazwi, nzvimbo zvinoshandiswa pamazwi akasiyana pairi kureva kuti kufamba kana kuti culture. Gogo, I heard you grew up on a farm. So I know one of the meaning of this word very well. The next word on our list is furo. What do you know about furo? Gogo munovhunzisisa wemi. Furo zvinoreva kuti ukanga wakadzikisa izwi rako wakati furo, zvinoreva kunofurira mombe. Kwatinoenda kwatinoenda mombe tichinodzichengeta dzichidya huswa kuti dzigokura kumafuro, rinonzi furo. Asi zvakare izwi iroro rokuti furo tikange takakwidza zwi redu tikati furo zvinoreva furo
runobuda mumukanwa memunhu. Fanika munhu uya kana achirwara netsviyo akapunzika anobuda mate mukanwa make umu. Riro rinonzi furo. Zvakare furo iroro gogo handiti zviya kana tichiwacha mukaisa sipo mukafambisa ruoko rwenyu kudai kunoita chinopupuma chechi rinonzi furo zvakare. Saka furo rinoreva zvakawanda zvichingoenderana nekuti mashandiswa izwi irori papi pacho. These are very interesting, Gogo. The Shona language is so beautiful. Sadly, we've only got 2 more to go. I wish I could go on for longer, but we just don't have time. Next word is godo. Gogo. Godo rine pakanaka nepakashata. Ukanzi une godo zvinoreva kuti une utsinye, uri jealousy. Hazvina kunaka izvozvo. Kuti ukanzi une godo, aiwa, hazvisi chinhu chakanaka mufunga ukanzi une godo. Sokuti ukanzi une godo zvakaipa, sokuti munhu haafanirwi kuva negodo. Asi godo zvakare tinogona kurishandisa chigodo chesipo, piece of soap, rinonzi godo. Kana kuti godo rinopuhwa imbwa, bhonzo. Handiti zvezvatenda anotenga nyama kubhucha ine mabhonzo, todya nyama iyayi. Bhonzo riya rasara igodo ratokandira imbwa kuti dzigotamba hadzo dzichinyenyena dzichidya. Saka zvinongoenderana nokuti izwi iroro rashandiswa papi zvakare, semamwe mazwi ese atati tichingotaura. Gogo. That's so interesting. One word can mean 2 completely different things. I hope Trimo is finding this useful. Okay, now we've one last word. Futa. What do you think? Gogo imi. Mukati futa zvinoreva kuti munhu akafuta, munhu mukobvu akasimba. Zvakare tikati haiwa nhaye mugogo ndasvika panenga munenge makangofuta, zvinoregona kureva futi kuti makangoshatirwa, sokuti makangofuta kungoti fundumwa, zvinoreva futa. Zvakare rinogona kureva kuti ukanotenga nyama kubhucha iyaya inenge ine zifuta nemafuta akawandisisa, kuti nyama yandatenga nhasi ine mafuta akazowandisisa. Saka mazwiwa yaya aiwa zvinongoenderana nokuti rashandiswa papi pacho gogo. Saka futa rinogona kureva futa renyama, futa kufuta, kana kuti futa kusimba, kana kuti kufuta. Munoziva zviya zvokuti tatiri pano pamusha tongoerekana taane muyenzi, atotifuta, autotitora by surprise, angoerekana asvika tisingamutarisiri. Saka futa zvinoreva zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka pataane meanings anokwana kuita 4 patogona kushandisa izwi rimwe chete iroro kuti futa. Futa, futa, kufuta, zvichingoenderana nekuti tashandisa papi pacho gogo. And you know what, Gogo? It's surprising that you ended on that note, because that's also taken me by surprise. This has ended much sooner than I thought, but we really have learned so much together. Let's see what Trimo has learned. Aiwa, chokwadi gogo, hande tinoona kuti Trimo adzidzei
Hatibudei tiende tose. What is denga? Dane. Oh, heaven. Heaven or Sky. sky? Ruva, what does denga mean? That means heaven above. Thank you. Denga means ceiling, sky, or heaven. Okay, bye. So try more, my grandchild. Shall we go through what we learned today? Yes, please, Gogo. I found it very interesting, but there's just so much to remember. Yes, my grandchild, I know. So let us start. Shall we first we had mbudzi. This can mean goat. Zvichireva futi kuti November. November anonzi mbudzi. Saka mbudzi ndi goat kana kuti mwedzi wemugore. November. Then we had Zuva, which means days of the week or month or year. Zvichireva zvakare zuva izuva ratinoona mudenga umo, the sun, rinonzi zuva. Kana kuti kupisa tinoti kune zuva, tichireva kuti tiri kutsva. Yes, that's correct. Our next word was tsika, which means culture. Tsika zvakare zvinoreva kutsika kwatinoita tichifamba netsoka, tinotsika. I liked hearing about furo and how this means pastures. Furo zvinoreva futi zvakare kuti furo rinopupuma richibuda mukanwa makomo. Riya kana kuti munhu anenge aine chirwere chetsviyo, epilepsy, akapunzika anopupuma furo. Saka furo iroro kana kuti tichiwacha patinokwiza pepe panobva papupuma furo. Saka furo rine pakawanda zvakare muzukuru. Imba is another of my favorite words because you know how much I love to sing. Aiwa zvichireva kunyangwe neimba yatinogara, imba yambuya ako Svemo, imba yandinofarira, imba kunyangwe imba iri panze iyo, imba yedu panze apo patinogara, imba, building. We spoke about godo, which means born. Godo. Ukanzi une godo, zvireva kuti une jerasi. Jerasi, haufarire kubudira kwa mwanuka. Zvinotokusvota, rinonzi godo iroro. Zvakare, godo riya rinopuhwa imbwa. Kana imbwa ichidya, inopuhwa godo kureva bhonzo. Bhonzo rinonzi godo zvakare. And then we finished with futa, which can just mean fat. Fat from meat, fat of a person. Zvichireva futi kuti kufuta munhu kana kuuya kunenge kwangu ungweri kana wangosvika taking me by surprise kunonzi kufuta. Zvakare munoziva here muchero uri paseri pemba uyo une mhodzi nhema uyo, idzodzo dzinonzi futa zvakare. Tinototora mashizha efuta tichiunganidza taumba kuita chibhora toisa mumvura inopisa tichitovesa mwana kana akuvara kuitira kuti asazvimba. Saka futa ine pakawanda zvakare. Wow, Gogos, I really learnt loads from both of you today. I'm really glad I came.
But I really hope you know what I mean when I tell you this next word. What word is that, try more? Well, Gogo, all of this learning has made me really hungry. Danin Sarah. Sarura Kids. Tinorimane, badza, hunitinosimone, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorima badza, huni dzinosimwa rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Naya skena, mambonere bhutsi dzandatengerwa nasekuru vangu nhasi. Hongu ndadziona, bhutsi dziya dzemaroon ende dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona ende dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava ndadziona kani mai ndedzako. Dzakazonaka shamwari ende sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndandingatombozvizive nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza May ndiri ndega. Kunduza chii? May, baba vangu vanditengera shangu nemedzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziya, ndandashayati ndedzani. Ende ndadzifarira. Pavakandiunzira nezuro baba, ndakashaya ndikati ko, harizi birthday rangu wani, mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba? Zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu, rugotwe rwangu. Ndafara kani. Baba wasarudza shangu dzakazonaka. Ende dzakazonaka. Saka ngoni handika tinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Handei. Yakati kuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei. Tasaengati, shumba inoruma. Tasaengati, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Zai rakaora. What do you think that he's doing? I don't know.
Amy, ndakamuka mhene. Oh, sorry, Eddie. We thought you were sleeping. Yeah, Eddie, you look like you were sleeping. Aiwa, ndinorara zvangu. Ndikudzidzira kuita shumba. You're learning to be a lion? Why on earth you do that? Ndakaona paTV pachitaura nezveshumba. Vakati shumba dzinogona kurara kutosvika maawa 20 pazuva. Lions can sleep for up to 20 hours a day? You've got to be kidding. Aiwa, ndinorevesa. Kumwe kurara, kumwe kungozorodza maziso. Ndizvo zvaitaura pachirongwa chacho. Oh, so they only nap sometimes? I see. What else do they tell you on the programme, Eddie? Uri kuona ichi kwazi? Yeah, Ichi chinonzi zenze yeshumba. You mean the mane? Zenze. Shumba yechirume ndiyo ine zenze. Yangu yakanaka handiti? Yeah, like your mane, Eddie. So only the male lion has one? Is that why they call him the king of the jungle? Actually, Quasi, the lion isn't really the king of the jungle. That's just something they say. You mean lions don't live in the jungle? Nope. So where do they live? Why don't we ask our friends that? Friends, do you know where lions live? The jungle, of course. Where else have you seen them? At a zoo. Where? At a zoo? Lions live in the savannah. I don't know, but I think so. In the forest and in the zoo. In a field. Maybe one field. So, lions live in the zoo and people are looking after them, but the ones in the wild live in the savannah in places with water and a bit of cover for shelter. So they don't live in the jungle, but it does make a really cool song. Wow, I never knew that. Thanks, Trimore. So the lion is the king of the savannah. Zimbabwe's got loads of savannah. And so if the lion is king and has a mane, what about the female lion? The lioness? I know. The lioness doesn't have a mane. Only the male has one. The mane covers their heads and necks and stretches under their belly. And it can be really dark too. Wow. But the lionesses are brilliant. They're the ones that do most of the hunting because they're better hunters than the males. I heard that a lion can run at about 50 miles an hour for a short time. That's really fast. I bet they can catch anything at that speed. That's faster than my mum's car. So what kind of food do lions eat? Shumba manje. Iwe. Shumba inongodya nyama chete. Chete. Hapana chimwe. Yeah, I heard they only eat meat. Iwe. Shumba inofarira nyama chekuti pano manje. Painovhima inogona kubata mbizi kana kongoni. Iwe. Inotobata nyama inokwana mhuri yese. Kana dzese dzaguta dzombozorora kwemazuva. What? You mean lions only eat every few days? And they live in groups? Yes, I've heard that too. Lion groups are called a pride. I heard that there can be up to 30 lions in one pride with males, females and baby lions. What's a baby lion called anyway? A baby lion? Well, try more. Why don't we ask our friends if they know what a baby lion is? Friends, do you know what a baby lion is called? A cub. A cub, of course. A baby lion is called a cub. Baby. What
called cub. So a baby lion is called a cub. Yeah, nechona inonzi handa. Oh, a cub is called handa in Shona? Yeah, that's right. Oh, I see. And do cubs go hunting too? Chirongwa chacho chaiti handa inotanga kudzidzira kuvhima kana yasvitsa mwedzi mitatu. Just 3 months old? I'm glad I'm not a lion. I still can't even make a sandwich for myself. Taura hako, asi papfupi apo. Shumba inenge yatopera kukura painosvitsa makore matatu. What? A full-grown lion is only 3 years old? Saka shumba dzinombofanana nekitsi dzepamba handiti? Hadzisi dzekutamba nadzo shuwa. What do you mean, like other cats? A lion's cats? Like Farina? Kwazi, shumba naFerina vatone ukama ufunge. Yeah, Quasi, lions are from the cat family, but they're much bigger than the cats that live in the house. There are 5 types of big cat. The tiger, the lion, the jaguar, the leopard, and the snow leopard. Not all of them live in Africa, though. I never thought lions were cats. They're huge. How big do you think they are? Well, a baby lion can be just 1.5 kilos heavy when it's born. Oh. Yeah, that's really small and cuddly. But they grow really fast. By the time they're 3 years old, a fully grown male lion can be 180 kilos. And a lioness can be 130 kilos. Wow. That's bigger than my mum and dad, that's for sure. Yeah, that's right. In fact, the only big cat larger than a lion is a tiger. Lendeta zvangu ingwe. Don't worry, Eddie. You can be a tiger whenever you like. So what sounds do lions make anyway? Well, lions meow, hiss, and snarl, just like domestic cats do, but much louder. They also have a huge roar that can be heard from 8 kilometers away. So, if you think about it, Quasi, when your mum takes you out shopping, she would have to drive to somewhere 10 minutes away. And if you stopped and listened, you can still hear a lion that you left at home. Wow. Ushamwari dzedu, munogona kujovere seshumba. No. What you paint? What you painting? What you painting, Mummy? Can you roar like a lion? Yes, I can. Let me show you. So this is how I roar. That's how I roar. Ya, shumba idzo dzinotyisa mheni. Saka indofarira zvangu shumba. Musandichinje zvenyu handiti. Nhasi ndinonzi Eddie Shumba. What do you know about lions? They're one of the golden brown creatures. They have 4 legs. They eat meat and they can roar up to 2 meters away. Wow. What do you know about lions? I know that they're yellow and furry all around their body, and they sometimes have babies. So today we learnt loads about lions. We love these big cats. They start off so small, but they grow to be really big and can be as heavy as 2 grown-ups.
I think what I love the most about lions is that they live in groups known as a pride. That just sounds really cool. Zvinofadza. Ini ndinofarira kuti shumba dzechidzimai ndidzo dzinovhima. Ende shumba dzinogona kupedza mazuva akawanda stereki dzisina kudya. Dzakangokotsira. But they can eat a whole zebra or wildebeest in their group when they do eat. That is huge. Yeah, the lion really is the king of the savannah, with a really huge roar that you can hear from 8 kilometers away. Shumba inofadza iwe. Inodzidzira kuvhima ichiri handa. But it can grow from a cub to fully grown in just 3 years. And then it can run at up to 50 miles an hour. That's a lot of growing and a lot of speed for anything. Taura hako iwe. Nsaka ndichifarira zvangu shumbeni. We love lions! Hi Tina. Hi Tim. Oh, I see you brought your friend. What's your name? Nice to meet you. My name's Trimal. Come in, I was just doing some drawing. Did Tina and Tim tell you that I'm from Zimbabwe? Have you ever heard about Zimbabwe? Zimbabwe's amazing, you know. I love it. I've been there with my mum and dad. I just know you'd love it. My mum and dad are from Harare. That's the capital city, yeah? And it's brilliant. It's just like being in London, but with more sun all year round. And everyone there is always smiling. My dad says that's just the way they are. What city do you live in? Is it sunny where you are right now, or it rains a lot like it does here? Yeah, I love the sun too. You can play loads and go out to the park and play ball. But I like it when it rains too. And then you can jump in muddy puddles. But you know what? Even when it rains in Zimbabwe, it's still just beautiful. It never really gets cold, you know. It's kind of cold sometimes in winter, but it never snows like it does here. I remember one time we went to Victoria Falls in Great Zimbabwe in the winter, and it was just beautiful and really cool. There was just a really nice breeze. I love Victoria Falls. The waterfalls were huge and so noisy. My mum said the other name for them is Mosoatunya. It means the smoke that thunders. It literally sounded like thunder. It went like boom! Bash! Boom! It was fun. Well, Mosoatunya is in the Kululu language. They speak that in Zambia apparently. But my mum and dad speak Shona. Oh, I can speak Shona too. Do you want to hear some Shona? Let's see. If you want to say hello to someone in Shona, you can say it in Ndepi if it's a friend of yours. Can you say it? That's good, yeah? But if you want to say it to a grown-up, you have to say Kazwai. And then you also gotta ask them how they are. So when you say Makalihenyo,
It means, how are you, in Shona. Oh, and you also gotta clap your hands like this at the same time. Yeah, when you clap your hands, it shows manners. It's really rude not to clap your hands when you talk to grown-ups in Zimbabwe, or to stand up when you're talking to them. Gosh, there's loads of things I'll teach you later though. Want to play hide and seek? Alright then, you go hide first and I'll count to 10 in Shona. You ready? Alright. Moti, mbiri, tatu, ina, shanu, Nanatu, Nomwe, Sere, Fumbangwe, Gumi, ready or not, here I come. What, where could they be? Are they in here? No, there's no one in here. No, let's have a look in here. Where are you? No, no one under there. Maybe round here. Quietly, quietly, quietly. Oh. Where could they be? Let's have a look around here. Let's say... Nope, no one over here. Oh gosh. No one over here. No. No one in here. Gosh, where could they have gone? I've looked everywhere, and I know all the best hiding spots in here. Where could they all be hiding? Where did Tina and Tim go? And where is their friend? Can you count to 10 in Shona? And who on earth is Zoe? Find out next time on Tina and Tim's Adventures on All Things Zoe 2015, right here on YouTube. Konai kwazi, try more ambotaenda kupnai. I don't know where he went, Eddie. Trimer just told me he's going somewhere. Like we've never been before. I have no idea what that could be. Kana nenisha,
apa ndanga ndichida kutombotamba Monopoly naisha. Yeah, Monopoly is always more fun with 3. Shall we go find him? Hande tinomutsvaka. Asi titangire papi nhai Kwazi? Yes. Where should we start? I know. Let's start small and work our way up. Uri kurevei? Let's start with the smallest thing we know. Ants! Masvosve? Yes, Eddie. Ants. If Trimer's gone somewhere we've never been before, maybe he shrunk to the size of an ant. We should go and check out the ants just to be safe. Une badge rako here? Yes, Eddie. I've got my shrinking badge. Let's go outside and look. Can you tell me one thing that is smaller than a cat? A shrimp. An ant. An ant. Shrink to the size of an ant. Hello? Hello? Excuse me, Mr. Ant? Hello? Kwazi, vanenge vari kuita basa ava? Yes, they do look very busy. And Trimer's not here anyway. Maybe we should try somewhere else. Ngatibvunzei Katsi. Katsi yakati kurirei, pamwe ine zvayaona. You're right, Eddie. Let's go back to the house. But first, grow to the size of a cat. Kwazi, ona kitsi iyo. Regai tiibvunze. Pamwe ine zvainoziva. Good idea, Eddie. Trimer's got to be here somewhere. Pamusoro yevakitsi, mambonawo shamwari yedu here? Our friend Trimer. We can't find him anywhere. Kwazi, kitsi hapana zvainoziva mani. It's really very quiet. Maybe if I ask it again nicely. Excuse me? Excuse me, dear cat. We're looking for our friend. Sorry, Eddie. The cat is bigger than the ant, but it's not telling us very much. I think we need to go bigger. Tivunze muno. Yes, I think we should ask a person. Is Mummy smaller or bigger than the car? Bigger. Now, can you tell me, is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Well done. Is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Okay. Back to normal size. Hello? Kwazi wai kumusoro uko. Muri kutinzwawo. Yes, I can hear you. Yes, Eddie. How are you kids doing today? Tiripo, muripo zvenyu. Tiri kutsvagawo shamwari yedu. Tati pamwe sezvo muchiona kure.
Because you're very tall. pamwe mungaonawo try more. Oh, thank you, children. I've just been standing here, enjoying the sunshine. It's nice and warm today, don't you think? Still, I haven't seen anything today. Not any kids. No, none at all. Tichamuwana here try more nhasi. Kwamboenda kupi? Maybe you should go and ask an elephant where your friends went. There are some in the safari park, just down the road. If they've seen anything, they will definitely let you know. They never forget, you know. Never forget. Hongo, nzou haikanganwi. Kana yawana try more inotiudza. Yes, you're right. We need to ask an elephant. They'll definitely know. Come on, Eddie, let's go. Thanks, Mr. Giant. You've really helped. It's my pleasure, children. Good luck finding your friend. Hello. Pamusoroi. Anzou. We're looking for our friend. And you're larger than the giant, so we thought you might have seen him. We asked the small ant. Shoshediki. The big cat. Kitsi hombe. The giant lady. Mukadzi akakurisa. And now, you're the largest thing we know. We really want to find Trimo before it's dark. Do you? Do you know where he is? Muri kutinzwa? No, Eddie. I don't think he's listening. He's too busy having a drink. Apa wareva zvako kwazi. Zvaramba izvi. Ngatidzokerei zvedu kumba iwe. You're right, Eddie. We're not going to find Trimo here. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Well done, Yasha. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Thank you, Ruva. You're welcome. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Hi guys, I'm back. Trimo! Where have you been? We've been looking for you everywhere. Oh, we've just been to Diggerland. Oh, it was amazing. Oh, you guys would have loved it. We've got to go together next time. Diggerland. Yes, Eddie. We've never been there before. And my mum thought I'd love it. Why? We didn't realise you meant somewhere. We've never been like that. We went to ask the ants because we thought you had shrunk. Tikatombobvunza kitsi chaiyo sezvo yakakura kukunda masvosve. We even asked a giant lady if she had seen you because she's bigger than the cat. Ndiye atiudza kuti tibvunze nzou. So we went to ask the elephant if it had seen you. Oh. Is that because the elephant's the biggest of them all? Yes, Trimo.
but it didn't help us at all. Kana ka-1 zvayo kungotarisa nemaziso kudai. Wow. You guys seem like you've been very busy. Why didn't you just ask Quasi's mum to call my mum? Are you sure, Mary? Oh my gosh, Tribal. We should have, shouldn't we? Eddie, Quasi and Tribal. Yui. And naso kuri kupisa vedwe. Taura hako Eddie. Rega timbozorora takagara pamasora pano. Ine kana kusumuka ndichada. Yeah, me too. But we have to get going soon. It's a long ride home from the countryside. I've really enjoyed our day out in the countryside. It reminds me a bit of Kamusha Kwelu. Kamusha? What's that? Oh, sorry, Kwasi. Kamusha's like our countryside in Zimbabwe. But instead of being just any countryside, it's where we come from. What do you mean, come from? Kwaunobva Kwasi. Ndio nzinza rako. Oh, your tribe? Madzinza ese anokwa anobva muZimbabwe. Saka kana ukanzwa munhu achitsindiri chihera Kana Samanyanga. kana mhofu yemukono. You know where they're from. So are all those names the places they come from? No, actually, those are the totems. Mutupo. And when someone has a mutupo, you know that's something special for them. I still don't get it. Yeah, it's a bit hard to explain. Well, ask my gogo when you visit me, okay? Okay. So why do all these people live in Kamusha? Uko ndo kwatakabva Kwasi. Saka madzitateguru edu aigara ikoko. Kumusha kunonakidza mhani. Kune michero hobho inonaka sha. Apa kumusha kwedu tinoenda kunofudza mombe. Wow, I'd love to do that. Did you see the cows here? What animals do you find on the farm? You find pigs, cows, ducks, chickens, hens, chicks, dogs, cats, and that's all I know. Chickens, pigs, and cows. I would find cows, horses, and a dog. Pig, horses, I think, cows. Wow, there are so many animals that you can find on a farm. What animals do you have, Kamusha? Kumusha kwedu kune mombe. Wai, nguruve, mbudzi, kune madhongi, kune huku futi. Kwedu tanga tine chiuta. Quill? Yeah, that's all my gogo wakuru used to look after. Did you guys have any llamas? Llamas? What did I say? Kwazi, mhuka dzekumusha dzakasiyana nedzekuno. Mapurazi ekuno ane mhuka dzakawanda. KuZimbabwe, mhuka dzacho dzinobatsira pakurima nekudya. Zvanzi nagogo vangu, munhu ane mhuka dzakawanda anenge akapfuma singatomboitse. Yeah, not everyone can afford to buy animals or to look after them. So someone with lots of animals is really, really rich. So would the farmers from this farm be really rich in Zimbabwe? Definitely! Look at all those cows. There's tons of Rora just in this field. I never knew about Rora until you told me, Trimo.
In fact, I never knew about kamusha till you told me today. I wonder if our friends know about kamusha. ngativabvunze. Saka shamwari dzedu, munoziva kuti kumusha kwenyu ndekupi here? Zoe, what is kumusha? Kamusha is where you come from. Kumusha? Kamusha is also the countryside. Kamusha is countryside and farm. Kamusha is a village with straw on the top to cover you and bricks on the bottom. Kamusha is a farm. Reka ndikutaureni zvako kwazi. Kumusha kunonakidza zvokuti. Unozive kwazi, unofanira kumbova kumusha kwedu, handiti? Yes, Eddie. I'd love to. You have to teach me how to hold a pencil, though. Usatye zvako kwazi. Ndichakudzidzisa kutimba nekusakura. Nekutsvaira paruvanzi. So when we go kamusha, do they have big tractors and things for doing the heavy digging? Well, Kwasi, usually in the proper Kumusha it's really rural, so they use mostly hoes and spades to do stuff. Ndizvo tsvaimo. Uyezvo, dzimwe nguva vanoshandisa mombe negetu. Vanhu vakawanda havana matirakita nemichina yakadaro. Saka havazvishandise. Whoa, that sounds like hard work. They don't even borrow them from the big cities? Kwete kwazi. Kudhorobha kuresa. Handisati ndamboona tirakita kana imwe zvayo kumusha kwedu unomboziva. That's true, but the really cool thing is that loads of people live together, so it makes it easier to do all that farm work. I wonder if our friends know where their kamusha is. I know. Let's ask them. Friends, do you know where your kamusha is? At Zimbabwe. In Zimbabwe. I was born in England and my parents were born in Zimbabwe. Where's Zimbabwe? Zimbabwe? Africa. In Africa. Maybe in Zimbabwe? I don't know. Maybe in the savannah. Huh? What? I really think you guys are so lucky that you have such an amazing place as your kamusha. I wish I had a kamusha too. Thanks, Kwasi. We love Kumusha and all our cousins there, but it's really hard work. My mum wakes up super early whenever we're there. Asi tinokurumidza futi kunokotsira. Zuva richingodoka, ini Eddie, mumagumezi angu zvangu. Eddie, that's because you love sleeping so much. Sha, ndisiyo zvangu. Ndichiri kukura, saka ndinofanirwa kurara nguva yakareba. But when you're not sleeping, you're catching up with all your cousins and family that live there. Helping with kurima, nekufudza mombe. Nekudya michero yepamba neyemusango. Eddie, but I know you don't just eat and sleep all the day. I remember you telling me that you also really love hearing stories from your gogo by the fireside. Ichokwadi, ngano dzinonakidza. Ndakusuwa kumusha manje. I can't wait to see your kamusha. We love kamusha.
Quasi and try more. Maita matishanyira vachisadza. Haiwago, tanga tichingofurawo zvinhu nekumarainenyu. Ndikati hazvingakodzere kusatsvagawo gogo vangu. Zvino matoita rombo rakanaka. Ndanga ndave kutopakura chikafu. Regai ndikudze mwana akupakurireiwo. Gogo shuwa. Munenge matondibatsira nemazvo. Ndanga ndatobva kuresa pandiri pano. Kuzona ndabata kumba. Musazvinetsa zvenyu vachisadza. Mwana asingachema anofira mubereko. Munongoziva gogo venyu vano vanobikira nevari kupfuura sema kudai. Rega ndideedzere mwana akupakurirei. Anogona kupakura chikafu manje. Chaizvo. Chikoniso chiki. Munongoziva vane mazuva ano gogo. Havana kwavo. Kare kwangu ndichiri mukomana. Mai vangu vaiti vakomana zvese nevasikana ngavagone basa rese repamba. Saka ndaitotangira rungwanani kubata nyaya dzepamba. Kwachakakwidibira kudai taitanga kumunda. Tabve ikoko tosvikosimudzirana nenyaya yepamusha manje. Kutsvaira, kuwaridza mibhedha, kusuka ndiro. Kuti kwaizobuda zuva kudai tainge tatopedza kudya kwerunganani tatova mukufudza mombe. Chaizvo gogo. Asi zvekutamba nazvo kezvi. Mwembwe rudzi runozvara mwana ane kazhumu mufungeni. Tikangoramba tichivadzidzisa vana zvinototanga kuvaitira nyore. Manje munotomuonawo Traimo achimhanya semurume mukuru. Makumaiwedzi gogo. Aiwa vachisadza. Zvinhu zvacho hazvichisina kudaro. Mazuva ano vana vedu vave kuita zvakasiyana nezvataiita isu kare. Mwana akanaka Traimo. Regai auya kupakurirei chikafu chenyu zvake imi. Traimo. Gogo. Traimo mzukuru. Ma. Doya kuno mzukuru wangu. Tine vaenzi. Kazwa wachisadza makadii. Kazwai. Kazwai wakangomira kunge mugamtri wakatobata kudenga. What? Wati futi. Aiwa gogo, zvananga ndichazoreva zviya. Mwembwe rudzi. Aiwa vachisadza. Musazviremedze zvenyu. Handiti ndiko kudzidzisa vana kwacho. Totenda kuti atipawo chinhambo chekuti tibatsirane pano. Nai Traimo muzukuru wangu. Gogo. Muzukuru, nhasi tichadzidzira nezvetsika dzedu dzechishona, handiti? Manners? Yes, Traimo. Manners. Manners according to Shona culture. But I would like you to phone your friend Ruva. She can help you with this one today. Hande pa computer. And let's call her. Rorashe, how do you say hello to elders in Shona? Macadamia. Again? Okay. You guys want this? Okay, good. Macadamia. Hi, Traimo. How are you doing? Hi, River. I'm good, cheers. How are you? I'm good, thanks. What's up? Well, River, my gogo told me to ask you about manners according to Shona culture. You want to learn about manners? Yes, River, manners. Tika. Oh, I see.
Well, I think it might be easier if we go through what I do in a day and I just tell you what I know. What do you think? Fine by me, go ahead. The first thing is when you wake up, you have to say good morning to the grown-ups. So you say Mangwanani, Mamuka, say. That means good morning. How did you rise, right? Yes, that's right. You have to clap your hands when you do it, like this. Yeah, that's right. That's right. But my Google tells me that I have to clap a different way. You're right, Trimo. Girls clap like this. And boys clap like this. And you also have to kneel like this. Like this. I see. So as soon as someone comes to your house, you should go and say hello to them like that. Ah, I see. What else? Well, when you talk to any grown-up, you should always wait until they finish speaking before answering. You have to be polite and listen carefully. Yeah, you're right, Rua. My parents also tell me I have to help my gogos and granddads whenever they need my help. Yes, Trimo, grown-ups need help. You have to offer to help them. That's really good manners. My mum tells me that you just have to remember to be polite and be kind. When you do that, you remember to say your pleases and your thank yous. You also learn more things that grown-ups are teaching you. That sounds really easy, actually. Thanks, Rua. Thanks, Trimo. Did that help? Yes, Rua, it definitely did. I now know what I'm supposed to do when saying hello to our guests. Glad I could help. Yes, thanks. See you later. All right. Goodbye. How do you say good night? To who? To grown-ups. I'm a grown-up. Good girl. How else can you say good night to grown-ups? Murray Musse. What's that? Murray Musse. Murare mushe. Aya. Murray Jakanaka. Tonana Mangwana. Oh, try mom, Zukuru. Are you finished talking to Rua on the phone? Yes, Gogo, I'm done. Did you learn about manners? Yes, Gogo. So, do you know what you have to do and where you went wrong? Yes, Gogo. When Vachisadza came, I should have come here without being called. That's great, my grandchild. Did you learn anything else? Yes, Gogo. I should have said hello while I was kneeling. Hi, well done, try more. You are really learning, anditi. Yeah, I've got the best Gogo in the world. Aiwa, chienda zvako muzukuru wangu. I'm sure you have lots of things to do. Okay, Gogo, bye. I'll just bring some food for our guests first. Mawone manje. Ndiwo vanhu vatinofarira ava manje. You're doing very well, my boy. You're doing very, very well.
Sarura Kids. Fishy, fishy, go start. 1, 2, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, oh fish, and the fish, and the upside down, oh fish, and the fish, and the upside down, oh tula, tula, tula ma Debola, tula, tula, tula ma Debola. Fishy, fishy, go start. 1, 2, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, oh fish, and the fish, and the upside down, oh fish, and the fish, and the upside down, oh tula, tula, tula ma Debola, tula, tula, tula ma Debola. Nasi vana ngatitambe mutambo unonzi fembera fembera. Tichaita tichivunza mubvunzo. Imi motibatsirawo kudavira. Mubvunzo wekutanga unoti: munoziva zita rangu here? Ini ndinonzi Scholastic kana kuti Schola. Shamwari yangu inonzi ani? Shamwari yangu inonzi May. Ndindawana mubvunzo wekupedzisira naye. Zvanzi sekuru vangu vanonzi ani? Ameno. Asi ndinombonzwa vachinzi sekuru Never. Vanonzi sekuru Never? Tinofarira mahumbwe. Imi munofarirawo mahumbwe? Kana muchifarira mahumbwe, dzokai pano paSarura Kids channel titambe tese mahumbwe musi wechina mavhiki ose. Muva nezuva rakanaka. Sarura Kids. Pamwe hapana munhu. Ngatizodzokera zviri mangwana. Achimbomira pamwe achavhura. Kazwai, tingakubatsira nechei? Akazwai, ini ndinoitwa ini vamoyo. Uyu mudzimai wangu, mai moyo. Nevana vedu ava. Tine urombo nekuya tisina kukuzivisai. Asi tichingoyozvo tichingokuzivisai kuti tisu vavakidzani venyu vatsva. Oh, ndimi makatenga munda waitengeswa uyo? Hongu tisu. Tanga tichigara kwaMutare, asi ndauya muHarare nebasa rangu. Mauya. Uye musanganiwo nemhuri yangu. May! Junior! Tine vayenzi! Ndingakugadzira chekumwa. Tine tarino kana kuti tine mvura kana mazowe chaiwo. Musazvinetse zvenyu. Tangouya tingozosanganawo nemi sezvo tiri vanhu vakasvikawo nezuro.
kuti musazovhunduka mukazotona tichifamba-famba. Zvinofadza kani. Ndakaona kani vachiisa guest suite, hameno vaiti guest suite here kana kuti chiko we. Imba yavakasiya vakavaka. Ndikavabvunza ndikati ko, asi pane munhu atenga mundono. Paingorimwa nevanhu vemaraini. Hongu, tisi takatenga munda wacho, saka tichazoita tichivaka zvidimba. Kazivai makadii henyu? Kazivai vanangu makadii henyu? May, Baba May, Junior, ava vavakidzani vedu vatsva. Vati vabva kuno kubva, mabva kupi zviya? Taigara kwaMutare. Hongu, vakabva kwaMutare. Ndivo kavakatenga kamunda uya. Apai paingorimwa nevanhu vese. Ipapo, munda uya vakakura handiti? Ndaisatombozviziva kuti une muridzi. Nguva yese yatagara pano, hapana kana mumwe munhu zvakewo akambouya achimbopa tariso kuti pakamira sei. Mufunge henyu, Harare inonetsa kuwana dzimba dzekugara. Takatombotarisa tigotarisazve, tikatoshaya imba tikatoti rega titongotenga kana munda zvawo. Tigotoona kuno kwakatonaka kudai so kutone munda usina kana muridzi. Zvanzi muridzi wacho anogara ikoko kuna naUK. Saka akatotitengesera munda wacho. Takutai tichitozovaka. Mauya zvakanaka. Saka makwai rini? Takangosvika zvedu nezuro chaiyo, nezuro manheru chaiyo. Saka ini semunhu ari pabasa kudai so, ndandine mazuva kana 6 ekuti ndimbobata zvinhu, ndimbogadzirisa. Ndozosiya zvangu ndichizoenda kubasa pamwe mazuva 6 chero mavhiki 2 kana zviri izvo. Mauya maita mukuyezotishanyira mufunge henyu. Ndakapapfura pamunda ipapo vhiki rapera iri chero ndine shamwari yangu. Ndikatoshama ndikati kenai maitiresi ko zvapanenge pari kuiswa kana hameno kuti imba here kana kuti kreti here kana kuti chii chaicho chaivakwa ipapo. Avakatisira guest suite inenge ingori imba yekuti vanongoburisa bhokisi chairo votogadzira zuva rimwe chete. Ndakatoshamiswa nazvo mufunge henyu. Takapafura makuseni pasina kana chiripo. Tikazofura futi masikati tikatona patonemba mufunge henyu. Ndonyaya yacho mufunge henyu. Nokuti sezvandataura takashaya kuti totenga papi musha. Saka kana tisino imba yekuti tigare, tikati rega tichitongovakawo zvakangoenzanawo panyaya yekuti mari dzacho. Saka isu tichagara imomo mugeswiti imomo kusvika zvanaka. Patinozowano pekutangira tozotanga kuzovakawo zvedu. Hapana chakaipa, ende geswiti yacho yakazonaka munoziya. Ndakatoshama ndikati imba yangogadzira nezuva rimwe chete iyoyo. Maita henyu. Zviya ndakudzere nhai mazita evana vangu. Uyu anoitwa uyu Trevor, ndodangwe redu iri. Pozoita uyu Tsitsi, rugotwe rwedu. Tafara nekukuziyai mai May, Baba May. Tafara nekukuziyai vanangu. Uyuwo ndiye dangwe redu, anonzi May. Kazwai, uru rugotwe rwangu, Junior. Kazwai. Kana muchida kuyozotamba henyu mahumbwe kuno kuvana munouya. Ndoziva kuti panotangwa kuzovakwa manje pamba penyu panenge pasina nakidze kutambira. Saka kana muchida munouya muchizotamba panapa naMay naJunior. Ende maita basa mufunge henyu. Dzimwe dzenguva munoziva tinenge tingori inini zvangu naye Tsitsi wangu tichingomberereka. Uyezve kana muchitsvaga zvinhu zvekuita muHarare mudhorobhomo, ndinogonombokuratidzai zvinhu kana kukuudzai kumwewo kumbotendera muchienda. Harare inofadza mufunge henyu. KwaMutare kunonakidza futi ndakatombokusvika, asi kana muchinetsekana nezvekuita muno muHarare, ingove muchingogogodza ndokubatsirai ndonokuratidzai. Maita basa mufunge henyu. Ndine shamwari nehama futi muno muHarare, asi
kuita vavakidzani vakanaka kudai so zvinofadza. Saka kana mune kanguva zvenyu uye timbotandara tiri kunzoko mumbotudza kuti makafamba here zvakanaka sezvo muri vanhu vakafamba pakati peusiku kudai so mumbotudza kuti nzira yacho yanga yakamira sei. Ndine shamwari yangu munoziva akambofamba nzira iyoyo yekwamutare manje akati kwaitotyisa munoziya akatoona mombe dzakatongorarawo munzira pakati peusiku munoziya pakati peusiku. Mufunge henyu vakatoita rombo rakanaka kuti vakwanisa kusvika kumba vasina chakavawana. Nemwiwo pakati peusiku apa munotofamba makatochangamuka. Kwedu kusaziya kani tinototi ndo takatosvika zvakanaka mufunge henyu. Abva saka ngatimbobudai panze timbonotandara zvedu. Mei, uri kuda kunotamba mahombe neshamwari dzako? Mama. Endai zvenyu vanangu. Hunza shangu dzangu. Ngano yamunounzirwa neve Sarura Kids. Teererai vana, ndikudze ngano. Yogai kuti pandinokuti paivepo, imi munoti dzefunde. Handiti? Ya, okay, ngatichitangai. Paivepo. Mukomana ainzi Farai. Nhasi ndiri kuda kukuudzai nyaya yakaitika kuna Farai. Asi tisati tatanga chimbotarisai mufananidzo uyu. Ichi chinonzi chii vana? Ishangu. Dzokororai. Shangu. Magona. Ngatichitangai ngano yedu yanhasi. Farai ari kutamba panze. Anonakidzwa nekutamba nebhora rake. Baba vari kudeedzera. Farai! Farai! Hunza shangu dzangu. Farai amhanyira mumba. Apinda mumba mekubikira. Angawane shangu muno here? Ngatitarisei tese mumba mekudyira. Mune ndiro. Tinodyira mundiro. Mune gaba rehuchi. Farai anofarira huchi asi haakwanisi kusvikira. Mune fridge. Tinoisa chikafu chedu mufridge kuti chisaore. Mune mutsvairo. Mutsvairo unobvisa marara anenge adonhera pasi. Mumba mekubikira mune stove. Mai vaFarai vanogara vachibika chikafu chinonaka chekuti pano pastove. Vanobika nemigoti nezvipunu zvekubikisa. Dzimwe dzenguva vanoshandisa magravisi. Magravisi anobatsira kuti vasatsve kana vachiburisa zvinhu muoven. Hove yaFarai inonzi Dolly inogarawo mukicheni. Asi muna hamuna shangu nai. Titarise kupi futi? Unofungei? Tiendere mumba mekutandara.
Tapinda mumba mekutandara. Farai anga wane shangu muno here. Ngatitarisei tese. Muno mune chigaro. Baba vanofarira kugara pachigaro pavanobva kubasa. Vasiya shangu dzavo pachigaro here. Bodo. Ngatitarisei futi. Mune runhare, tafura nechigaro chababa chekuitira basa ravo. Hapana shangu pasi petafura iyi? Hapana shangu. Farai ashaya shangu mumba mekutandara. Titsvage shangu kupi? Farai apinda mukorido. Mukorido mune masteps anokwira kuenda kudzimba dzekurara. Mune tafura ine maruva. Mukorido mune mufananidzo pamadziro. Hona! Shangu dzababa idzo! Tadziwana! Hande tinopa baba shangu dzavo. Maona vana. Farai azofara chekuti pano paona shangu dzababa. Apa ndipo panoperera sarungano rwedu. Tozoverenga imwe nyaya mangwana. Kana mafariro ngano yedu yanhasi, tinyayo pakanzi subscribe. Mudzokewo kuzonzwawo dzimwewo ngano dzedu paSarura Kids pano paYouTube. Muva nezuva rakanaka. Sarura Kids. Vanahuai titambe. Tevetsurai shatinoita. Sarura Kids. Yes, why did I say name? Oh, hi. Yes, my name is Dave Jones, and this is my wife, Plaquet. And our kids, Maya and Amelia. We're your new neighbours. Hiya. Oh, hello. Welcome. Come inside. Come and meet my family. Oh, hi. Makading, ndini baba May. Ndimi baba kizani vedoacha. Oh yes, hi, I'm Dave Jones. We just moved in actually, not that long ago. We're still in the process of unpacking, but I thought we should come and say hello, because obviously we haven't actually had the chance to actually meet. We've just been so busy.
ini ndinoitwa ini mai May. Ava ndo vana vangu ava, May naAmelia. Mauya, zvinofadza kuonova vakidzani vedu vachiuya vachizotishanyirawo kuti tikuzivei kuitira remangwana. Ndakanzwa kuti makabva mhiri kwemakungwa, ichokwadi? Hongu ichokwadi. Asi sezvamunongoonawo indakazvarwa kuno kuZimbabwe ndikazosumuka ndichinotsvaga basa kuUK. Eya nhai, saka mauya kuzoita basa rei kuno? Ndakaita rombo rakanaka. Ndakaona basa rakazonaka chairo ndichishanda nemaNGO kubatsira vakadzi nevana vanotambudzika muno muHarare. Ingai basa rakazonaka. Makorokotoi mai May. Maita mauya kuzotiona mufungenyu. Ushamwari hwakakosha. Isu patiri pano ini zvangu ndinoshanda zvangu ndiri pamba nguva dzose. Saka kana mune chamungangoda, chero chamuri kutsvaga zvacho, uyai mungondigogodzera ndendiri pano ndinokubatsirai. Maita mai May, ende tinozvirumbidza. Kana vana vachidoyozotamba kumba kwedu, ngavauyewo zvavo. Iko zvino tachakamirira zvino kuti zvibve muchikepe. Takamirira futi kuti tigadzirise pamba. Saka ndine mavhiki kana mairi kana matatu ndisati ndatanga hangu basa. Saka kana vana vachida kuyozotamba mahumbwe, kana kuti imi zvenyu muchidoyozotandadzanawo neni, uyai zvenyu pamba pedu munongogogodzawo. Ini hangu mangwana chaiye ndichambopinda kudhorobha. Saka semunhu akangana dhorobha kudai, pamwe kana mune chinguva mukaitawo chinhambo ngatiendei katose. Ndiri pano, shuwa ngatitoendai. Ndichatopindawo zvangu kuna naPick n Pay mangwana. Saka tinotongofamba tiri tese. Pick n Pay chiriko kuno. Ende Pick n Pay taimbokwenda tichiri vana vadoko. Pick n Pay chiriko. Zvese nana OK, nana Edgars, kana kuSam Levy zvichiriko zvese. Makapedzera uya kuZimbabwe rini? Aiwa ini, ndatoneka chinguva, rega ndifunge. Ndakapedzera kusvika kuno, ndane makore 12. It's been 12 years, darling. It was before we met. Uchatonetsekana zvako mudhorobha. Usanetsekana zvako mumwangu. Tinoenda tese, ndinonokuratidza kwese kwese. Kana pane chauri kutsvagawo, ingondibvunza, ndinonokuratidza kuti zviri kupi, handiti? Munenge mandibatsira. Saka baba Maya, munonzwisisa Shona here imi kana kuti munongogona njatu? Ndichiri kudzidzira. Well, actually, it's a funny story, really. I understand everything, but obviously, because I didn't grow up in Zimbabwe and I don't really have the chance to speak it as much as I'd like to. I haven't actually been able to say very many words, but Plucky's mum is always speaking to me in Shona, so over the years I've actually had to pick up a few words. But you know, the thing is, right, I can actually understand lots more than I can say. So actually, if you guys would like to teach me, I would love that. I would absolutely love that. I think, you know, now that we're here in Zimbabwe, I'm going to have no choice but to be able to speak the language. So that's another really big reason I'm very excited about being here in Zimbabwe right now. Mungu wangu, kudzidza hakuperi ofungako. Zvawatoya kudaiso zvatonaka. Kwese kwatiri tichiendeyo neni, unenge uchitaura zvako nechishona. Saka ambya vako vaitaura newe nechishona, asi iwe neni uchatongotaura neni nechishona chete, handiti? Oh man. Asi chinai. Oh gosh, this is going to be hard. Oh, Daddy. That's silly. Daddy, if I can speak in Shona, you can speak in Shona too. Listen, it's easy. You just say, Neniwo ndichadzidza.
And before you know it, you're also going to be learning lots and lots and lots of Shona words. Oh, chokwadi mwanangu. Wataura zvako. Don't forget, Devi, it's chokwadi, di. Kana uchitaura kakuti d, yemuchirungu, unotika d. Yeah, didn't I say that, hun? I said d. D. Yeah, d. Usazvinetse zvako murume wangu. Zvichoya zvega, patichakuendesa kuruzevhoko. Aiwa, uchadza kwakuchitsenga chishona chiya. Yeah, we do have to go see your family in the rural areas, don't we? Uchadza kwakugona zvako iwe. Muchazvionera mega zvenyu baba Maya. Kuruzevha kunonakidza, asi vanhu vazhinji vari koko vanongokanganwa, vanonge vakungotaurawo newe nechishona, saka uchatongodzidzira zvako. Zvinonakidza asi. Yeah, I can't wait. There's so many things I really want to try out now that we're here. Hang on, I'll say that in Shona. Pane zvinhu zvizhinji zvandiri. Oh gosh, zvinhu zvizhinji. Yeah, what she said. Yeah, lots of things. I want to try lots of things. Saka vanhu, nyama inenge yaita kunzeko uko. Ngatimbobudeka panze timbondotsvaka kuti gochi yakamira sei. Oh, gochi. I love gochi. That's like that festival that we go to like all the time. Yeah, that festival, remember? In the UK. Yes, they do gochi there as well. Saka ngatibudei zveduka panze, tinotsvaka chekudya. Ndanga ndagadzira futi nechimondimwi, munochifarira here? Maiwe, musadaro. Mai vangu vanogadzira chimondimwi chandinofarira zvekupedzisira. Ito ndipakurire nekachimondimwi parutivi handiti? Zvakanaka, handeka panze. Sarura Kids. Vepano. Asvikai zvenyu tiri muno, tiri kulaunji, uyai zvenyu. Masikati mai, maswera sei? Taswera maswera zvenyu. Makadinyu maitirese? Ndiripo zvangu. Ko, vana varipi? Mume wangu. Kurukura hunge wapotswa shuwa. Nhasi tandapindana nazvo. Kuchichiitika nemai, musandityise. Vana vari kupi? Usanetseka nezvako mumwe wangu. Mezvose naJunior vakakotsira. Asi takatoswera nezuro manheru ose. Takarara takagara ufungako. Chicho chaitika futi. Aiwa, zvawasvika kudai so, regeni ndichimbomira. Ndanga ndamboenda paindaneti, sezvo indaneti yedu yanga yatombotidzokei zuva rese ranhasi. Ndakati rega ndimbotarisa kuti pane chandingaite here kuti ndibatsire mwana wangu. Uye akatidye. Hachisi chikafu chevana. Aiwe, maitiresi, unongozivawo chabikwa chaora. Ngatiuye tidye, ndikuudze zvanzvaitika nezuro takarara tiri muchipatara. Muchipatara, haurive seiwe?
uya kanendikudze uyatigare patafura timbokurukura. Saka iwe nhasi Sarura, ndanga ndakundikana ufungako. Ndikati kune muyedzo rudzii wandotsvaga kusvika pakadaro. Ko hapana chauti wandiudza kani newe? Chii chaitika? Ndimei here kana kuti ndiJunior? Ndiani chaiye akwara? Mumwe wangu, ndatozvishayirwa pasvo ufungako. Handiti ndakakudza kuti nezuro taida kuenda palake Chivero. Wakandiudza? Zvino nezuro tasvika manje palake Chivero, tigotamba tigonakidza zvedu. Nguva yatopera takuda kutodzokera kani kumba. Junior ndoshaya kuti akambozvifungiswa nechi agoti ndikuda kudzokera mumvura yamai. Ndakati hande zvedu tingoti kamwe chete tondabuda futi. Saka chii chakabva chaitika? Zvino ndikangoti rega ndingoti nemwana wangu afaro apedze shungu. Tikati tasvetukira zvemumvura. Kungodai so zvishoma. Ini zvese nemwana zvese nechikepe chacho kudubu mumvura. Haurevese iwe. Chokwadi kanofungikani. Ndakatozvishayira pazvo. Ini ndikakurumidza kunomusvatikira Junior ndikamusumudza ndikati hutu. Ndikati naye ndikadhonza nechikepe chiya. Ndakatoshaya kuti ndakazvita sei. Imi mai, musadherere imi. Kana mai asovhunduka imi munosumudza chikepe chiya kuita kunge bepa chairo. Ndakatozvishayira pazvo. Ndigoti nawe vese kuchipatara nacho chikepe. Muchityara chikepe imi. Hongu ndakachityara nemunzira mesomo. Vanhu vasi kunditarisa kunge ndakupenga unoziya. Saka chii chakaitika pamukasvika pachipatara? Takaita rombo rakanaka mumwe wangu. Unoziya musi wemugovera kudai so, chipatara chinenge chakazara nevanhu zvisina kamboona. Takangosvika tichingoonekwa ipapo nachiremba zvese. Kwasvikanzi china chiremba? Chiremba akangotarisa mwana. Hapana zvavakaonawo zvavo nezuro. Asi vakangoti chii? Ngaangorara ari muchipatara nezuro manheru kuti vangoongorora. Dzimwe dzenguva nditi vanenge vachidongoongorora vakangotarisa mablood pressure. Nhai ndandisingazviziyewo. Saka takatongorarawo takangogara takatarisana nemunhu wedu unoziya usiku hwose. Pandamuka nhasi makuseni mumwe wangu ndanga ndakaneta hope chaidzo. Zviri kuoneka mumwe wangu. Aiwe maitresi. Chokwadi mudzimu wako paronda wati nhunzi dzekudye. Tototenda kuti tichiri vapenyu chete. Zvingadai zvatoipa zuva ranhasi takutotara imwe nyaya yofunga kumumwe wangu. Mai ndivyo vana vacho mufunge henyu. Muchazozviseka zvenyu mune ramangwana mufunge. Mheno pamwe ndizvo asi zvanhasi ndakaneta zvangu ini. Saka nhai uri kubvepi uri kuendepi? Asi wamboenda futi kukarati nhasi? Unongoziya kani ndakuita zvekarati mazuva ano. Handisi kubvira kaniwe ndakuvhundusira ana hayava tiri kuzvigona. Asi ndandamira kakarati kuti tiende chii uko. Wakanganwa here? Kukanganwa chii futi? Nhasi zuva reduka remushandira pamwe. Amai we. Kukanganwa zvangu mai we. Zvino ndichaudzani. Netero yacho chete kani. Ufungako naye chitoti kana ndangopedza zveindaneti ndichangodya hangu chikafu changu ndandatonokotsira. Aiwa musazvinetsa zvenyu mai. Ini ndichadii nhasi ndichaenda ndonobata ndima yenyu. Mune ramangwana pamwe mungangozindibatsirawo neniwo. Mukadaro mune mandibatsira zvisina akamboona. Kukanganwa zvangu zvamuchose. Ndanga ndatonetsa kana ndikati vana vangu ava ndichazvitangira papi ndodzani. Zvino zvatakasiya baba vacho nezuro tichiti tiri kunge ndongonotambawo mahumbwe. Tanga takusodzoka takutaura imwe nyaya mufunge henyu. Usatombozvinetsa zvako mumwe wangu. Zvino ndizvandandakunzira futi mhodzi dzemhunga nepfunde ndadzisiya kumota. Rega ndipedze chikafu changu ndozokunzira mhodzi dzako handiti?
unenge wandibatsira chaizvo. Kazwai mai Tracy. Kazwai mwanangu, wakadii hako? Tiripo makadii zvenyu? Tiripo zvedu. Iwe watomuka here nhai mwanangu? Kana kuti wakumbonodzokera nokotsera zvakare? Aiwa amai ndatomuka zvamweni, asi ndakudombonotamba neshamwari dzangu. Ndokumbura kunotamba panze. Enda zvako mwanangu. Asi ugare pedyo pandokwanisa kukuona handiti? Hongu amai. Kurumidza zvakare kudzoka wazvinzwa. Pandichapakura chikafu chemanheru ungowadzoka handiti? Hongu amai. Ndatenda. Handozokwana mwanangu. Bvaimi maimei. Aguta haoneki. Ini regai ndokutorere mhongo yenyu nepfunde iri mumota mangu handiti? Ndozokonai mangwana. Ndichadzoka pano kuti ndinotarisa kuti Juni aswera sei. Maita basa mauya mufunge yenyu sawira. Ende matondibatsira nhasi munoziya. Ndanda kutotenderera musoro. Musazvinetsi zvenyu maimei. Ndo vana vacho. Ndokukura kwacho muchazviona zvenyu. Apo padoko zvapapa. Vana vacho. Mashiripiti chaiwo. Usandidaro shamwari. Ndingasatotamba nhova. Tarisai mukati, shumba inoruma. Tarisai mukati, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Tsai rakaora. Sarura Kids. If you pray for a thing, but as you pray you have fear that you may not receive it, or that your prayer will not be acted upon by infinite intelligence, your prayer will have been in vain. Prayer does sometimes for which one prays. The experience of receiving something for which kungoshaya zvangu chekuita. Apa futi ndine nzara. Kokasi wakangano here zvataura namai nababa? Zvanzi zvavari kubasa kudai so, isu hatifanira kuti tibude panze. Ini hapana chandinotya ini. Hautya hodzongwe iwe? Hodzongwe dzipi futi? Anodiwa navongai? Aiwawo, ndovangati vanotyisa vaya. Hande mani. Ndakanzwa vanochengeta chikafu pamba pavo. Susan, tanzita mama tisaende ikoko. Uyezve, kana zviri zvechokwadi, ndakanzwa kuti ano navongai vanofarira kudya vanhu sesu. Vakati kana vakaona vanhu vanenge iwe neni, vanoti tisu chikafu chacho. Asi hatisi chikafu wani. Unodza ane anoteerera. Zvanzi tisatombopasvike pamba pavo, nokuti tikasvika pamba pavo, vanogona kutotidya vachiti isu tisi chikafu chacho. Wakutongwarira wacho ndivongai. Iwawo, uyu anongotya uyu. Iwe, inda kutonoenda kumota. Kana usingade kuuya gara zvako, asi ndiri kutyaira. Saka ndichangoya newe, asi Susan ndinotya. Usatye zvako Luckmore. Ini ndinokuchengeteni. Havandityisavo. Hodzongwe kudii. Hapana chiripo handi.
uri kuona chii Susan? Lakumo ngatitarisi. Varimo. Zvinosaka todinai Susan? Wona mvudzi rapo. Pane mvusha. Saka handi pane mvu handiti. Ahongo handi. Asi ngatiti chiseveseve. Chiseveseve, okay. Ndiani ari apo? Varidzi vari kungotambawo usanedzikani zvako. Ndinoda kukotsireni racho. Ngatimbokotsira. Wanda. Vatone here. Vanenge vachiri kutamba. Usataurisa unozomutsa mvuu. Uyako yoyo. Go, kid. Auto-suggestion is the medium by which you may put into operation your sending station. The creative imagination is the skill set through which the process of thought. The following combines the above concept with related materials from previous chapters to provide a step-by-step recap of Napoleon Hill's view of the process. No. 1. The brain is simultaneously both a broadcaster and a receiver. 2. No. Affects both your ability to send and your ability to receive. When under the effect of strong emotion, the more powerfully you can send thoughts. When under the effect of strong emotion, the more receptive you are to receiving thoughts. 3. When you send thoughts, you send them to your subconscious. Ngatitotisa akatarisa kurutivi. Ngatitize. Tende papi. Ndaona pane bepa riri pasera apo. Ngatindi pabepa iro. Ngatimanya, ngatisvike pane bhiza iro. Your subconscious is a storehouse of information, as explained in the previous chapter. Your subconscious is your connection to infinite intelligence. 6. Infinite intelligence is the medium through which Saka zvanzi chikafu chachichiri papi. other brains. Zvanzi mune chikafu. Bhokisi riri paseri apo iro. Because everything in the universe, Iroko. time, space, energy, or matter, Regirini. is just energy in different forms. Then Wangu everything ndiyo. is different parts of the same thing. Saka kana zviro zvongatiendei. Your subconscious mind, energy, has a common base with Ngatisaidze ruzha every handiti. subconscious mind. Susan handhandi. 7. Thoughts from other brains come to you as follows. You are under the effect of a strong emotion. It's especially resistant. Some is so strong that it attracts the subconscious mind of another person. It is able to use infinite intelligence subconscious with a subconscious mind. 8. These thoughts from other brains are what we refer to as intuition, hunches, deja vu, and foreknowledge. Susan, taonekwa. Ngatitize. The action of an intangible force that
lakumosha tanga tatoparara. Ndoshona ndichisaka nikukuudza akanena iwe Susan iwe hauteerere. Ndakuzoti zvanzi namai nababa tingogara pamba. Dzikama kani hanzvadzi yangu. Yanga isiri nguva yedu yekuti tiende. Ina ndichatombopa bude futi ipapo. Ndinoshaya kuti vanga vachiti tiri zvidhori here kana kuti tiri chi. Havazvioni here kuti tiri vanhu. Ndakanzwa kuti vanhu vanenge ana amungaina naano havatombozvione kuti isusu hatizi chidhori. Vanenge vachingoti chidhori chekungotambisa. Saka isu toziva kuti kana tichifamba tinofamba takadii. Takangwara. Taura zvako hanzvadzi yangu. Saka tichatodza mai nababa kuti tadzidza chidzidzo chakakura stereki nhasi. Hatizombobude pana patiri tega handiti. Hamene iwe kana tungade kuzombopabuda ipapo. Kana chikafu chacho ndamba ndatoguteni. Kurukura hongu apodza shuwa. Tanga tatopindana nazvo. Inda kunokutsireni. Wozivadza mai nababa uri vega. Sarura Kids. Hello. Hi. Kwasai. In Indonesi Maya, and ndakakurira ku London. Gore rino ndikuya na mai vangu na baba vangu ne muningina wangu kunogara ku Harare mu Zimbabwe. Baba vangu vanonzi Dave Jones. Hi, how are you? Mai vangu vanonzi Plaxiris Hungwe. Ntafara nikukuzivai. Muningina wangu anonzi Amelia. Hello. Handisati ndambosvika paHarare. Mai vangu vanogara vachindiudza kuti kuZimbabwe kunonakidza. Ndine hama neshamwari dzinobva kuHarare. Dzimwe hama dzangu dzinogara muno muEngland. Dzimwe hama dzangu dzinogara kuZimbabwe. Saka pandichasvika kuZimbabwe ndirikuda kunodya nzimbe. Handisati ndambodya nzimbe, asi mama vanondiudza kuti vaifarira nzimbe chekuti pano pavanga vachiri mwana mudoko. Iwe nai. Nzimbe dzinonaka. Ndichadya nzimbe mama. Uchadya nzimbe mwanangu. London inonakidza. Upenyu hwangu hwese ndakangogara ndiri muno muLondon. Tinoenda kunzvimbo dzakawanda stereki muLondon. Kwandofarira kuenda stereki kuKensington. Tinombosvika paRichmond, paKew Gardens. Panonakidza. Tinomboita tichitenderera tikambona Big Ben. Tikatombopindo muLondon Eye nemhuri yangu. Mama vanofarira stereki kutenderera around London nokuti vanoziva kuti kuLondon kunonakidza. Mama vangu vaimboita basa renursing, saka vaishanda vari mukoti vari paWestminster Hospital. Ndipo pavakasangana nababa vangu. Baba vangu vaita basa reIT, vaishanda nemacomputers. Vakasangana namama kucanteen. Vakatanga kukurukura. Ndipo pavakaziva kuti vaida kuroorana. Yeah, that's right, Maya. And as soon as we got married, soon afterwards actually, Maya turned up. Ndipo pakasoya Maya.
And then a bit of a shell shock later, along came number 2, Amelia. Hiya. Meeting my lovely wife and her beautiful family is the best thing that's ever happened to me. I'm still learning how to speak Shona, but I can now understand. That's also because Ambuya Vangu will basically not talk to me in anything other than Shona, so anytime I call her, she just speaks to me in Shona. Zvakanzi namai vangu kuti munhu adzidzire chirudzi anofanira kugara achichinzwa zuva nezuva kuti zvimva zvamurerukira kuti anzwe kuti rudzi rwacho runoita sei kana vanhu vachitaura. Yeah, and I am actually trying a lot to say these words right. And, you know, I think moving to Zimbabwe is going to be the best thing that's ever happened to us because it's going to be a great opportunity for me to learn how to actually speak in Shona, like out loud. I really don't practice as much as I should. Yeah, Daddy, but that's also because when I speak to you in English, and Mummy speaks to you in Shona, so you just answer in English. Yeah, that's true. Yeah. So when my wife Plucky got this opportunity to move to Harare and work with a non-governmental organisation that is looking for nurse educators to do outreach work, we thought it was absolutely brilliant because, you know, she's got the great opportunity that she can actually use the skills that she's managed to acquire in the UK and work in a way that helps the country where she grew up. Ndakatoshamisikawo nazvo. Pandakariwanawo basa iroro, vakati vanotibhadharira kuti tibve kuno kuUK tichienda kunogara muHarare. Saka zvatichaita, sezvo pari kunetsa kuti tiende kuZimbabwe tichizodzoka munguva dzino dzekorona, tichangopinda mundege toenda tombonogara zvedu kana pahotera. Tatenga musha kudaro, tozoenda tichizombonotarisa kuti kune kwekugara here munzvimbo dzatinofarira. And all this while, I'll of course be learning Shona. Unenge uchidzidzirawo Shona mudi wangu. Well, the great thing is also because of Corona, it means that I can work anywhere in the world. So my bosses have basically said they are happy for me to work remotely for as long as I possibly want. I might have to come back once every year, couple of years if we can stretch it. But really, I'm so excited because I've heard so much about Zimbabwe and I've heard how amazing and beautiful and lush it is. KuZimbabwe ndanga ndakusuwo fungako. Vakazoti ambuya vako kana vasangana newe kudai so. Mai vangu vanogara vachindinetsa kuti konaiwo chamunza rini mukosha wangu, chamunza rini komukosha wangu, ari seiko nai Devi. Saka Devi, takutoendawo kuZimbabwe ufungako. Yes, I can't wait. I'm going to pack all my bags, pack all my things. We've pretty much done everything we needed to do here. We've sold up whatever we needed to sell up. And everything else is just going to go in storage until we see how things are going when we're in Zimbabwe. But really, this is the best opportunity that we could possibly have. And I'm really looking forward to it. I can just see it now. Bungee jumping from Victoria Falls. Going abseiling. Going scuba diving in Chinoi Caves. Riding on an elephant. Regarding the exact nature of these extrasensory modes of perception. The actual existence of telepathy and clairvoyance now
now seems to some scientists enormously probable as the result of Ryan's experiments. Various percipients were asked to name as many cards in a special pack as they could without looking at Or maybe even a giraffe. who could regularly name so many of the cards correctly that there was not one chance in any having done Relaxing in the tranquil, serene pools. In the Matobos Hills, surrounded by nature, birds tweeting, wildlife singing its wild, serene song to me, before jetting off to go hiking and fishing in the Eastern Highlands. Your modern-day James Bond, discovering Zimbabwe one step at a time, effortlessly. Okay, David. Okay. Saka tichazozvita zvese izvozvo tinenge tine nguva yekuita zvose zvaunoda nezvimwe futi. Tichazoenda kuZimbabwe. Ndine shamwari dzangu ndodzichazotiratidza sezvo ndine makore ndisati ndambokusvika kuZimbabwe. Zvinhu zvati chinjei. Saka tinenge tichida munhu wekuti anongozotiratidza kuti tinofamba sei, tichiziva kuti nzvimbo dzatingaende nedzatisingakwanise kuenda ndedzipi dzacho. Yes, you're absolutely right, darling. That's exactly what we're going to do. This is what we all need, a great, fresh new start to discover new things that we haven't had the chance to see before. And what better time than to do it now? 2021 is definitely our year, isn't it, girls? Yay! The Jones are moving to Zimbabwe. Wright expresses his hunch that the sensory experience such as magnetic dreams and premonitions of disaster underway may also prove to be part of the same factor. We can't wait to have amazing adventures with you. And if you want to catch up with our adventures, you know exactly where to find us. We're going to be here on Sarura Kids channel on YouTube, and I just know you're going to sign up and click the subscribe button down below and make sure you come and you follow our adventures every single week. I'm so excited! Sarura Kids. Psychology to describe their studies.
bingo. Moyo fairan en bois, yayin si bingo. Yayin si bingo. Moyo fairan en bois, yayin si bingo. B-I-N-G-O, 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 yayin si bingo. A, amai, b, ba, d, dachka, e, envelope, f, fafitera. G, gudo, h, huku, I, imbwa, j, jongwe, k, kongone. M, motokari, n, nungu, o, orange, p, poto. R, rokwe, s, sokwe, t, tsuro, u, ufu. V, vana, w, wuyu, y, yambuza, z, zizi, zizi. A, amai, b, baba, d, dachka, e, envelope, f, fafitera. G, gudo, h, huku, I, imbwa, j, jongwe, k, kongone. M, motokari, n, nungu, o, orange, p, poto. R, rokwe, s, sokwe, t, tsuro, u, ufu. V, vana, w, wuyu, y, yambuza, z, zizi. Tapeza! I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai, b, baba, d, dachka, e, envelope, f, fafitera. G, gudo, hu, huku, I, imbwa, j, jongwe, k, kongone. M, motokari, n, nungu, o, orange, p, poto. R, rokwe, s, sokwe, t, tsuro, u, ufu. V, vana, w, wuyu, y, yambuza, z, zizi. Tapeza! Sarura Kids. Tinorimane, badza, hunitinosimwane, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorima badza, huni dzinosimwa rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya
mushana, ukapiswa garamu, mumvuri. Naya skena, mambonere butsi ndatengerwa nasekuru wangu nhasi. Hongu ndadziona, butsi dziya dzemaroon and dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona and dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava. Ndadziona kani Mei. Ndedzako. Dzakazonaka shamwari. And sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava. Ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndandingatombozvisiye nai. Kwewe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza Mei ndiri ndega. Kunduza chii? Mei, baba vangu vanditengera shangu nemedzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziya, ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira. Pavakandiunzira nezuro baba, ndakashandika tiko harisi birthday rangu wani. Mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba? Zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu, rugotwe rwangu. Ndafara kani. Baba wasarudza shangu dzakazonaka. Ende dzakazonaka. Saka ngoni handi katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Handei. Yakatikuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei. A, B, C, D. Hi, I didn't see you there. You're Tina and Tim, aren't you? I'm Quasi. And is this your friend? What's your name? Well, you guys just caught me doing my ABCs. I wanted to play a super fun game. Do you want to join in? Well, this game is easy. So, I've got all these letters on my magic spinning wheel, right? I was wondering if I can come up with the names of different countries that start with these letters. Do you think you can help me? That's brilliant! Come on, let's do it! But wait a minute. We should also try to come up with one thing that you can find in that country that starts with that letter. My super duper robot can help. Hello, Quasi. Right, 3 spins starting now. Let's go. Spin 1. M. Woohoo! Look where we are! Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quasi, we are in Mozambique. Mozambique is an African country that is right next door to Zimbabwe. Its other neighbours are South Africa, Swaziland, Malawi and Zambia. It also has a very large coastline where you can find some popular beaches like Tofo. You can also find offshore marine parks along the coast of Mozambique. One of the largest marine parks of the Western Indian Ocean is off the coast of northern Mozambique. The Carimbas National Park is 7,500 square kilometers, and 1,522 square kilometers of this is designated a marine protected area. Marine parks help marine life,
They promote marine awareness and they help local communities and indigenous people. The Carimbas Islands are a great place to visit for kayaking, diving, snorkeling, as well as visiting Ibo Island. The capital city of Mozambique is Maputo. Mozambique has a population of about 31,255,435 people in 2020. The closest African country in population is Angola. Although Portuguese is the official language of Mozambique, most people speak Swahili, Makua, or Sena. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Kwazi, actually, I do have a fantastic word for you that begins with M. Marimba. The marimba is an instrument popular amongst the Chopi people of Mozambique. You can also find it in Zimbabwe, where your friends Eddie and Trimore are from. It's a magnificent percussion instrument with a very unique sound. Thanks, Rebel Buddy. That's really interesting. Isn't that great for a first spin? What do you think, you guys? I definitely didn't know that. Did you? Robot Buddy, do you know the Shona word for it? Actually, Kwazi, I do not know if marimba is a Shona word or not, because the marimba is also found in Zimbabwe. It is also called marimba when it is in Zimbabwe. Alright, Robot Buddy, where are we off to next? Let's spin the wheel and... spin 2. C. Oh wow, this is amazing! How did we get here? I like the spinning wheel game. I'm learning so much with all of this. Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Kwazi, we are now in Cape Verde. Cape Verde is an archipelago of islands off the coast of Africa. There are 10 volcanic islands, and together they make up Cape Verde. Although Cape Verde is geographically in Africa, it has a special relationship with Europe through trade. It has a population of just around 555,987. That's just over 3,000 more people than the city of Manchester in England. The capital city of Cape Verde is Praia. Cape Verde is supposedly one of the most democratic and developed countries in West Africa. You will find some of the most beautiful beaches in the world in Cape Verde. It even has an uninhabited island, Santa Lucia, which you can only reach from Callao. Cape Verde has 350 warm sunny days a year, making it great weather for taking a winter holiday. The official language in Cape Verde is Portuguese, although a lot of Cape Verdeans speak Creole on a day-to-day basis. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Kwazi, I do. The national dish of Cape Verde is cachupa. There are many variations to this delicious dish. Cachupa is a slow-cooked stew made of beans, mashed maize, onions, green bananas, manioc, sweet potatoes, squash, and yams. Manioc balls or cassava balls are very common in Cape Verde. For a meaty variation, you can also add fish, meat, or even mortadella. Robot, do you know the Shona word for that? No, Kwazi, I'm afraid I don't know what cachupa could possibly be in Shona. All I know is that if I had taste buds, I would definitely want to try a plate of that. Thanks, Robot Buddy, that was really interesting. We're going to carry on and do our third and final spin. Here we go. Spin 3. D. Oh wow, how did we get here?
Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quasi, we have landed in Denmark in Europe. The official name of Denmark is the Kingdom of Denmark. That means it crowns a king or a queen. The current monarch is Queen Margaret II. Denmark is made up of the peninsula of Jutland and an archipelago of more than 400 islands. About 70 of these islands have people living on them. The Kingdom of Denmark also includes the self-governing territories of the Faroe Islands and Greenland in the North Atlantic Ocean. Denmark is the smallest as well as most southerly and most low-lying of the 3 Scandinavian countries. The Scandinavian countries are Norway, Sweden, and Denmark. Denmark has a population of about 5,792,202 people in 2020. That's about 292,000 people more than the country of Scotland in the United Kingdom. The capital city of Denmark is Copenhagen. The official language of Denmark is Danish Dansk. No matter where you are in Denmark, you will never be more than 31 miles from the sea. Denmark has 4,545 miles of coastline. That's great for visiting the seaside or going fishing. Because there are so many islands, you will also find lots of bridges in Denmark. But even though there are so many well-constructed bridges, there are still some islands that you can only reach by boat or aeroplane. The Danish flag is red with a white Scandinavian cross. It is the oldest flag in the entire world. During a battle in 1219 in Estonia, the flag is supposed to have fallen from the sky itself. The Danes were about to lose the battle, but when they saw the sign from the heavens, they got new energy and they went on to win. Every year on the 15th of June, the Danish people celebrate the flag's birthday. Do you know anything from here that started that letter? Well, Quasi, I know how much you love playing Duplo. Did you know that Duplo is from the company Lego? And Lego was invented in Denmark. Robot, do you know the Shona word for that? Quasi, Duplo means duplicate. Because Duplo bricks are twice the length, twice the height, and twice the width of traditional Lego bricks, they are easier for little kids to handle. They are also less likely to be swallowed. Duplicate in Shona is Zokororo. You know what, you guys? I'm having so much fun with this. Why don't we do just one more spin? We've discovered so many fantastic things already. This next one's got to be good. Okay, you ready? Here we go. Spin 4. N. Robot Buddy, where are we now? Well, Quasi, we have landed in the vibrant and exciting country of Nigeria in West Africa. The name Nigeria was taken from the Niger River that runs through the country. This name was coined in the late 19th century by the British journalist Flora Shaw. Nigeria has a population of about 206,139,589, making it nearly 3 times the population of the entire United Kingdom. Hey, where do my friends go? They were right here a minute ago. Did we leave them in the last place? Initiating Tina and Tim recovery sequence. Initiating Tina and Tim recovery sequence. Tina? Tim? Where did you go? Scanning Oh my demo. goodness! Where did your friend go? Friends not found. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Friends not found. Initiate. Where did Tina and Tim go? Where did their friend go? Scanning Mozambique. Find out next time on episode 5 of Tina and Tim. Showing on All Things Zoe 2015 right here on YouTube. Friends not found.
Right, girls, are you ready? Yeah. What are we doing today? We're doing a special game, aren't we? Called What Am I in Shona? Yeah! Who's ready? Yeah! Yeah, somebody's hiding in there, so do you want to knock and see if she'll come out? Ta-da! No, she's not coming out. No, she's not coming out. Right, you and I can go and do it. And I think somebody will be so curious in a few minutes that she's going to wonder what it all is. So, the game today, we go around the house and we put stickies on things, but the stickies will be written in Shona. So, the first thing that we find in the toilet is the toilet itself. Now, the toilet in Shona is called chimbuzu. Can you say chimbuzu? Chimbuzu. Well done! So our toilet is called chimbuzu. And that's the potty, the big potty. And not commonly found in the toilet, but we have our jackets up here, don't we? Our jacket in Shona is called bachi. So this is your bachi, which keeps you nice and warm outside. And another thing that we have is the sink, which Mummy doesn't know the name of. I have to look it up. But I do know the name of the tap, and the tap is called pombi. If you want to say any of the words, you can, okay? Okay, so that's pombi. Can you say pombi? Pombi. Yeah, so pombi is what we open to get our water out. Pombi. So the next thing that we've got is the door. Now the door has got two names. We can either call the door Goni. Goni. Can you say Goni? Goni. Yes, Goni or Musu. So you might hear some people saying Vramsu, which means open the door. So remember when Mama was saying Vurapombi, that's Vura is open. So if you're opening the tap, urku Vurapombi. If you're opening the door, urku Vuragoni, kanaku Vuramusu. And next to the door we have the wall. So slightly not very sticky for Madziro. So we've got Madziro and the door, which is Musu or Goni. Now, Vuriro mama Musu. Remember what Vura means? Vura means open. Can you open the door for me then? Vura Musu. Waitabasa. And now we're in your playroom. We're staying on this side of the playroom, which we've tried very hard to get things together. So, yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa Chipatara. So if you're ever at home or somebody's talking to you from home and they say somebody's gone, it means that somebody has gone to the hospital. Oh, are you measuring the nurse? Yeah. We're just measuring the nurse. Alright, so here we go. You've got Chipatara. Sakatashika Pachpatara Chedu. We've arrived at our hospital. And at the hospital, some of the things that we can see are a hospital bed. Look, you've got one of your patients going up and down on the hospital bed. Oh, Mummy forgot to label actually. When somebody's in hospital, they're called murwere. That means somebody who's not feeling very well. So, mune murwere wenyu ari mubhedha. Right, let me just have a look. Alright, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So we've got one patient who's come to hospital. So he would be murwere, and he's sleeping on the bed, and the bed is called mubeda.
So, our patient, murwere wedu, is sleeping on akararapa mubeda, which is the bed. We'll just transport you to the ground floor, young man. And I'll put your sticky label on you, because this label is bigger than your bed. That'll make you a nice big blanket. We'll send you back to the hospital. Yeah. So our patient is on his bed. And now when nurse did it. Yes, you are measuring the nurse, aren't you? And remember when Mummy was asking you for the nurse? You probably won't remember the name now because it's been a little bit. But the nurse in Shona is called Mukoti. So when you go to the doctors or to hospital and you see the nurse, you've seen Mukoti. Which brings us on to our next guy. But we're going to label our nurse. And she is... She's under her blanket. She's under her nurse blanket. Yay! That's Mukoti. So our nurse is in the hospital. Oh, our nurse has been kidnapped. Kidnapped? Oh no! The poor nurse! Yes, that's a light. Now can someone find Mummy the doctor? Yeah. Where's the doctor? Can you bring the doctor to Mummy, please? Yeah. Yay, there's the doctor. Now, in Shona, we call the doctor Chiremba. Can anyone say Chiremba? Chiremba. Look at Mummy's mouth. Chiremba. Can you say Chiremba? Chi? Yes, well done. So, in the hospital, you could see the nurse, Mukoti, or the doctor, Chiremba. So we'll label our doctor. There you go, doctor. You've got a nice big blanket. And hopefully you don't get kidnapped in a minute. Although somebody is watching. Oh, yeah, that's it. The doctor's got kidnapped. Sorry, doctor. Oh, he's gone with his blanket. Oh, the blanket's coming back. Thanks. Sorry. Yes, I know. She's a sugar-faced monster. Oh! She's a big, giant monster. Yes, he's got his doctor shoes on as well. Hot dogs, get your hot dogs. The hot dog man is here and he's riding on his bicycle. Yay! That is the hot dog man and he's come to give you... I know he's a different man. The hot dog man has disappeared. He's the replacement guy. You want sausage? Now the hot dog man is riding on a bicycle, which is called Bascoro. Oh yeah. Where did he go? He's got his Bascoro. Oh, my stickies are much bigger than all of these people. I didn't think about that. So he's on his bicycle. Or Bascoro rake. So the hot dog man has brought some hot dogs, or the hot dog replacement man, and he was on his bicycle. This is patient. Bascoro. He's a patient, is he now? Okay, well, that's changed very quickly. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh. Yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called biza. So a horsey is a biza. Giddy up, horsey! Giddy up, giddy up, giddy up! Yay! Giddy up. Horsey! So that's biza. And now, can anyone find a pig for me? There's more than one type of pig over there. Yes, is there another pig? Yes, there are two different types of pigs. Can you bring a piggy to me? Bring the bigger one to Mummy, please. Is the piggy eating a raisin? No. That looks like a raisin to me. Somebody was feeding the piggy raisins. And obviously, the piggy was very hungry. So, we're going to label our piggy in Shona Nguruve. And what sound does a piggy make?
Oink, oink. Oink, oink. Or like Peppa Pig says, which is very hard for your nose. Do we have a doggy? I thought we had a doggy somewhere. What happened to the doggy? You had a fluffy little dog. Is that under that house there? Or is that a sheep? Oh, I thought we had a doggy. We have a doggy somewhere. Or one of your fluffy toys. Can you check your fluffy toys and see if there's a doggy? Oh no, that's a sheep. Sheep in Shona is Y. I'll put the name up on the screen. That's a sheep, yes, well done. What sound does a sheep make? Bah. What sound does a sheep make? Yeah, well done. I found the doggy. It's on the windowsill. Let's bring the doggy down. I knew we had a doggy. I'm sure we have a small doggy as well. Look at that dog. He's bigger than even the horse. That's the world's biggest dog. He must be like a giant dog. Right, can you stick that onto doggy, please? A dog is called Imbwa. Well done, sweetie. So that's our dog, Imbwa. Now, do we have a duck on our farm? Where's the duck? Oh, I don't see it. Oh, there you are, little rubber ducky. Quack, 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 quack. What sound does the duck make? Quack. Yes, a duck in Shona is called Dada. So it's a very simple, clever name. It's Dada. Da, 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 da. Very easy name. Dada. Yes, there's a farm right next door to the hospital. Don't ask any questions. Who can find a chicken? Is there a chicken? A mother hen? Where is it? Oh dear, that's a big bird, thanks. Can you bring Mummy the chicken? There is the chicken, and in Shona, a chicken is called Huku. So, a chicken is Huku. Well done, sweetie. You say it again, Huku. 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 For hippo. Only it's Huku. Well done. So that's our farm. We just thought we'd do a few things on the farm very quickly. And now we're going to move to the King's Land. Ooh, let's go and visit the Mambo. Let's see, where is our king? Now, the last thing that we've got in our playroom is the king of the castle. And the king of the castle is sitting on his throne. Yeah. Oh, I forgot to label the name of his throne. Anyway, in Shona, the name of the king is Mambo. So, Mambo ndiva notonga nyika yavo. It's his big blanket. Yes, it's this big Mambo blanket. So we call the king Mambo. When we say Mutongi, Mutongi can mean ruler, so it's anyone who rules over anything. But when you're speaking about a king or noble person, then someone of royalty is called Mambo. I know, that's a very big sticky, I know. Mummy overdid it with the stickies. And his throne that he's sitting on in Shona would be called Chigaro cha Mambo. Now, obviously, we don't have any Shona king chair. We've got, medieval style, westernized stuff. But this will work just the same because you know what they are. Now, you know about knights, don't you? So, the uniforms would be different, of course. But when you have a knight who goes out, a knight or a warrior, we would call them, who goes out to fight in wars for the king, to protect the nation and the king, we call him Murui. So he's a person who fights. So in Shona, fighting is called Kurwa. So a person, Munu anorwa anunzi Murui. That's a lot of ruis, isn't there? So he'd have a different uniform, but because you know what this uniform means, guys, we're putting that for Murui. And then we have the person who is the king's bodyguard or the king's right-hand man. So if anything comes that's dangerous, the king always has people around him who keep him nice and safe. So the king's bodyguards are called Jinda. So if you hear someone saying, Raiva Jinda Ramambo, that means he was the king's bodyguard. So Jinda is that word, and he is the king's right-hand man. And that is what the throne would look like. And on that seat, we don't have a queen.
But on that seat, if there was a queen, she would be called Mambokadzi. So the wife of the king would be Mambokadzi. Who can be the queen? So if there's a woman, if the king's wife in Shona would be called Mambokadzi, which would be Mambo, the first bit, Mambo, and Mukadzi, which would be the woman. Mukadzi is woman. I don't know if you remember. Girl is Muskana, boy is Mukomana, man is Murume, and woman is Mukadzi. So the king's wife would be Mambokadzi. And that's our unusual things that we find in our toy room, or some of the unusual things we find in our toy room. I thought those would be interesting names because you don't hear them a lot. Yeah, you definitely don't hear anything about Mambo or Murui or Jindara Mambo or Mambokadzi. So that was good. Did you like that? Yeah, so you're going to be speaking a bit more Shona with Mummy then. And remember, you can always ask Mummy to repeat it and I'll tell you over and over and over and over and over again. So, can you say Amangwana? Grandma. Yes, so you just said see you tomorrow to everybody. Right, guys, see you tomorrow. Thank you so much for watching. And a big goodbye from somebody who's in here. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. The shuffling hags of the city streets, or the opposite number of the confirmed male bones. I mean reasonably young, decent, and intelligent women. There must be many of them. Sarura Kids. Mochi. 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 Baby. Baby. Mochi. Baby. Latu. 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 Una. Shalom. 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 Lala two. Mama. Mama two. Lala two. Mama two. Mama two. No. No. Sarah.
Biri. Kumbari. 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 One, two, three, 4, 5, 6. Dave Kwazi, Korite. Yes, Kwasi, what are you doing? Oh, hi guys. I was just practicing my counting. Oh. You know what would be really cool though? If I could count in Shona. Yeah, let's count to 10 in Shona. Motsi kushika gumi. Huh? 1 to 10, Kwasi. Come on, I'll show you. Now, where did I put my balls? Come on, let's count together. Can you count to 10 in English? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Kwasi, it's really easy. Let's count these balls together. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbamwe, gumi. You got it, Kwasi? Yes, I think so, Trywell. Actually, can you show me again? Sure thing. We can do ni try more. Cool. Motsi, banana, biri, grapes, natu, orange, ina, zai, shanu, batatisi, nanatu, domasi, nomwe, huku, sere, kabeji, pumbamwe, chibage, gumi, karoti. That's really cool, Eddie. I love those. Hey, tell you what. Let's count my hairbands. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, Fumbamwe, gumi.
Count to 10 in Shona. Motsi, Imbiri, Natu, Ina, Shanu, Nanatu. Nanatu, Namwa, Sarah, Fumbangwe. Fumbawa, Gumi. Well done. Whoa, you guys! I love that! Counting in Shona is so much fun. Cheers, Quazzy. It only gets easier the more you do it. So you know what? We should count everything in Shona from now on. Ini chikafu ndisha ndinofarira kuverenga zvangu. I'm not surprised, Daddy. You love counting food as you eat one by one. We love counting! Hiya, I'm Trimore. Thanks for coming to learn the Shona alphabet with me. Today, we're going to sing a special song about the Shona alphabet. I want you to listen closely, yeah? Because you're going to hear that the letters sound the way they do when you say them phonetically in English. So like, G is G. M is M. And there's also a few letters you won't find for starting words, like C, L, Q, and X. They're just not there. All right then, let's start. A, amai, B, ba, ba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Zizi. A, amai, B, baba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Tapeza! I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai, B, baba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J,
Jongwe K. Kongo N. M. Motokari N. Nungu O. Orange P. P. Poto. R. Rokwe S. Sokwe T. Tsuro U. U. Ufu. V. Vana W. Wuyu Y. Yambuza Z. Zizi. Tapeza. Yay! Thanks so much for singing with me, you guys. So, do you remember the letters that aren't in the Shona alphabet? Why don't we say it again together and you can tell me? A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Can you see what letters are missing? Yeah, that's right. We don't have C, L, Q, or X. The Shona alphabet is amazing and we love it so much. Come back again soon, yeah? And have fun with me and my friends Quazzy and Eddie. We've got tons of videos just for you. So click the like and subscribe button below and you'll always know when we have new stuff. See you later. Hello, Gogo. How you doing? Hi, Trimo. It's a long time. How are you? Oh, Gogo, I'm doing very well, thanks. I'm so sorry I haven't been to visit. I know. What's been going on? Well, not a lot, really. My friends Eddie and Quazzy, we've been having lots and lots of fun. Ooh. Yeah, we've been learning lots. And the other day, Gogo, the other day we were learning about Shona words that have more than one meaning. Mm-hmm. And we learned about this word called mbudzi. And I remembered, Gogo, that mbudzi can mean goat, but it can also mean the month of November. Is that right? Oh, yeah, it does. Oh, congratulations, Trimo. Oh, thanks, Gogo. But, you know, Gogo, I was thinking, are there other words in the Shona language that can mean more than one thing? Oh, yes, there are loads. Maybe. Let me go inside. I'll talk to my friend and I'll come back to you. Oh, all right. Cheers, Gogo. I'll see you later. All right, my grandchild. See you soon. Ruva, what does Nzara mean? That means hungry. Well done. What does Nzara mean? Inzara means hungry and nails. Hi, Zoe. Hi. I'm expecting you that. Okay, so today I'm going to ask you some questions in Shona. 2 questions. What is Nzara? I don't know. When I say unenzara. Oh, hungry. Hungry. Good. Greetings.
Welcome to Sarura Kids channel. Today we are going to talk about Shona words that have different meanings. Self-consciousness of speech. The habit of speaking apologetically. Ah, hevani gogo. Komaswera sei? Tanzwa kuti nhasi tiri kutaura nezvemazwi echishona anoreva zvakapfuurira zvakawanda. Vepano. Aiwa, svika henyu achisadza. Tokubatsirai nei? Ndiri kutsvakawo gogo vatiraimo. Ndanzwa kuti vasvika pano nemuzukuru wavo. Aiwa, gogo vatiraimo. Vaenda kubinduko. Svika henyu ikoko munovaona variko kubindu garden. Maita basa. Madzimai. Aiwa, madzibaba. So, Gogo, where were we? Try more. Wanted to understand more about Shona words with different meanings. Aiwa, zviri nyore zvo gogo, musanetsikana henyu, tinogona kubatsirana. The first word Trimo was asking about is mbudzi. What would you think about? Mbudzi. Mbudzi zvinoreva mwedzi waNovember. Mwedzi waNovember unonzi mbudzi. Asi mwedzi waNovember mwedzi unoyera kurooresa vana muchishona chedu. Zvakare mbudzi zvinoreva mbudzi dzatinochengeta mumusha. Tinochengeta hwai, mbudzi, mombe, mbudzi, animal. Oh, yes, that's very interesting, Gogo. I always find mbudzi very interesting. It makes my November, that's for sure. Now, here's the next one. Zuva. What do you think about it when I say Zuva? Gogo. Zuva zvinogona kureva Zuva, day of the week. Zuva rokuti mugovera muchishanu china izuva. Zuva rinoreva zvakare zuva ratinoona sun rinonzi zuva. Zvakare zuva rinoreva kupisa. Tinoti zuva rapisa, kupisa. Saka zvakinoreva zvakangosiyana siyana. Zuva. Oh, now we have this word that I love because you know I love to sing. Hey, I've given you a clue, but never mind. Can you tell Trimo what and his friends about this word imba? Zvinoenderana nekuti makakwidza izwi here kana kuti rakaderera. Imba zvinoreva imba, house, kana kuti imba, kuimba, rwiyo. Saka imba tinoperengera zvakafanana asi zvichireva zvinhu zviviri zvakasiyana zvichienderana nekuti
tashandisa izwi iri papi? Oh, thanks, Gogo. You really have very helpful. I like this game. We've got another word here. We've got tsika. What do you know about tsika? Gogoka. Tsika zvinoreva culture. Culture. Magariro edu vanhu vechishona tinoati itsika dzedu, our culture. Zvakare tsika zvinoreva kutsika patinotsika tichifamba, kufamba kuti ufamba kwatinoita zvati tichiti di nemutsindo tiri kutsika. Saka tsika zvinoreva mazwi, nzvimbo zvinoshandiswa pamazwi akasiyana pairi, kureva kuti kufamba kana kuti culture. Gogo, I heard you grew up on a farm. So I know one of the meaning of this word very well. The next word on our list is furo. What do you know about furo? Gogo munovhunzisisa wemi. Furo zvinoreva kuti ukanga wakadzikisa izwi rako wakati furo, zvinoreva kunofurira mombe. Kwatinoenda kwatinoenda mombe tichinodzichengeta dzichidya huswa kuti dzigokura, kumafuro rinonzi furo. Asi zvakare izwi iroro kuti furo tikange takakwidza zwi redu tikati furo, zvinoreva furo rinobuda mumukanwa memunhu. Fanika munhu uya kana achirwara netsviyo akapunzika anobuda mate mukanwa make umu, iroro rinonzi furo. Zvakare furo iroro Gogo handiti zviya kana tichiwacha mukaisa sipo mukafambisa ruoko rwenyu kudai kunoita chinopupuma chechi, rinonzi furo zvakare. Saka furo rinoreva zvakawanda zvichingoenderana nekuti mashandiswa izwi irori papi pacho. These are very interesting, Gogo. The Shona language is so beautiful. Sadly, we've only got 2 more to go. I wish I could go on for longer, but we just don't have time. Next word is godo, Gogo. Godo rine pakanaka nepakashata. Ukanzi une godo zvinoreva kuti une utsinye, uri jealousy, hazvina kunaka izvozvo. Kuti ukanzi une godo, aiwa, hachisi chinhu chakanaka mufunge ukanzi une godo. Sokuti ukanzi une godo zvakaipa, sokuti munhu haafanirwi kuva negodo. Asi godo zvakare tinogona kurishandisa chigodo chesipo, piece of soap, rinonzi godo. Kana kuti godo rinopuhwa imbwa, bhonzo. Handiti zvezvetienda anotenga nyama kubhucha ine mabhonzo, todya nyama iyayi, bhonzo riya rasara igodo ratokandira imbwa kuti dzigotamba hadzo dzichin'en'ena dzichidya. Saka zvinongoenderana nokuti izwi iroro rashandiswa papi zvakare, semamwe mazwi ese atati tichingotaura. Gogo, that's so interesting. One word can mean 2 completely different things. I hope Trimo is finding this useful. Okay, now we've one last word, futa. What do you think? Gogo imi mukati futa zvinoreva kuti munhu akafuta, munhu mukobvu akasimba. Zvakare
tikati haiwa naye mugogo ndasvika panenga munenge makangofuta zvinoregona kureva futi kuti makangoshatirwa sokuti makangofuta kungoti fundumwa zvinoreva futa zvakare rinogona kureva kuti ukanotenga nyama kubhucha iyaya inenge ine zifuta ine mafuta akawandisisa kuti nyama yandatenga nhasi ine mafuta akazowandisisa saka mazwiwa yaya aiwa zvinongoenderana nokuti rashandiswa papi pacho gogo. Saka futa rinogona kureva futa renyama, futa kufuta kana kuti futa kusimba kana kuti kufuta. Munoziva zviya zvokuti tatiri pano pamusha tongwerekana taane muyenzi atoti futa autotitora by surprise angwerekana asvika tisingamutarisiri. Saka futa zvinoreva zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka pataane meanings anokwana kuita 4 patogona kushandisa izwi rimwe chete rokuti futa, 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 kufuta zvichingoenderana nekuti tashandisa papi pacho gogo. And you know what, Gogo? It's surprising that you ended on that note, because that's also taken me by surprise. This has ended much sooner than I thought, but we really have learned so much together. Let's see what Trimo has learned. Aiwa, chokwadi Gogo, hande tinoona kuti Trimo adzidzei, hatibudei tiende tose. What is denga? Dang. Oh, heaven. Heaven or sky. Sky. Ruva, what does denga mean? That means heaven above. Thank you. Denga means ceiling, sky, or heaven. Okay, bye. So, Trimo, my grandchild, shall we go through what we learned today? Yes, please, Gogo. I found it very interesting, but there's just so much to remember. Yes, my grandchild, I know. So let us start. Shall we first we had mbudzi. This can mean goat. Zvichireva futi kuti November inonzi mbudzika. Saka mbudzi ndi goat kana kuti mwedzi wemugore, November. Then we had zuva, which means days of the week or month or year. Zvichireva zvakare zuva izuva ratinonzwa ratinoona mudenga umo, the sun, rinonzi zuva. Kana kuti kupisa tinoti kune zuva, tichireva kuti tiri kutsva. Yes, that's correct. Our next word was tsika, which means culture. Tsika zvakare zvinoreva kutsika kwatinoita tichifamba netsoka, tinotsika. I liked hearing about furo and how this means pastures. Furo zvinoreva futi zvakare kuti furo rinopupuma richibuda mukanwa makomo. Riya kana kuti munhu anenge aine chirwere chetsviyo, epilepsy, akapunzika anopupuma furo. Saka furo iroro kana kuti tichiwacha patinokwiza pepe panobva papupuma furo. Saka furo rine pakawanda zvakare muzukuru. Imba
is another of my favorite words because you know how much I love to sing. Aiwa zvichiriwo kunyangwe neimba yatinogara, imba yambuya ako Tremo, imba yandinofarira, imba kunyangwe imba iri panze iyo, imba yedu panze apo patinogara, imba, building. We spoke about godo, which means born. Godo. Ukanzi une godo, zvireva kuti une jerasi. Jerasi, haufarire kubudira kwamwanuka. Zvinoita kusvota, rinonzi godo iroro. Zvakare, godo riya rinopuhwa imbwa, kana imbwa ichidya, inopuhwa godo kureva bhonzo. Bhonzo rinonzi godo zvakare. And then we finished with futa, which can just mean fat. Fat from meat, fat of a person. Zvichiriwo futi kuti kufuta munhu kana kuuya kunenge kwangu ungweri kana wangosvika taking me by surprise kunonzi kufuta. Zvakare munoziva here muchero uri pari paseri pemba uyo une mhodzi nhema uyo, idzodzo dzinonzi futa zvakare. Tinototora mashizha efuta tichiunganidza taumba kuita chibhora toisa mumvura inopisa tichitovesa mwana kana akuvara kuitira kuti asazvimba. Saka futa ine pakawanda zvakare. Wow, Gogos, I really learnt loads from both of you today. I'm really glad I came, but I really hope you know what I mean when I tell you this next word. What word is that, Tremo? Well, Gogo, all of this learning has made me really hungry. Danin Sarah. Sarura Kids. Tinorimane, badza, huni dzinosumane, rodzi, mananga anobikirwamo, hari, huni dzinotemwane, demo, hove dzinoraurwane, chirauro, nyama inochekwane, banga, ukatonhorwa dziya, mushana, ukapiswa garamu, mumvuri. Tinorimane, badza, huni dzinosumane, rodzi, mananga anobikirwamo, hari, huni dzinotemwane, demo, hove dzinoraurwane, chirauro, nyama inochekwane, banga, ukatonhorwa dziya, mushana, ukapiswa garamu, mumvuri. Men are working. Naye asikana, mambonere bhutsi dzandatengerwa nasekuru vangu nhasi. Hongu ndadziona, bhutsi dziya dzemaroon and dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona and dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava ndadziona kani Mei ndedzako. Dzakazonaka shamwari and sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira, dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndadzingatombozviziva nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani?
Oh, iwe Maya, ndanga ndichida kudza May ndiri ndega. Kunduza chii? May, baba vangu vanditengera shangu nheme idzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziya, ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira pavakandiunzira nezuro baba ndakashaya ndikati ko harisi birthday rangu wani mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu rugotwe rwangu. Ndafara kani baba wasarudza shangu dzakazonaka ende dzakazonaka saka ngoni handei katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Eya handei yakati kuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei. I see. Yeah, it says it's 6 degrees today. The cold times have come. I was going to make pumpkin soup. Let me see what the recipe is. It's not too Tasaingati shumba inoruma. Tasaingati shumba inoruma. Chenjera kutsikwa shumba inoruma. Chenjera kutsikwa shumba inoruma. Zai rakawora. What do you think Eddie's doing? I don't know. Is he really sleeping? It looks like it. Should we wake him up? Amy, ndakamuka man. Oh! Sorry, Eddie, we thought you were sleeping. Yeah, Eddie, you look like you were sleeping. Aiwa ndinorara zvangu. Ndokudzidzira kuita shumba. You're learning to be a lion? Why on earth you do that? Ndakaona paTV pachitaura nezveshumba. Vakati shumba dzinogona kurara kutosvika maawa 20 pazuva. Lions can see for up to 20 hours a day? You've got to be kidding. Aiwa, ndinorevesa. Kumwe kurara, kumwe kungozorodza maziso. Ndizvo zvaitaura pachirongwa chacho. Oh, so they only nap sometimes? I see. What else do they tell you on the program, Eddie? Uri kuona ichi kwazi? Yeah, Ichi chinonzi zenze yeshumba. You mean the mane? Zenze. Shumba yechirume ndiyo ine zenze. Yangu yakanaka handiti? Yeah, like your mane, Eddie. So only the male lion has one? Is that why they call him the king of the jungle? Actually, Quasi, the lion isn't really the king of the jungle. That's just something they say. You mean lions don't live in the jungle? Nope. So where do they live? Why don't we ask our friends that? Friends, do you know where lions live? The jungle, of course. Where else have you seen them? At a zoo. Where? At a zoo? Lions live in the savannah. I don't know, but I think so. In the forest and in the zoo. In the field. So, lions live in the zoo and people are looking after them, but the ones in the wild live in the savannah in places with water and a bit of cover for shelter. So they don't live in the jungle, but it does make a really cool song. Wow, I never knew that. Thanks, Try More. So the lion is the king of the savannah. Zimbabwe's got loads of savannah, and so if the lion is king and has a mane,
What about the female lion? The lioness? I know. The lioness doesn't have a mane. Only the male has one. The mane covers their heads and necks and stretches under their belly, and it can be really dark too. Wow. But the lionesses are brilliant. They're the ones that do most of the hunting because they're better hunters than the males. I heard that a lion can run at about 50 miles an hour for a short time. That's really fast. I bet they can catch anything at that speed. That's faster than my mum's car. So what kind of food do lions eat? Shumba manje. Iwe. Shumba inongodya nyama chete. Chete. Hapana chimwe. Yeah, I heard they only eat meat. Iwe. Shumba inofarira nyama chekuti pano manje. Painovhima inogona kubata mbizi kana kongoni. Iwe. Inotobata nyama inokwana mhuri yese. Kana dzese dzaguta dzombozorora kwemazuva. What? You mean lions only eat every few days? And they live in groups? Yes, I've heard that too. Lion groups are called a pride. I heard that there can be up to 30 lions in one pride with males, females, and baby lions. What's a baby lion called anyway? A baby lion? Well, try more. Why don't we ask our friends if they know what a baby lion is? Friends, do you know what a baby lion is called? A cub. A cub, of course. A baby lion is called a cub. Baby. What called cub? So a baby lion is called a cub. Yeah, Shona inonzi handa. Oh, a cub is called handa in Shona? Yeah, that's right. Oh, I see. And do cubs go hunting too? Chirongwa chacho chaiti handa inotanga kudzidzira kuvhima kana yasvitsa mwedzi mitatu. Just 3 months old? I'm glad I'm not a lion. I still can't even make a sandwich for myself. Taura hako, asi pafupi apo. Shumba inenge yatopera kukura painosvitsa makore matatu. What? A full-grown lion is only 3 years old? Saka shumba dzinombofanana nekitsi dzepamba handiti? Hadzisi dzekutamba nadzo shuwa. What do you mean like other cats? A lion's cats? Like Farina? Kwazi, Shumba na Farina vatonokama ufunge. Yeah, Kwazi, lions are from the cat family, but they're much bigger than the cats that live in the house. There are 5 types of big cat. The tiger, the lion, the jaguar, the leopard, and the snow leopard. Not all of them live in Africa though. I never thought lions were cats. They're huge. How big do you think they are? Well, a baby lion can be just 1.5 kilos heavy when it's born. Oh. Yeah, that's really small and cuddly. But they grow really fast. By the time they're 3 years old, a fully grown male lion can be 180 kilos. And a lioness can be 130 kilos. Wow. That's bigger than my mum and dad, that's for sure. Yeah, that's right. In fact, the only big cat larger than a lion is a tiger. Lendeta zvangu ingwe. Don't worry, Eddie, you can be a tiger whenever you like. So what sounds do lions make anyway? Well, lions meow, hiss, and snarl, just like domestic cats do, but much louder.
They also have a huge roar that can be heard from 8 kilometers away. So, if you think about it, Kwasi, when your mum takes you out shopping, she would have to drive to somewhere 10 minutes away. And if you stopped and listened, you can still hear a lion that you left at home. Wow. Kushamwari dzedu, munogona kujovere seshumba. No. What you paint? What you painting? What you painting, Mummy? Can you roar like a lion? Yes, I can. Let me show you. So this is how I roar. That's how I roar. Ya, shumba idzo dzinotyisa meni. Saka indofarira zvangu shumba. Musandichinje zvenyu handiti. Nhasi ndinonzi Edi Shumba. What do you know about lions? They're one of the golden brown creatures. They have 4 legs. They eat meat and they can roar up to 2 meters away. Wow. What do you know about lions? I know that they're yellow and furry all around their body, and they sometimes have babies. So today we learnt loads about lions. We love these big cats. They start off so small, but they grow to be really big and can be as heavy as 2 grown-ups. I think what I love the most about lions is that they live in groups known as a pride. That just sounds really cool. Zvinofadza. Ini ndinofarira kuti shumba dzechidzimai ndidzo dzinovhima. Ende shumba dzinogona kupedza mazuva akawanda stereki dzisina kudya. Dzakangokotsira. But they can eat a whole zebra or wildebeest in their group when they do eat. That is huge. Yeah, the lion really is the king of the savannah, with a really huge roar that you can hear from 8 kilometers away. Shumba inofadza iwe. Inodzidzira kuvhima ichiri handa. But it can grow from a cub to fully grown in just 3 years. And then it can run at up to 50 miles an hour. That's a lot of growing and a lot of speed for anything. Taura hako iwe. Nsaka ndichifarira zvangu shumba ini. We love lions! Hi Tina. Hi Tim. Oh, I see you brought your friend. What's your name? Nice to meet you. My name's Trimal. Come in, I was just doing some drawing. Did Tina and Tim tell you that I'm from Zimbabwe? Have you ever heard about Zimbabwe? Zimbabwe's amazing, you know. I love it. I've been there with my mum and dad. I just know you'd love it. My mum and dad are from Harare. That's the capital city, yeah? And it's brilliant. It's just like being in London, but with more sun all year round. And everyone there is always smiling. My dad says that's just the way they are. What city do you live in? Is it sunny where you are right now, or it rains a lot like it does here?
Yeah, I love the sun too. You can play loads and go out to the park and play ball. But I like it when it rains too. And then you can jump in muddy puddles. But you know what? Even when it rains in Zimbabwe, it's still just beautiful. It never really gets cold, you know. It's kind of cold sometimes in winter, but it never snows like it does here. I remember one time we went to Victoria Falls in Great Zimbabwe in the winter, and it was just beautiful and really cool. There was just a really nice breeze. I love Victoria Falls. The waterfalls were huge and so noisy. My mum said the other name for them is Mosoatunya. It means the smoke that thunders. It literally sounded like thunder. It went like boom, bash, boom. It was fun. Well, Mosoatunya is in the Kululu language. They speak that in Zambia apparently. But my mum and dad speak Shona. Oh, I can speak Shona too. Do you want to hear some Shona? Let's see. If you want to say hello to someone in Shona, you can say it in Ndepi if it's a friend of yours. Can you say it? That's good, yeah? But if you want to say it to a grown-up, you have to say Kazwai. And then you also got to ask them how they are. So when you say Makalihenyu, it means how are you in Shona. Oh, and you also got to clap your hands like this at the same time. Yeah, when you clap your hands it shows manners. It's really rude not to clap your hands when you talk to grown-ups in Zimbabwe, or to stand up when you're talking to them. Gosh, there's loads of things I'll teach you later though. Want to play hide and seek? Alright then, you go hide first and I'll count to 10 in Shona. You ready? Alright. Moti, mbiri, tatu, ina, shanu, Nanaku, Nomwe, Sere, Fumbangwe, Gumi. Ready or not, here I come. Right, where could they be? Are they in here? No, there's no one in here. No, let's have a look in here. Where are you? No, no one under there. Maybe around here. Quietly, quietly, quietly. Oh. Where could they be? Let's have a look around here.
say? No, no one over here. Oh gosh. No one over here. No one in here. Where could they be? Gosh, where could they have gone? I've looked everywhere. And I know all the best hiding spots in here. Where could they all be hiding? Where did Tina and Tim go? And where is their friend? Can you count to 10 in Shona? And who on earth is Zoe? Find out next time on Tina and Tim's Adventures on All Things Zoe 2015 right here on YouTube. Konai kwazi. Try more ambotaenda kupnai. I don't know where he went, Eddie. Trima just told me he's going somewhere. Like we've never been before. I have no idea what that could be. Kana nenisha. Apa nakanishita kutombotamba Monopoly naisha. Yeah, Monopoly is always more fun with 3. Shall we go find him? Hande tinomutsvaka. Asi titangire papi naikwazi? Yes. Where should we start? I know. Let's start small and work our way up. Let's start with the smallest thing we know. Ants! Yes, Eddie, ants. If Trima's gone somewhere we've never been before, maybe he shrunk to the size of an ant. We should go and check out the ants, just to be safe. Yes, Eddie, I've got my shrinking badge. Let's go outside and look. Can you tell me one thing that is smaller than a cat? A shrimp. An ant. An ant. Yeah! Shrink to the size of an ant. Hello? Hello? Excuse me, Mr. Ant? Hello? Kwazi. Vanenge vari kuita basa ava. Yes, they do look very busy. And Trima's not here anyway. Maybe we should try somewhere else. Ngatibvunzei katsi. Katsi yakati kurirei. Pamwe ine zvayaona. You're right, Eddie. Let's go back to the house. But first, grow to the size of a cat. Kwazi, ona kitsiyo. Regai tiibvunze. Pamwe ine zvainoziva. Good idea, Eddie. Trima's got to be here somewhere. Pamusoro yevakitsi, mambonawo shamwari yedu here. Our friend Trimo.
We can't find him anywhere. Kwazi, kitsi hapana zvainoziva mani. It's really very quiet. Maybe if I ask it again nicely. Excuse me. Excuse me, dear cat. We're looking for our friend. Sorry, Eddie. The cat is bigger than the ant, but it's not telling us very much. I think we need to go bigger. Tivunze munhu. Yes, I think we should ask a person. Is Mummy smaller or bigger than the car? Bigger. Now, can you tell me, is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller? Ah, well done. Is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Okay. Back to normal size. Hello? Kwaziwai kumusoro uko. Muri kutinzwawo. Yes, I can hear you. Yes, Eddie. How are you kids doing today? Tiripo muripo zvenyu. Tiri kutsvagawo shamwari yedu. Tati pamwe sezvo muchiona kure. Because you're very tall. Pamwe mungaonawo Traimo. Oh, thank you, children. I've just been standing here, enjoying the sunshine. It's nice and warm today, don't you think? Still, I haven't seen anything today. Not any kids. No, none at all. Tishamuwana here Traimo nhasi. Kwamboenda kupi? Maybe you should go and ask an elephant where your friends went. There are some in the safari park, just down the road. If they've seen anything, they will definitely let you know. They never forget, you know. Never forget. Hongo. Nzou haikanganwi. Kana yawana Traimo inotiudza. Yes, you're right. We need to ask an elephant. They'll definitely know. Come on, Eddie, let's go. Thanks, Mr. Giant. You've really helped. It's my pleasure, children. Good luck finding your friend. Hello. Pamusoroi. Anzo. We're looking for our friend. And you're larger than the giant, so we thought you might have seen him. We asked the small ants. Shoshediki. The big cat. Kitsi hombe. The giant lady. Mukadzi akakurisa. And now, you're the largest thing we know. We really want to find Traimo before it's dark. Do you? Do you know where he is? Muri kutinzwa? No, Eddie. I don't think he's listening. He's too busy having a drink.
apa wareva zvako Kwazi. Zvaramba izvi. Ngatidzokerei zvedu kumba iwe. You're right, Eddie. We're not going to find Trimore here. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Well done, Yasha. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Thank you, Ruva. You're welcome. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Hi guys, I'm back. Trimore! Where have you been? We've been looking for you everywhere. Oh, we've just been to Diggerland. Oh, it was amazing. Oh, you guys would have loved it. We've got to go together next time. Diggerland. Yes, Eddie. We've never been there before. And my mum thought I'd love it. Why? We didn't realise you meant somewhere. We've never been like that. We went to ask the ants because we thought you had shrunk. Tikatomubvunza kiti chaiyo sezvakakura kukunda masvosve. We even asked a giant lady if she had seen you because she's bigger than the cat. Ndiye atiudza kuti tibvunze nzou. So we went to ask the elephant if it had seen you. Oh. Is that because the elephant's the biggest of them all? Yes, Trimore. But it didn't help us at all. Kana kahwani zvayo. Kungotarisa nemaziso kudai. Wow. You guys seem like you've been very busy. Why didn't you just ask Quasi's mum to call my mum? Are you sure, Mary? Oh my gosh, Trimore. We should have, shouldn't we? Eddie, Quasi and Trimore. Yui. Ene naso kuri kupisa veduwe. Taura hako Eddie. Rega timbozorora takagara pamasora pano. Ine kana kusumuka ndichada. Yeah, me too. But we have to get going soon. It's a long ride home from the countryside. I've really enjoyed our day out in the countryside. It reminds me a bit of Kamusha Kwelu. Kamusha? What's that? Oh, sorry, Kwasi. Kamusha's like our countryside in Zimbabwe. But instead of being just any countryside, it's where we come from. What do you mean, come from? Kwaunobva Kwazi. Ndiyo nzinza rako. Oh, your tribe? Madzinza ese anokwa anobva muZimbabwe. Saka kana ukanzwa munhu achitsindiri chihera. Kana samanyanga. Kana mhofu yemukono. You know where they're from. So are all those names the places they come from? No, actually, those are the totems. Mutupo. And when someone has a mutupo, you know that's something special for them. I still don't get it. Yeah, it's a bit hard to explain. Well, ask my gogo when you visit me, okay? Okay. So why do all these people live in Kamusha? Uko ndo kwatakabva Kwazi. Saka madzitateguru edu aigara ikoko. Kumusha kunonakidza mhani. Kune michero hobho inonaka sha. Apa kumusha kwedu tinoenda kunofudza mombe. Wow, I'd love to do that. Did you see the cows here? What animals do you find on the farm? You find
pigs, cows, ducks, chickens, hens, chicks, dogs, cats, and that's all I know. Chickens, pigs, and cows. I would find cows, horses, and a dog. Pig, horses, I think, cows. Wow, there are so many animals that you can find on a farm. What animals do you have, Kamusha? Kukucha kwedu kune mombe, wai, nguruve, mbudzi, kune madhongi, kune huku futi. Kwedu tanga tine chiuta. Quill? Yeah, that's what my gogo wakuru used to look after. Did you guys have any llamas? Llamas? What did I say? Kwazi, mukazi kumusha dzakasiyana dzekuno. Mapurazi ekuno ane mhuka dzakawanda. KuZimbabwe, mhuka dzacho dzinobatsira pakurima nekudya. Zvanzi nagogo vangu, munhu ane mhuka dzakawanda anenge akapfuma singatomboitse. Yeah, not everyone can afford to buy animals or to look after them. So someone with lots of animals is really, really rich. So would the farmers from this farm be really rich in Zimbabwe? Definitely! Look at all those cows. There's tons of Rora just in this field. I never knew about Rora until you told me, Trimo. In fact, I never knew about Kamusha till you told me today. I wonder if our friends know about Kamusha. Ngativabvunze. Saka shamwari dzedu. Munoziva kuti kumusha kwenyu ndekupi here? So what is Kumusha? Kamusha is where you come from. Kumusha? Kamusha is also the countryside. Kamusha is countryside and farm. Kamusha is a village with straw on the top to cover you and bricks on the bottom. Kamusha is a farm. Reka ndikutaureni zvako Kwazi. Kumusha kunonakidza zvokuti. Unozive Kwazi, unofanira kumbouya kumusha kwedu, handiti? Yes, Eddie. I'd love to. You have to teach me how to hold a pedza, though. Usatye zvako Kwazi. Ndichakudzidzisa kutimba nekusakura. Nekuchaira paruvanzi. So when we go Kamusha, do they have big tractors and things for doing the heavy digging? Well, Kwasi, usually in the proper Kumusha it's really rural. So they use mostly hoes and spades to do stuff. Ndizvozvo Trimo. Uyezve, dzimwe nguva vanoshandisa mombe negeto. Vanhu vakawanda havana matirakita nemuchena yakadaro. Saka havazvishandise. Whoa, that sounds like hard work. They don't even borrow them from the big cities? Kwete Kwazi. Kudhorobha kuresa. Handisati ndamboona tirakita kana imwe zvayo kumusha kwedu unomboziva. That's true, but the really cool thing is that loads of people live together, so it makes it easier to do all that farm work. I wonder if our friends know where their Kamusha is. I know. Let's ask them. Friends, do you know where your Kamusha is? At Zimbabwe. In Zimbabwe. I was born in England and my parents were born in Zimbabwe. Where's Zimbabwe? Zimbabwe? Africa. In Africa. Maybe in Zimbabwe? I don't know. Maybe in the savannah. Huh? What?
I really think you guys are so lucky that you have such an amazing place as your kamusha. I wish I had a kamusha too. Thanks, Kwasi. We love Kamusha and all our cousins there. But it's really hard work. My mom wakes up super early whenever we're there. Asi tinokurumidza futi kunokotsira. Zuva chingodoka ini Eddie mumagumeze angu zvangu. Eddie, that's because you love sleeping so much. Sha, ndisiyo zvangu ndichiri kukura saka ndinofanirwa kurara nguva yakareba. But when you're not sleeping, you're catching up with all your cousins and family that live there. Helping with kurima, nekufudza mombe, nekudya michero yepamba neyemusango. Eddie, but I know you don't just eat and sleep all the day. I remember you telling me that you also really love hearing stories from your gogo by the fireside. Ichokwadi, ngano dzinonakidza. Dakusuwa kumusha manje. I can't wait to see your kamusha. We love kamusha. Eddie, Kwasi, and try more. Naita matishanyira vachisadza. Hai wago, tanga tichingofurawo zvinhu nekumara ineni. Ndikati hazvingakodzere kusatsvagawo gogo vangu. Zvino matoita rombo rakanaka. Ndanga ndave kutopakura chikafu. Regai ndikudze mwana akupakurire iwo. Gogo shuwa. Munenge matondibatsira nemazvo. Ndanga ndatobva kuresa pandiri pano. Kuzona ndabata kumba. Musazvinetsa zvenyu vachisadza. Mwana asingachema anofira mubereko. Munongoziva gogo venyu vano vanobikira nevari kupfuura sema kudai. Rega ndideedzere mwana akupakurirei. Anogona kupakura chikafu manje. Chaizvo. Chikoniso chi? Munongoziva vanhu mazuva ano gogo. Havana kwavo. Kare kwangu ndichiri mukomana. Mai vangu vaiti vakomana zvese nevasikana ngavagone basa rese repamba. Saka ndaitotangira rungwanani kubata nyaya dzepamba. Kwachakakwidibira kudai taitanga kumunda. Tabve ikoko tosvikosimudzirana nenyaya yepamusha manje. Kutsvaira, kuwaridza mibhedha, kusuka ndiro. Kuti kwaizobuda zuva kudai tainge tatopedza kudya kwerunganani tatova mukufudza mombe. Chaizvo gogo. Asi zvekutamba nazvo kezvo. Mwembwe rudzi runozvara mwana ane kazhumu mufunge henyu. Tikangoramba tichivadzidzisa vana zvinototanga kuvaitira nyore. Manje munotomuonawo Traimo achimhanya semurume mukuru. Makumaiwedzi gogo. Aiwa vachisadza. Zvinhu zvacho hazvichisina kudaro. Mazuvano vana vedu vave kuita zvakasiyana nezvataiita isu kare. Mwana akanaka Traimo. Regai auya kupakurirei chikafu chenyu zvake imi. Traimo. Gogo. Traimo mzukuru. Ma. Doya kuno mzukuru wangu. Tine vaenzi. Kazwa wachisadza makadii. Kazwai.
Kazi wewe wakangomera kunge mugamtiri wakatobata kudenga. What? Wati futi. Ewa gugu, zvananga ndichazoreva zviya. Mwerudzi. Aiwa vachisadza. Musazviremedze zvenyu. Handiti ndiko kudzidzisa vana kwacho. Totenda kuti atipawo chinhambo chekuti tibatsirane pano. Naitiraimo muzukuru wangu. Gogo. Muzukuru, nhasi tichadzidzira nezvetsika dzedu dzechishona, handiti? Manners? Yes, Traimo. Manners. Manners according to Shona culture. But I would like you to phone your friend Ruva. She can help you with this one today. Hande pa computer and let's call her. Rorashe, how do you say hello to elders in Shona? Makadizeni. Oh, Makadianu. Oh, again? Okay. You guys want this? Okay, good. Makadianu. Makadianu. Hi, Traimo. How are you doing? Hi, River. I'm good, cheers. How are you? I'm good, thanks. What's up? Well, River, my Gogo told me to ask you about manners according to Shona culture. You want to learn about manners? Yes, River, manners. Tika. Oh, I see. Well, I think it might be easier if we go through what I do in a day and I just tell you what I know. What do you think? Fine by me, go ahead. The first thing is when you wake up, you have to say good morning to the grown-ups. So you say Mangwanani, Mamuka, say. That means good morning. How did you rise, right? Yes, that's right. You have to clap your hands when you do it, like this. Yeah, that's right. That's right. But my Gogo tells me that I have to clap a different way. You're right, Traimo. Girls clap like this. And boys clap like this. And you also have to kneel like this. Like this. I see. So as soon as someone comes to your house, you should go and say hello to them like that. Ah, I see. What else? Well, when you talk to any grown-up, you should always wait until they finish speaking before answering. You have to be polite and listen carefully. Yeah, you're right, Rua. My parents also tell me I have to help my gogos and granddads whenever they need my help. Yes, Traimo, grown-ups need help. You have to offer to help them. That's really good manners. My mum tells me that you just have to remember to be polite and be kind. When you do that, you remember to say your pleases and your thank yous. You also learn more things that grown-ups are teaching you. That sounds really easy, actually. Thanks, Rua. Thanks, Traimo.
Did that help? Yes, Sarura, it definitely did. I now know what I'm supposed to do when saying hello to our guest. Glad I could help. Yes, thanks. See you later. Alright. Goodbye. How to say good night? To who? To grown-ups. I'm a grown up. Good girl. How else can you say good night to grown-ups? Murray Musse. What's that? Murray Musse. Murare mushe. Aya. Murray Jakanaka. Tonana Mangwana. Oh, try mom, Zukuru. Are you finished talking to Rua on the phone? Yes, Gogo, I'm done. Did you learn about manners? Yes, Gogo. So, do you know what you have to do and where you went wrong? Yes, Gogo. When Vachisadza came, I should have come here without being called. That's great, my grandchild. Did you learn anything else? Yes, Gogo. I should have said hello while I was kneeling. Ish. Well done, try more. You are really learning, Anditi. Yeah, I've got the best Gogo in the world. Aiwa, chienda zvako muzukuru wangu. I'm sure you have lots of things to do. Okay, Gogo, bye. I'll just bring some food for our guests first. Nawone manje. You're doing very well, my boy. You're doing very, very well. Sarura Kids. Fishy, fishy, go start. 1, 2, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, oh fish. And the fish, and the upside down, oh fish. And the fish, and the upside down, oh tula, tula, tula ma Debola, tula, tula, tula ma Debola. Fishy, fishy, go start. 1, 2, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, fishy day by day. I'm a Debola, upside down, oh fish. And the fish, and the upside down, oh fish. And the fish, and the upside down, oh tula, tula, tula ma Debola, tula, tula, tula ma Debola. Nhasi vana ngatitambe mutambo unonzi fembera fembera. Tichaita tichivhunza mubvunzo. Imi motibatsirawo kudavira. Mubvunzo wekutanga unoti: munoziva zita rangu here? Ini ndinonzi Scholastic kana kuti Skola. Shamwari yangu inonzi ani?
shamwari yangu inonzi May. Ndini tawana mubvunzo wekupedzisira naye. Zvanzi sekuru vangu vanonzi ani? Huh? Ameno. Asi ndinombonzwa vachinzi sekuru Never. Vanonzi sekuru Never? Tinofarira mahumbwe. Imi munofarirawo mahumbwe? Kana muchifarira mahumbwe, dzokai pano paSarura Kids channel titambe tese mahumbwe musi wechina mavhiki ose. Muva nezuva rakanaka. Sarura Kids. Pamwe hapana munhu. Ngatizodzokera zviri mangwana. Achimbomira pamwe achavhura. Kazwai, tingakubatsira nechei? Akazwai, ini ndinoitwa ini vamoyo. Uyu mudzimai wangu, mai moyo. Nevana vedu ava. Tine urombo nekuya tisina kukuzivisai. Asi tichingoyozoti tingokuzivisai kuti tisu vavakidzani venyu vatsva. Oh, ndimi makatenga munda waitengeswa uyo? Hongu tisu. Tanga tichigara kwaMutare, asi ndauya muHarare nebasa rangu. Mauya. Uye musanganiwo nemhuri yangu. May! Junior! Tine vayenzi! Ndingakugadzira chekumwa. Tine tarino kana kuti tine mvura kana mazowe chaiwo. Musazvinetse zvenyu. Tangoya tingozosanganawo nemi sezvo tiri vanhu vakasvikawo nezuro kuti musazovhunduka mukazotona tichifamba-famba. Zvinofadza kani. Ndakaona kani vachiisa guest suite. Hameno vaiti guest suite rekanoti chiko we. Imba yavakasiya vakavaka. Ndikavabvunza ndikati ko, asi pane munhu atenga mundono. Paingorimwa nevanhu vemaraini. Hongu, tisi takatenga munda wacho. Saka tichazoita tichivaka zvidimba. Kazwai makadii henyu? Kazwai vanangu makadii henyu? May, Baba May, Junior, ava vavakidzani vedu vatsva. Vati vabva kuno kubva, mabva kupi zviya? Taigara kwaMutare. Hongu, vakabva kwaMutare. Ndivo kavakatenga kamunda uya. Apai paingorimwa nevanhu vese. Ipapo, munda uya wakakura handiti? Ndaisatombozviziva kuti une muridzi. Nguva yese yatagara pano, hapana kana mumwe munhu zvakewo akamboya achimbopa tariso kuti pakamira sei. Mufunge henyu, Harare inonetsa kuwana dzimba dzekugara. Takatombotarisa tigotarisazve, tikatoshaya imba tikatoti rega titongotenga kana munda zvawo. Tigotoona kuno kwakatonaka kudai so kutone munda usina kana muridzi. Zvanzi muridzi wacho anogara ikoko kuna naUK. Saka akatotitengesera munda wacho. Takutoya tichitozovaka. Mauya zvakanaka. Saka makwai rini? Takangosvika zvedu nezuro chaiyo, nezuro manheru chaiyo. Saka ini semunhu ari pabasa kudai so, ndandine mazuva kana matanhatu ekuti ndimbobata zvinhu, ndimbogadzirisa. Ndozosiya zvangu ndichizoenda kubasa pamwe mazuva matanhatu, chero mavhiki mairi kana zvirizvo. Mauya, maita mukuyezotishanyira mufunge henyu. Ndakapapfura pamunda ipapo, vhiki rapera iri chairo, ndine shamwari yangu. Ndikatoshama, ndikatoti kenhai maitiresi. Ko, zvapanenge pari kuiswa kana
hamina kuti imba here kana kuti kireti here kana kuti chii chaicho chaivakwa ipapo. Havakatisira guest suite inenge ingori imba yekuti vanongoburisa bhokisi chairo votogadzira zuva rimwe chete. Ndakatoshamisikawo nazvo mufunge henyu. Takapafura makuseni pasina kana chiripo, tikazofura futi masikati tikatona patonemba mufunge henyu. Ndonyaya yacho mufunge henyu, nokuti sezvandataura takashaya kuti totenga papi musha. Saka kana tisino hembe yekuti tigare, tikatirega tichitongovakawo zvakangoenzanawo panyaya yekuti mari dzacho. Saka isu tichagara imomo mugesuiti imomo kusvika zvanaka. Patinozowano pekutangira tozotanga kuzovakawo zvedu. Hapana chakaipa, ende gesuiti yacho yakazonaka munoziya. Ndakatoshama ndikati imba yangogadzira nezuva rimwe chete iyoyo. Maita henyu. Zviya ndakudzere nhai mazita evana vangu. Uyu anoitwa uyu Trevor ndodangwe redu iri. Pozoita uyu Tsitsi rugotwe rwedu. Tafara nekukuziyai mai May, baba May. Tafara nekukuziyai vanangu. Uyuwo ndiye dangwe redu anonzi May. Kazwai, uru rugotwe rwangu Junior. Kazwai. Kana muchida kuyozotamba henyu mahumbwe kuno kuvana munouya. Ndoziva kuti panotangwa kuzovakwa manje pamba penyu panenge pasina nakidze kutambira. Saka kana muchida munonge muchizotamba panapa naMay naJunior. Ende maita basa mufunge henyu. Dzimwe dzenguva munoziva tinenge tingori inini zvangu naye Tsitsi wangu tichingomberereka. Uyezve kana muchitsvaga zvinhu zvekuita muHarare mudhorobhomo, ndinogonombokuratidzai zvinhu kana kukuudzai kumwewo kumbotendera muchienda. Harare inofadza mufunge henyu. Kwamutare kunonakidza futi ndakatombokusvika, asi kana muchinetsekana nezvekuita muno muHarare, ingove muchingogogodza ndokubatsirai ndonokuratidzai. Maita basa mufunge henyu. Ndine shamwari nehama futi muno muHarare, asi kuita vavakidzani vakanaka kudai so zvinofadza. Saka kana mune kanguva zvenyu uyai timbotandaraka tiri kunzoko, mumbotiudza kuti makafamba here zvakanaka. Sezvo muri vanhu vakafamba pakati peusiku kudai so, mumbotiudza kuti nzira yacho yanga yakamira sei. Ndine shamwari yangu munoziva akambofamba nzira iyoyo yekwamutare manje akati kwaitotyisa munoziya. Akatoona mombe dzakatongorarawo munzira pakati peusiku munoziya. Pakati peusiku mufunge henyu vakatoita rombo rakanaka kuti vakwanisa kusvika kumba vasina chakavawana. Nemwiwo pakati peusiku apa munotofamba makatochangamuka. Kwedu kusaziya kani tinototi ndo takatosvika zvakanaka mufunge henyu. Saka ngatimbobudai panze timbonotandara zvedu. May, uri kuda kunotamba mahumbe neshamwari dzako? Mama. Endai zvenyu vanangu. Hunza shangu dzangu. Ngano yamunounzirwa neve Sarura Kids. Teererai vana, ndikuudzei ngano. Yogai kuti pandinokuti paivepo, imi munoti dzefunde. Handiti? Okay, ngatichitangai. Paivepo. Mukomana ainzi Farai. Nhasi ndiri kuda kukuudzai nyaya yakaitika kuna Farai.
Asi tisati tatanga, chimbotarisai mufananidzo uyu. Ichi chinonzi chii vana? Ishangu. Dzokororai. Shangu. Magona. Ngatichitangai ngano yedu yanhasi. Farai ari kutamba panze. Anonakidzwa nekutamba nebhora rake. Baba vari kudeedzera. Farai! Farai! Hunza shangu dzangu. Farai amhanyira mumba. Apinda mumba mekubikira. Angava neshangu muno here? Ngatitarisei tese mumba mekudyira. Mune ndiro. Tinodyira mundiro. Mune gaba rehuchi. Farai anofarira huchi asi haakwanisi kusvikira. I'm coming. Mune fridge. Tinoisa chikafu chedu mufridge kuti chisaore. Mune mutsvairo. Mutsvairo unobvisa marara anenge adonhera pasi. Mumba mekubikira mune stove. Mai vaFarai vanogara vachibika chikafu chinonaka chekuti pano pastove. Vanobika nemigoti nezvipunu zvekubikisa. Dzimwe dzenguva vanoshandisa magravhisi. Magravhisi anobatsira kuti vasatsve kana vachiburisa zvinhu muoven. Hove yaFarai inonzi Dolly inogarawo mukicheni. Asi muna hamuna shangu nai. Titarise kupi futi? Unofungei? Tiendere mumba mekutandara. Tapinda mumba mekutandara. Farai angava neshangu muno here? Ngatitarisei tese. Muno mune chigaro. Baba vanofarira kugara pachigaro pavanobva kubasa. Vasiya shangu dzavo pachigaro here? Bodo. Ngatitarisei futi. Mune runhare, tafura nechigaro chababa chekuitira basa ravo. Hapana shangu pasi petafura iyi? Hapana shangu. Farai ashaya shangu mumba mekutandara. Titsvage shangu kupi? Farai apinda mukorido. Mukorido mune masteps anokwira kuenda kudzimba dzekurara. Mune tafura ine maruva. Mukorido mune mufananidzo pamadziro. Hona! Shangu dzababa idzo! Tadziwana! Hande tinopa baba shangu dzavo. Maona vana, Farai azofara chekuti pano paona shangu dzababa. Apa ndipo panoperera sarungano rwedu. Tozoverenga imwe nyaya mangwana. Kana mafarira ungano yedu yanhasi, tinyayo pakanzi subscribe. Mudzokewo kuzonzwawo dzimwe ungano dzedu paSarura Kids pano paYouTube. Muva nezuva rakanaka. Sir,
Sarura Kids. Vana huai. Titambe. Tevetsurai. Shatinoita. Atam suru, atam sana, atam suru, atam sana, atam suru, atam sana, atam suru, atam sana. Manyam, 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 chifamba, 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 chimira, 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 chimira. Hande kuruboshwe, hande kuruboshwe, hande kuruboshwe, hande kuruboshwe, hande kuruchi, hande kuruchi, hande kuruchi, hande kuruchi. Manya, 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 chifamba, 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 chifamba. Fugamira, 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 fugamira. Chishetuka, 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 chitenderera, 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 chitenderera. Manya, 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 chifamba, 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 chifamba. Chigara pasi. Sarura Kids. Guess why ndingakubatsirei? Oh, hi. Yes, my name is Dave Jones, and this is my wife, Plaquet. And our kids, Maya and Amelia. We're your new neighbours. Hiya. Oh, hello. Welcome. Come inside. Come and meet my family. Oh, hi. Makading, ndini Baba May. Ndimi vavakizani vedu acha. Oh yes, hi, I'm Dave Jones. We just moved in actually, not that long ago. We're still in the process of unpacking, but I thought we should come and say hello, because obviously we haven't actually had the chance to actually meet. We've just been so busy. Ini ndinoitwa ini Mai May. Ava ndo vana vangu ava. May na Amelia. Mauya, zvinofadza kuona vavakidzani vedu vachiuya vachizotishanyirawo kuti tikuzivei kuitira remangwana. Ndakanzwa kuti makabva mhiri kwemakungwa. Ichokwadi? Hongu ichokwadi. Asi sezvamunongoonawo indakazvarwa kuno kuZimbabwe ndikazosumuka ndichinotsvaga basa kuUK. Eya nhai. Saka mauya kuzoita basa rei kuno? Ndakaita rombo rakanaka. Ndakaona basa rakazonaka chairo. Ndichishanda nema-NGO kubatsira vakadzi nevana vanotambudzika muno muHarare. Ingai basa rakazonaka. Makorokotoi Mai May. Maita mauya kuzotiona mufungenyu. Ushamwari hwakakosha. Isu patiri pano ini zvangu ndinoshanda zvangu ndiri pamba nguva dzose. Saka kana mune chamungangoda, chero chamuri kutsvaga zvachowo, uyai mungondigogodzera ndendiri pano ndinokubatsirai. Maita Mai May, ende tinozvirumbidza. Kana vana vachidoyozotamba kumba kwedu, ngavauyewo zvavo. Iko zvino tachakamirira zvino kuti zvibve muchikepe. Takamirira futi kuti tigadzirise pamba. Saka ndine mavhiki kana mairi kana matatu ndisati ndatanga hangu basa. Saka kana vana vachida kuyozotamba mahumbwe, kana kuti imi zvenyu muchidoyozotandadzanawo neni, uyai zvenyu pamba pedu munongogogodzawo. Ini hangu mangwana chaiye ndichambopinda kudhorobha. Saka semunhu akangana dhorobha kudai, pamwe kana mune chinguva mukaitawo chinhambo ngatiendei katose. Ndiri pano, shuwa ngatitoendai. Ndichatopindawo zvangu kuna naPick n Pay mangwana. Saka tinotongofamba tiri tese. Pick n Pay chiriko kuno.
ende Pick n Pay taimbokwenda tichiri vana vadoko. Pick n Pay chiriko zvese nana OK nana Edgars kana kuSam Levy zvichiriko zvese. Makapedzera uya kuZimbabwe rini? Aiwa ini ndatoneka chingwa rega ndifunge. Ndakapedzera kusvika kuno ndane makore 12. It's been 12 years, darling. It was before we met. Uchatonetsekana zvako mudhorobha. Usanetsekana zvako mumwangu. Tinoenda tese ndinonokuratidza kwese kwese kana pane chauri kutsvagawo. Ingondibvunza ndinonokuratidza kuti zviri kupi handiti? Munenge mandibatsira. Saka baba Maya, munonzwisisa Shona here imi kanoti munongogona njatu? Ndichiri kudzidzira. Well, actually, it's a funny story, really. I understand everything, but obviously, because I didn't grow up in Zimbabwe and I don't really have the chance to speak it as much as I'd like to. I haven't actually been able to say very many words, but Plucky's mum is always speaking to me in Shona, so over the years, I've actually had to pick up a few words. But you know, the thing is, right, I can actually understand lots more than I can say. So, actually, if you guys would like to teach me, I would love that. I would absolutely love that. I think, you know, now that we're here in Zimbabwe, I'm going to have no choice but to be able to speak the language. So that's another really big reason I'm very excited about being here in Zimbabwe right now. Mungu wangu kudzidza akupera ofungako zvawatoya kudaiso zvatonaka kwese kwatiri tichiendeyo neni unenge uchitaura zvako nechishona saka ambya vako vaitaura newe nechishona asi iwe neni uchatongotaura neni nechishona chete handiti? Oh man, asi chinai. Oh gosh, this is going to be hard. Oh, Daddy, that's silly. Daddy, if I can speak in Shona, you can speak in Shona too. Listen, it's easy. You just say, Neniwo ndichadzidza. And before you know it, you're also going to be learning lots and lots and lots of Shona words. Oh, chokwadi mwanangu. Wataura zvako. Don't forget, Devi, it's chokwadi, di. Kana uchitaura kakuti d, yemuchirungu, unotika d. Yeah, didn't I say that, hun? I said d. D. Yeah, d. Usazvinetse zvako murume wangu zvichoya zvega patichakuendesa kuruzevha uko aiwa uchadza kwakuchitsenga chishona chiya. Yeah, we do have to go see your family in the rural areas, don't we? Uchadza kwakugona zvako iwe. Muchazvionera mega zvenyu baba Maya. Kuruzevha kunonakidza asi vanhu vazhinji vari koko vanongokanganwa vanenge vakungotaurawo newe nechishona saka uchatongodzidzira zvako zvinonakidza asi. Yeah, I can't wait. There's so many things I really want to try out now that we're here. Hang on, I'll say that in Shona. Pane zvinhu zvizhinji zvandiri, oh gosh, zvinhu zvizhinji. Yeah, what she said. Yeah, lots of things. I want to try lots of things. Saka vanhu, nyama inenge yaita kunze koko. Ngatimbobudeka panze timbonotsvaka kuti gochi yakamira sei. Oh, gochi. I love gochi. That's like that festival that we go to like all the time. Yeah, that festival, remember? In the UK. Yes, they do gochi there as well. Saka ngatibudei zveduka panze, tinotsvaka chekudya. Ndanga ndagadzira futi nechimondimwi, munochifarira here?
maiwe musadaro mai vangu vanogadzira chimondimwi chandinofarira zvekupedzisira. Ito ndipakurire nekachimondimwi parutivi handiti? Zvakanaka, handika panze. Sarura Kids. Vepano asvikai zvenyu, tiri muno, tiri kulaunji, uyai zvenyu. Masikati mai maswera sei? Taswera maswera zvenyu. Makadinyu maitiresi? Ndiripo zvangu. Ko mana varipi? Mama wangu kurukura hunge wapotswa shuwa. Nhasi tandapindana nazvo. Kuchichiitika nemai musandityise. Mana vari kupi? Usanetsika nezvako munhu wangu. Mai zvose naJunior vakakotsira, asi takatoswera nezuro manheru ose. Takarara takagara ufungako. Chii chandaitika futi? Aiwa, zvawasvika kudai so, regeni ndichimbomira. Ndanga ndamboenda paindaneti, sezvo indaneti yedu yanga yatombotidzokei zuva rese ranhasi. Ndakati rega ndimbotarisa kuti pane chandingaite here kuti ndibatsire mwana wangu. Uye akatidye. Hachisi chikafu chevana. Aiwe maitiresi, unongozivawo chabikwa chaora. Ngatiuye tidye, ndikuudze zvanzvaitika nezuro takarara tiri muchipatara. Muchipatara haurive seiwe? Uya akane ndikuudze, uya tigare patafura timbokurukura. Saka iwe nhasi sawira. Ndanga ndakundikana ufungako. Ndikati kunai muedzo rutsei wanditsvaga kusvika pakadaro. Ko hapana chawati wandiudza kani newe? Chii chaitika? Ndimei here kana kuti ndiJunior? Ndiani chaiye akuvara? Mumwe wangu, ndatozvishayirwo pazvo ufungako. Handiti ndakakudza kuti nezuro taida kuenda palake chivero. Wakandiudza? Zvino nezuro tasvika manje palake chivero, tigotamba tigonakidza zvedu. Nguva yatopera takuda kutodzokera kani kumba. Junior ndoshaya kuti akambozvifungiswa nechi, agoti ndikuda kudzokera mumvura yamai. Ndakati hande zvedu, tingoti kamwe chete tondabuda futi. Saka chii chakamva chaitika? Zvino ndikangoti rega ndingoti nemwana wangu afaro apedze shungu. Tikati tasvetukira zvemumvura. Kungodai so zvishoma. Ini zvese nemwana zvese nechikepe chacho kudubu mvura. Haureve seiwe? Chokwadi kanofungikani. Ndakatozvishayira pazvo. Ini ndikakurumidza kunomusvetukira Junior ndikamusumudza ndikati hutu. Ndikati naye ndikadhonza nechikepe chiya. Ndakatoshaya kuti ndakazvita sei. Imi mai musadherere imi. Kana mai asovhunduka imi munosumudza chikepe chiya kuita kunge bepa chairo. Ndakatozvishayira pazvo. Ndigoti navo vese kuchipatara nacho chikepe. Muchityara chikepe imi? Hongu ndakachityara nemunzira mesomo. Vanhu venzi kunditarisa kunge ndakupenga unoziya. Saka chii chakaitika pamukasvika pachipatara? Takaita rombo rakanaka mumwe wangu.
unoziva musi wemugovera kudai so chipatara chinenge chakazara nevanhu zvisina kamboona. Takangosvika tichingoonekwa ipapo nachiremba zvese. Kwasvikanzi china chiremba? Chiremba akangotarisa mwana. Hapana zvavakaonawo zvavo nezuro, asi vakangoti chii ngaangorara ari muchipatara nezuro manheru kuti vangoongorora. Dzimwe dzenguva nditi vanenge vachidongoongorora vakangotarisa tarisa ivawo mablood pressure. Nhai ndandisingazviziyewo, saka takatongorarawo takangogara takatarisana nemunhu wedu unoziva usiku hwose. Pandamuka nhasi makuseni munhu wangu ndanga ndakaneta hope chaidzo. Zviri kuoneka mumwe wangu. Aiwe maitresi. Chokwadi mudzimu wako paronda wati nhunzi dzekudye. Tototenda kuti tichiri vapenyu chete. Zvingadai zvachoipa zuva ranhasi takutotaura imwe nyaya yofunga kumumwe wangu. Mai May, ndivo vana vacho mufunge henyu. Muchazozviseka zvenyu neramangwana mufunge. Mheno pamwe ndizvo, asi zvanhasi ndakaneta zvangu ini. Saka nhai, uri kubvepi uri kuendepi? Asi wangwenda kuti kukarati nhasi? Unongoziva kani ndakuita zvikarati mazuva ano. Handisi kubvira kaniwe, ndakuvhundusira ana hayava tiri kuzvigona. Asi ndandamira kakarati kuti tiende chii uko. Wakanganwa here? Kukanganwa chii futi? Nhasi zuva redu karimushandira pamwe. Amai we. Kukanganwa zvangu mai we. Zvino ndichaudzani netero yacho chete kani. Ufunga kona ichitoti kana ndangopedza zveindaneti ndichangodya hangu chikafu changu ndandatonokotsira. Aiwa musazvinetsa zvenyu mai May. Ini ndichadii nhasi ndichaenda ndonobata ndima yenyu. Mune ramangwana pamwe mungangozondibatsirawo neniwo. Mukadaro mune mandibatsira zvisina akamboona. Kukanganwa zvangu zvamu chose. Ndanga ndatonetsa kana ndikati vana vangu ava ndichazvitangira papi ndodzani. Zvino zvatakasiya baba vacho nezuro tichiti tiri kunge ndongonotambo mahumbwe. Tanga takusodzoka takutaura imwe nyaya mufunge henyu. Usatombozvinetsa zvako mumwe wangu. Zvino ndizvandandakunzira futi mhodzi dzemhunga nepfunde ndadzisiya kumota. Rega ndipedze chikafu changu ndozokuunzira mhodzi dzako handiti? Unenge wandibatsira chaizvo. Kazwai mai Tracy. Kazwai mwanangu, wakadii hako? Tiripo makadii zvenyu? Tiripo zvedu. Iwe watomuka here nhai mwanangu? Kana kuti wakumbonodzokera nokotsera zvakare? Aiwa mai ndatomuka zvangu ini, asi ndakudombonotamba neshamwari dzangu. Ndokumbura kunotamba panze. Enda zvako mwanangu. Asi ugare pedyo pandokwanisa kukuona handiti? Hongu amai. Kurumidza zvakare kudzoka wazvinzwa. Pandichapakura chikafu chemanheru ungowadzoka handiti? Hongu amai. Ndatenda. Ndozokona mwanangu. Bvaimi mai May. Guta haoneki. Ini rege ndokutorere mhunge yenyu nepfunde iri mumota mangu handiti? Ndozokona mangwana. Ndichadzoka pano kuti ndinotarisa kuti Juni aswera sei. Maita basa mauya mufunge yenyu sawira. Ende matondibatsira nhasi munoziya. Ndanda kutotenderera musoro. Musazvinetsi zvenyu mai May. Ndo vana vacho. Ndokukura kwacho muchazviona zvenyu. Apo padoko zvapapa. Vana vacho. Mashiripiti chaiwo. Usandidaro shamwari. Ndingasatotamba nhova. Tarisai mukati, shumba inoruma. Tarisai mukati, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Tsai rakaora.
Sarura Kids. Nai Lakmo, ndiri kubhoikana. Kuwabhoikana nei futi nhai hanzvadzi. Kungoshaya zvangu chekuita. Apa futi ndine nzara. Kokasi wakanganwa here zvataura namai nababa? Zvanzi zvavari kubasa kudai so, isu hatifanira kuti tibude panze. Ini hapana chandinotya ini. Hautya hodzongwe iwe? Hodzongwe dzipi futi? Anodiwa navongai? Haiwawo, ndovaungati vanotyisa vaya. Hande mani. Ndakanzoti vanochengetera chikafu pamba pavo. Susan, tanzita mama tisaende ikoko. Uyezve, kana zviri zvechokwadi, ndakanzwa kuti ano navongai vanofarira kudya vanhu sesu. Vakati kana vakaona vanhu vanenge iwe neni, vanoti tisu chikafu chacho. Asi hatisi chikafu wani. Unoudza ani anoteerera. Zvanzi tisatombopasvike pamba pavo, nokuti tikasvika pamba pavo, vanogona kutotidya vachiti isu tisi chikafu chacho. Wakutongwarira wacho ndivongai. Iwawo, uyu anongotya uyu. Iwe, inda kutonoenda kumota. Kana usingade kuuya gara zvako, asi ndiri kutyaira. Saka ndichangoya newe, asi Susan ndinotya. Usatye zvako Lakmo. Ini ndinokuchengeteni. Havandityisavo. Hodzongwe kudii. Hapana chiripo handi. Urikona chii Susan? Lakmo, ngatitarisi. Varimo. Zvinosaka todinai Susan? Wona mvuu dziri apo. Pane mvusha. Saka handi pane mvuu handiti? Hongu handi. Asi ngatiti chiseveseve. Chiseveseve, okay. Ndiani ari apo? Varidzi vari kungotambawo. Usanedzikane zvako. Ndinoda kukotsira ini racho. Ngatimbokotsira. Wanda. Vatione here. Vanenge vachiri kutambavo. Usataurisa, unozomutsa mvuu. Uyako yoyo. Achiona here. Anenge asina chaaona uyu. Nyarara akudzoka. No.
No. Ane vakabata. That's so. That's Superman. Superman. The. Controller. Susan, ngatitotiza akatarisa kurutivi. Ngatitize. Tende papi. Ndaona pane bepa rinopasira apo. Ngatindi pabepa iro. Ngatimanya, ngatisvike pane bhiza iro. Inside there. Hey. Saka zvanzi chikafu chacho chiri papi? Zvanzi mune chikafu. Bhokisi riri paseri apo iro. Iroko. Regirini. Wangu ndiro. Saka kana zviro zvo ngatiendei. Ngatisaite ruzha handiti? Susan and. Susan, taonekwa. Ngatitize. They got away! Oh no! They got away! Batissa! Oh no! Naiwe Lakmosh, tanga tatoparara. Ndosho nandichisaka nikukuudza akani naiwe Susan, iwe hauteerere. Ndakuzoti zvanzi namai nababa tingogara pamba. Dzikama kani hanzvadzi yangu. Yanga isiri nguva yedu yekuti tiende. Ina ndichatombopabude futi ipapo. Ndinoshaya kuti vanga vachiti tiri zvidhori here kana kuti tiri chi. Havazvionere kuti tiri vanhu. Ndakanzwa kuti vanhu vanenge anamungaina naano havatombozvione kuti isusu hatizi zvidhori. Vanenge vachingoti chidhori chekungotambisa. Saka isu toziva kuti kana tichifamba tinofamba takadii? Takangwara. Taura zvako hanzvadzi yangu. Saka tichatodza mai nababa kuti tadzidza chidzidzo chakakura stereki nhasi. Hatizombobude pambapana patiri tega handiti? Hameno iwe kana tungade kuzombopabuda ipapo. Kana chikafu chacho ndamba ndatoguteni. Kurukura hongu apodza shuwa. Tanga tatopindana nazvo. Inda kunokusireni. Wozovadza mai nababa uri vega. Sarura Kids. Hello. Hi. Kwasai. In Indonesi Maya, and ndakakurira ku London. Gore rino ndikuya na mai vangu na baba vangu ne muningina wangu kunogara ku Harare mu Zimbabwe. Baba vangu vanonzi Dave Jones. Hi, how are you?
Amai vangu vanonzi Plaxiris Hungwe. Ntafara nekukuzivai. Munin'ina wangu anonzi Amelia. Hello. Handisati ndambosvika paHarare. Mai vangu vanogara vachindiudza kuti kuZimbabwe kunonakidza. Ndine hama neshamwari dzinobva kuHarare. Dzimwe hama dzangu dzinogara muno muEngland. Dzimwe hama dzangu dzinogara kuZimbabwe. Saka pandichasvika kuZimbabwe ndiri kuda kunodya nzimbe. Handisati ndambodya nzimbe, asi mama vanondiudza kuti vaifarira nzimbe chekuti pano pavanga vachiri mwana mudoko. Iwe nai. Nzimbe dzinonaka. Ndichadya nzimbe mama. Uchadya nzimbe mwanangu. London inonakidza. Upenyu hwangu hwese ndakangogara ndiri muno muLondon. Tinoenda kunzvimbo dzakawanda stereki muLondon. Kwandofarira kuenda stereki kuKensington. Tinombosvika paRichmond, paKew Gardens. Panonakidza. Tinomboita tichitenderera tikambona Big Ben. Tikatombopindo muLondon Eye nemhuri yangu. Mama vanofarira stereki kutenderera around London nokuti vanoziva kuti kuLondon kunonakidza. Mama vangu vaimboita basa renursing, saka vaishanda vari mukoti, vari paWestminster Hospital. Ndipo pavakasangana nababa vangu. Baba vangu vaita basa reIT, vaishanda nemacomputers. Vakasangana namama kucanteen. Vakatanga kukurukura. Ndipo pavakaziva kuti vaida kuroorana. Yeah, that's right, Maya. And as soon as we got married, soon afterwards actually, Maya turned up. Maya. And then a bit of a shell shock later, along came number 2, Amelia. Hiya. Meeting my lovely wife and her beautiful family is the best thing that's ever happened to me. I'm still learning how to speak Shona, but I can now understand. That's also because Ambuya Vangu will basically not talk to me in anything other than Shona, so anytime I call her, she just speaks to me in Shona. Zvakanzi namai vangu kuti munhu adzidzire chirudzi anofanira kugara achichinzwa zuva nezuva kuti zvimva zvamurerukira kuti anzwe kuti rudzi rwacho runoita sei kana vanhu vachitaura. Yeah, and I am actually trying a lot to say these words right. And, you know, I think moving to Zimbabwe is going to be the best thing that's ever happened to us because it's going to be a great opportunity for me to learn how to actually speak in Shona, like out loud. I really don't practice as much as I should. Yeah, Daddy, but that's also because when I speak to you in English, and Mummy speaks to you in Shona, so you just answer in English. Yeah, that's true. Yeah. So when my wife Plucky got this opportunity to move to Harare and work with a non-governmental organisation that is looking for nurse educators to do outreach work, we thought it was absolutely brilliant because, you know, she's got the great opportunity that she can actually use the skills that she's managed to acquire in the UK and work in a way that helps the country where she grew up.
Ndakatoshamisikawo nazvo. Pandakariwanawo basa iroro, vakati vanotibhadharira kuti tibve kuno kuUK tichienda kunogara muHarare. Saka zvatichaita, sezvo pari kunetsa kuti tiende kuZimbabwe tichizodzoka munguva dzino dzekorona, tichangopinda mundege toenda tombonogara zvedu kana pahotera. Tatenga musha kudaro, tozoenda tichizombonotarisa kuti kune kwekugara here munzvimbo dzatinofarira. And all this while, I'll of course be learning Shona. Unenge uchidzidzirawo Shona mudi wangu. Well, the great thing is, also because of Corona, it means that I can work anywhere in the world. So my bosses have basically said they are happy for me to work remotely for as long as I possibly want. I might have to come back once every year, couple of years if we can stretch it. But really, I'm so excited because I've heard so much about Zimbabwe and I've heard how amazing and beautiful and lush it is. KuZimbabwe ndanga ndakusuwo fungako. Vakazoti ambuya vako kana vasangana newe kudai so. Mai vangu vanogara vachindinetsa kuti konaiwo chamunza rini mukosha wangu, chamunza rini komukosha wangu. Ari seiko nai Devi. Saka Devi, takutoendawo kuZimbabwe ufungako. Yes, I can't wait. I'm going to pack all my bags, pack all my things. We've pretty much done everything we needed to do here. We've sold up whatever we needed to sell up. And everything else is just going to go in storage until we see how things are going when we're in Zimbabwe. But really, this is the best opportunity that we could possibly have. And I'm really looking forward to it. I can just see it now. Bungee jumping from Victoria Falls. Going abseiling. Going scuba diving in Chinoi Caves. Riding on an elephant. Or maybe even a giraffe. Relaxing in the tranquil, serene pools. In the Matobos Hills, surrounded by nature, birds tweeting, wildlife singing its wild, serene song to me, before jetting off to go hiking and fishing in the Eastern Highlands. Your modern-day James Bond, discovering Zimbabwe one step at a time, effortlessly. Okay, David. Okay. Saka. Tichazozvita zvese izvozvo tinenge tine nguva yekuita zvose zvaunoda nezvimwe futi. Tichazoenda kuZimbabwe. Ndine shamwari dzangu ndodzichazotiratidza sezvo ndine makore ndisati ndambokusvika kuZimbabwe. Zvinhu zvati chinjei. Saka tinenge tichida munhu wekuti anongozotiratidza kuti tinofamba sei, tichiziva kuti nzvimbo dzatingaende nedzatisingakwanise kuenda ndedzipi dzacho. Yes, you're absolutely right, darling. That's exactly what we're going to do. This is what we all need, a great, fresh new start to discover new things that we haven't had the chance to see before. And what better time than to do it now? 2021 is definitely our year, isn't it, girls?
Yay! The Jones are moving to Zimbabwe. We can't wait to have amazing adventures with you. And if you want to catch up with our adventures, you know exactly where to find us. We're going to be here on Sarura Kids channel on YouTube. And I just know you're going to sign up and click the subscribe button down below and make sure you come and you follow our adventures every single week. I'm so excited! Yay! Sarura Kids. Amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo h, huku I, imbwa j, jongwe k, kongone. M, motokari n, nungu o, orange p, p, poto. R, rokwe s, sokwe t, tsuro u, ufu. V, vana w, wuyu y, yambudza z, zizi. Zizi.
amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo h, huku i, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, p, poto. R, rokwe s, sokwe t, tsuro u, ufu. V, vana v, wuyu y, yambudza z, zizi. Tapedza. I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai b, baba d, dachka e, envelope f, fafitera. G, gudo hu, huku i, imbwa j, jongwe k, kongoni. M, motokari n, nungu o, orange p, p, poto. R, rokwe s, sokwe t, tsuro u, ufu. V, vana w, wuyu y, yambudza z, zizi. Tapedza. Sarura Kids. Tinorimane, badza, huni dzinosumane, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorimane, badza, huni dzinosumane, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Naya skena, mambonere butsi ndatengerwa nasekuru wangu nhasi. Hongu ndadziona, butsi dziya dzemaroon and dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona and dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava, ndadziona kani Mei, ndedzako. Dzakazonaka shamwari, and sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndandingatombozvizive nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza Mei ndiri ndega. Kunduza chii? Mei, baba vangu vanditengera shangu nemedzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziva, ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira. Pavakandiunzira nezuro baba, ndakashaya ndikati ko harisi birthday rangu wani, mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba? Zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu, rugotwe rwangu. Ndafara kani, baba wasarudza shangu dzakazonaka. Ende dzakazonaka. Saka ngoni handi katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Handei. Yakati kuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei.
D. Oh, hi, I didn't see you there. Oh, you're Tina and Tim, aren't you? I'm Quasi. And is this your friend? What's your name? Well, you guys just caught me doing my ABCs. I wanted to play a super fun game. Do you want to join in? Well, this game is easy. So, I've got all these letters on my magic spinning wheel, right? I was wondering if I can come up with the names of different countries that start with these letters. Do you think you can help me? That's brilliant! Come on, let's do it! But wait a minute. We should also try to come up with one thing that you can find in that country that starts with that letter. My super duper robot can help. Hello, Quasi. Right, 3 spins starting now. Let's go. Spin 1. M. Woohoo! Look where we are! Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quasi, we are in Mozambique. Mozambique is an African country that is right next door to Zimbabwe. Its other neighbours are South Africa, Swaziland, Malawi and Zambia. It also has a very large coastline where you can find some popular beaches like Tofo. You can also find offshore marine parks along the coast of Mozambique. One of the largest marine parks of the Western Indian Ocean is off the coast of northern Mozambique. The Carimbas National Park is 7,500 square kilometers, and 1,522 square kilometers of this is designated a marine protected area. Marine parks help marine life, they promote marine awareness, and they help local communities and indigenous people. The Carimbas Islands are a great place to visit for kayaking, diving, snorkeling, as well as visiting Ibo Island. The capital city of Mozambique is Maputo. Mozambique has a population of about 31,255,435 people in 2020. The closest African country in population is Angola. Although Portuguese is the official language of Mozambique, most people speak Swahili, Makua or Sena. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Quasi, actually, I do have a fantastic word for you that begins with M. Marimba. The marimba is an instrument popular amongst the Chopi people of Mozambique. You can also find it in Zimbabwe, where your friends Eddie and Trimore are from. It's a magnificent percussion instrument with a very unique sound. Thanks, Robot Buddy. That's really interesting. Isn't that great for a first spin? What do you think, you guys? I definitely didn't know that. Did you? Robot Buddy, do you know the Shona word for it? Actually, Quasi, I do not know if marimba is a Shona word or not, because the marimba is also found in Zimbabwe. It is also called marimba when it is in Zimbabwe. Alright, Robot Buddy, where are we off to next? Let's spin the wheel and... spin 2. C. Oh wow, this is amazing! How did we get here? I like the spinning wheel game. I'm learning so much with all of this. Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Quasi, we are now in Cape Verde. Cape Verde is an archipelago of islands off the coast of Africa. There are 10 volcanic islands, and together they make up Cape Verde. Although Cape Verde is geographically in Africa, it has a special relationship with Europe through trade. It has a population of just around 555,987. That's just over 3,000 more people than the city of Manchester in England.
The capital city of Cape Verde is Praia. Cape Verde is supposedly one of the most democratic and developed countries in West Africa. You will find some of the most beautiful beaches in the world in Cape Verde. It even has an uninhabited island, Santa Lucia, which you can only reach from Callao. Cape Verde has 350 warm sunny days a year, making it great weather for taking a winter holiday. The official language in Cape Verde is Portuguese, although a lot of Cape Verdeans speak Creole on a day-to-day basis. Do you know anything from here that starts with that letter? Yes, Kwazi, I do. The national dish of Cape Verde is cachupa. There are many variations to this delicious dish. Cachupa is a slow-cooked stew made of beans, mashed maize, onions, green bananas, manioc, sweet potatoes, squash, and yams. Manioc balls or cassava balls are very common in Cape Verde. For a meaty variation, you can also add fish, meat, or even mortella. Robot, do you know the Shona word for that? No, Kwasi, I'm afraid I don't know what cachupa could possibly be in Shona. All I know is that if I had taste buds, I would definitely want to try a plate of that. Thanks, Robot Buddy, that was really interesting. We're going to carry on and do our third and final spin. Here we go. Spin 3. D. Oh wow, how did we get here? Robot Buddy, where are we and what can you tell us about it? Kwasi, we have landed in Denmark in Europe. The official name of Denmark is the Kingdom of Denmark. That means it crowns a king or a queen. The current monarch is Queen Margaret II. Denmark is made up of the peninsula of Jutland and an archipelago of more than 400 islands. About 70 of these islands have people living on them. The Kingdom of Denmark also includes the self-governing territories of the Faroe Islands and Greenland in the North Atlantic Ocean. Denmark is the smallest as well as most southerly and most low-lying of the 3 Scandinavian countries. The Scandinavian countries are Norway, Sweden, and Denmark. Denmark has a population of about 5,792,202 people in 2020. That's about 292,000 people more than the country of Scotland in the United Kingdom. The capital city of Denmark is Copenhagen. The official language of Denmark is Danish Dansk. No matter where you are in Denmark, you will never be more than 31 miles from the sea. Denmark has 4,545 miles of coastline. That's great for visiting the seaside or going fishing. Because there are so many islands, you will also find lots of bridges in Denmark. But even though there are so many well-constructed bridges, there are still some islands that you can only reach by boat or aeroplane. The Danish flag is red with a white Scandinavian cross. It is the oldest flag in the entire world. During a battle in 1219 in Estonia, the flag is supposed to have fallen from the sky itself. The Danes were about to lose the battle, but when they saw the sign from the heavens, they got new energy and they went on to win. Every year on the 15th of June, the Danish people celebrate the flag's birthday. Do you know anything from here that starts with that letter? Well, Kwasi, I know how much you love playing Duplo. Did you know that Duplo is from the company Lego? And Lego was invented in Denmark. Robot, do you know the Shona word for that? Kwasi, Duplo means duplicate. Because Duplo bricks are twice the length, twice the height, and twice the width of traditional Lego bricks, they are easier for little kids to handle. They are also less likely to be swallowed.
Duplicate in Shona is Zokororo. You know what, you guys? I'm having so much fun with this. Why don't we do just one more spin? We've discovered so many fantastic things already. This next one's got to be good. Okay, you ready? Here we go. Spin 4. N. Robo Buddy, where are we now? Well, Kwazi, we have landed in the vibrant and exciting country of Nigeria in West Africa. The name Nigeria was taken from the Niger River that runs through the country. This name was coined in the late 19th century by the British journalist Flora Shaw. Nigeria has a population of about 206,139,589, making it nearly 3 times the population of the entire United Kingdom. Hey, where do my friends go? They were right here a minute ago. Did we leave them in the last place? Initiating Tina and Tim recovery sequence. Initiating Tina and Tim recovery sequence. Tina? Tim? Where did you go? Scanning Oh my demo. goodness! Where did your friend go? Friends not found. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Scanning Cape Verde. Friends not found. Initiating. Where did Tina and Tim go? Where did their friend go? Scanning Mozambique. Find out next time on episode 5 of Tina and Tim. Showing on All Things Zoe 2015 right here on YouTube. Friends not found. Thank you. Right, girls, are you ready? Yeah. What are we doing today? We're doing a special game, aren't we? Called What Am I in Shona? Yeah! Who's ready? Yeah! Yeah, somebody's hiding in there, so do you want to knock and see if she'll come out? Ta-da! No, she's not coming out. No, she's not coming out. Right, you and I can go and do it. And I think somebody will be so curious in a few minutes that she's going to wonder what it all is. So, the game today, we go around the house and we put stickies on things, but the stickies will be written in Shona. So, the first thing that we find in the toilet is the toilet itself. Now, the toilet in Shona is called Chimbuzu. Can you say Chimbuzu? Chimbuzu. Well done! So our toilet is called Chimbuzu. And that's the potty, the big potty. And not commonly found in the toilet, but we have our jackets up here, don't we? Our jacket in Shona is called Bachi. So this is your Bachi, which keeps you nice and warm outside. And another thing that we have is the sink, which Mummy doesn't know the name of. I have to look it up. But I do know the name of the tap, and the tap is called Pombi. If you want to say any of the words, you can, okay? Okay, so that's Pombi. Can you say Pombi? Pombi. Yeah, so Pombi is what we open to get our water out. Pombi.
So the next thing that we've got is the door. Now the door has got two names. We can either call the door Goni. Goni. Can you say Goni? Goni. Yes, Goni or Musu. So you might hear some people saying Vramsu, which means open the door. So remember when Mama was saying Vurapombi, that's Vura is open. So if you're opening the tap, urku Vurapombi. If you're opening the door, urku Vuragoni, kana ku Vuramusu. And next to the door, we have the wall. So slightly not very sticky for Madziro. So we've got Madziro and the door, which is Musu or Goni. Now, Vuriro mama Musu. Remember what Vura means? Vura means open. Can you open the door for me then? Vura Musu. Waitabasa. And now we're in your playroom. We're staying on this side of the playroom, which we've tried very hard to get things together. So, yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa Chipatara. So if you're ever at home or somebody's talking to you from home and they say somebody's gone panemunenda kuchipatara, it means that somebody has gone to the hospital. Oh, are you measuring the nurse? Yeah. We're just measuring the nurse. Alright, so here we go. We've got chipatara. Sakatashika pachipatara chedu. We've arrived at our hospital. And at the hospital, some of the things that we can see are a hospital bed. Look, you've got one of your patients going up and down on the hospital bed. Oh, Mummy forgot to label actually. When somebody's in hospital, they're called murwere. That means somebody who's not feeling very well. So, mune murwere wenyu ari mubeda. Right, let me just have a look. Alright, so tine murwere wedu. Auya kuchipatara. So we've got one patient who's come to hospital. So he would be murwere. And he's sleeping on the bed. And the bed is called mubeda. So our patient, murwere wedu, is sleeping on akararapa mubeda, which is the bed. I'll just transport you to the ground floor, young man. And I'll put your sticky label on you, because this label is bigger than your bed. That'll make you a nice big blanket. We'll send you back to the hospital. Yeah. So our patient is on his bed. And now the nurse did it. Yes, you are measuring the nurse, aren't you? And remember when Mummy was asking you for the nurse? You probably won't remember the name now because it's been a little bit. But the nurse in Shona is called Mukoti. So when you go to the doctors or to hospital and you see the nurse, you've seen Mukoti. Which brings us on to our next guy. But we're going to label our nurse. And she is... She's under her blanket. She's under her nurse blanket. Yay! That's Mukoti. So our nurse is in the hospital. Oh, our nurse has been kidnapped. Kidnapped? Oh no! The poor nurse! Yes, that's a light. Now, can someone find Mummy the doctor? Yeah. Where's the doctor? Can you bring the doctor to Mummy, please? Yeah. Yay, there's the doctor. Now, in Shona, we call the doctor Chiremba. Can anyone say Chiremba? Chiremba. Look at Mummy's mouth. Chiremba. Can you say Chiremba? Chi? Yes, well done. So, in the hospital, you could see the nurse, Mukoti, or the doctor, Chiremba.
So we'll label our doctor. There you go, doctor. You've got a nice big blanket. And hopefully you don't get kidnapped in a minute. Although somebody is watching. Oh, yeah, that's it. The doctor's got kidnapped. Sorry, doctor. Oh, he's gone with his blanket. Oh, the blanket's coming back. Thanks. Thanks. Yes, I know. She's a sugar-faced monster. Oh! She's a big, giant monster. Yes, he's got his doctor shoes on as well. Hot dogs, get your hot dogs. The hot dog man is here and he's riding on his bicycle. Yay! That is the hot dog man, and he's come to give you... I know, he's a different man. The hot dog man has disappeared. He's the replacement guy. You want sausage? Now, the hot dog man is riding on a bicycle, which is called Bascoro. Oh, yeah. Oh, where did he go? He's got his Bascoro. Oh, my stickies are much bigger than all of these people. I didn't think about that. So, he's on his bicycle. Oh, Bascoro Kids. So the hot dog man has brought some hot dogs, or the hot dog replacement man, and he was on his bicycle. This is patient. Bascoro. He's a patient, is he now? Okay, well, that's changed very quickly. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh. Yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called biza. So a horsey is a biza. Giddy up, horsey! Giddy up, giddy up, giddy up! Yay! Giddy up. Horsey! So that's biza. And now, can anyone find a pig for me? There's more than one type of pig over there. Yes, is there another pig? Yes, there are two different types of pigs. Can you bring a piggy to me? Bring the bigger one to Mummy, please. Is the piggy eating a raisin? No. That looks like a raisin to me. Somebody was feeding the piggy raisins. And obviously, the piggy was very hungry. So, we're going to label our piggy in Shona, Nguruve. And what sound does a piggy make? Oink, oink. Oink, oink. Or like Peppa Pig says, which is very hot for your nose. Do we have a doggy? I thought we had a doggy somewhere. What happened to the doggy? You had a fluffy little dog. Is that under that house there? Or is that a sheep? Oh, I thought we had a doggy. We have a doggy somewhere. Or one of your fluffy toys. Can you check your fluffy toys and see if there's a doggy? Oh no, that's a sheep. Sheep in Shona is Y. I'll put the name up on the screen. That's a sheep, yes, well done. What sound does a sheep make? Bah. What sound does a sheep make? Yeah, well done. I found the doggy. It's on the windowsill. Let's bring the doggy down. I knew we had a doggy. I'm sure we have a small doggy as well. Look at that dog. He's bigger than even the horse. That's the world's biggest dog. Yeah. He must be like a giant dog. Right, can you stick that onto doggy, please? A dog is called Imbwa. Well done, sweetie. So that's our dog, Imbwa. Now, do we have a duck on our farm? Where's the duck? Oh, I don't see it. Oh, there you are, little rubber ducky. Quack, 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 quack. What sound does the duck make? Quack. Yes, a duck in Shona is called Dada. So it's a very simple, clever name. It's Dada. Da, 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 da. Very easy name. Dada. Yes, there's a farm right next door to the hospital. Don't ask any questions. Who can find a chicken? Is there a chicken? A mother hen? Where is it? Oh dear, that's a big bird, thanks. Can you bring Mummy the chicken? There is the chicken, and in Shona, a chicken is called Huku. So, a chicken is
Huku. Well done, sweetie. You say it again. Huku. 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 For hippo. Only it's huku. Well done. So that's our farm. We just thought we'd do a few things on the farm very quickly. And now we're going to move to the king's land. Ooh, let's go and visit the Mambo. Let's see, where is our king? Now, the last thing that we've got in our playroom is the king of the castle. And the king of the castle is sitting on his throne. Yeah. Oh, I forgot to label the name of his throne. Anyway, in Shona, the name of the king is Mambo. So, Mambo ndiva notonga nika yavo. It's his big blanket. Yes, it's this big Mambo blanket. So, we call the king Mambo. When we say Mutongi, Mutongi can mean ruler, so it's anyone who rules over anything. But when you're speaking about a king or noble person, then someone of royalty is called Mambo. I know, that's a very big sticky, I know. Mummy overdid it with the stickies. And his throne that he's sitting on in Shona would be called Chigaro cha Mambo. Now, obviously, we don't have any Shona king chair. We've got, medieval style westernized stuff, but this will work just the same because you know what they are. Now, you know about knights, don't you? So, the uniforms would be different, of course. But when you have a knight who goes out, a knight or a warrior, we would call them, who goes out to fight in wars for the king, to protect the nation and the king, we call him Murui. So he's a person who fights. So in Shona, fighting is called kurwa. So a person, munu anorwa anunzi Murui. That's a lot of ruis, isn't there? So he'd have a different uniform, but because you know what this uniform means, guys, we're putting that for Murui. And then we have the person who is the king's bodyguard or the king's right-hand man. So if anything comes that's dangerous, the king always has people around him who keep him nice and safe. So the king's bodyguards are called jinda. So if you hear someone saying, Raiva jinda ramambo, that means he was the king's bodyguard. So jinda is that word, and he is the king's right-hand man. And that is what the throne would look like. And on that seat, we don't have a queen, but on that seat, if there was a queen, she would be called Mambokadzi. So the wife of the king would be Mambokadzi. Who can be the queen? So if there's a woman, if the king's wife in Shona would be called Mambokadzi, which would be Mambo, the first bit, Mambo, and Mukadzi, which would be the woman. Mukadzi is woman. I don't know if you remember. Girl is Muskana. Boy is Mukomana. Man is Murume. And woman is Mukadzi. So the king's wife would be Mambokadzi. And that's our unusual things that we find in our toy room. Or some of the unusual things we find in our toy room. I thought those would be interesting names because you don't hear them a lot. Yeah, you definitely don't hear anything about Mambo or Murui or Jindaramambo or Mambokadzi. So that was good. Mm-hmm. Did you like that? Yeah, so you're going to be speaking a bit more Shona with Mummy then. And remember, you can always ask Mummy to repeat it and I'll tell you over and over and over and over and over and over again. So, can you say Amangwana? Amangwana. Yes, so you just said see you tomorrow to everybody. Right, guys, see you tomorrow. Thank you so much for watching. And a big goodbye from somebody who's in here. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Sarura Kids. Mochi. Mochi. Mochi.
Mutsi. Baby. Baby. Mutsi. Baby. Latu. 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 Ula. 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 Salo. Shan. San. Shan. San. Lala tu. Mama. Mama tu. Lala tu. Mama. Mama tu. No. No. Dede. Dede. One, two, three, 4, 5, 6. Dave Kwazi, Korite. Yes, Kwasi, what are you doing?
Oh, hi guys. I was just practicing my counting. Oh. You know what would be really cool though? If I could count in Shona. Yeah, let's count to 10 in Shona. Motsi kusvika gumi. Huh? 1 to 10, Quasi. Come on, I'll show you. Now. 10. Okay, Quasi, it's really easy. Let's count these balls together. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbamwe, gumi. You got it, Quasi? Yes, I think so, Trywell. Actually, can you show me again? Sure thing. Rega ndimutaridzeni ni try more. Cool. Motsi, banana, mbiri, grapes, natu, orange, ina, zai, shanu, batatisi, nanatu, domasi, nomwe, huku, sere, cabbage, pfumbamwe, chibage, gumi, karoti. That's really cool, Eddie. I love those. Hey, tell you what. Let's count my hairbands. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, Pfumbamwe, gumi. Count to 10 in Shona. Motsi, imbiri, natu, ina, shanu, Nanatu, nanatu, namwe, sere, fumbamwe. fumbamwe, gumi. Well done. Wow, you guys, I love that. Counting in Shona is so much fun. Cheers, Quasi. It only gets easier the more you do it. So you know what? We should count everything in Shona from now on. ini chikafu ndisha ndinofarira kuverenga zvangu. I'm not surprised, Eddie. You love counting food as you eat one by one. We love counting!
Hiya, I'm Trimore. Thanks for coming to learn the Shona alphabet with me. Today, we're going to sing a special song about the Shona alphabet. I want you to listen closely, yeah? Because you're going to hear that the letters sound the way they do when you say them phonetically in English. So like, G is G. M is M. And there's also a few letters you won't find for starting words, like C, L, Q, and X. They're just not there. All right then, let's start. A, amai, B, ba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Zizi. A, amai, B, baba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Tapeza! I love this alphabet song. Do you? Shall we sing it one more time? A, amai, B, baba, D, dachka, E, envelope, F, fafitera. G, gudo, H, huku, I, imbwa, J, jongwe, K, kongoni. M, motokari, N, nungu, O, orange, P, poto. R, rokwe, S, sokwe, T, tsuro, U, ufu. V, vana, W, wuyu, Y, yambuza, Z, zizi. Tapeza! Yay! Thanks so much for singing with me, you guys. So, do you remember the letters that aren't in the Shona alphabet? Why don't we say it again together and you can tell me? A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, R, S, T, U, L, W, Y, Z. Can you see what letters are missing? Yeah, that's right. We don't have C, L, Q, or X,
The Shona alphabet is amazing and we love it so much. Come back again soon, yeah? And have fun with me and my friends Quazzy and Eddie. We've got tons of videos just for you. So click the like and subscribe button below and you'll always know when we have new stuff. See you later. Hello, Gogo. How you doing? Hi, Traimo. It's a long time. How are you? Oh, Gogo, I'm doing very well, thanks. I'm so sorry I haven't been to visit. I know. What's been going on? Well, not a lot, really. My friends Eddie and Quazzy, we've been having lots and lots of fun. Ooh. Yeah, we've been learning lots. And the other day, Gogo, the other day we were learning about Shona words that have more than one meaning. Mm-hmm. And we learned about this word called mbudzi. And I remembered, Gogo, that mbudzi can mean goat, but it can also mean the month of November. Is that right? Oh, yeah, it does. Oh, congratulations, Traimo. Oh, thanks, Gogo. But, you know, Gogo, I was thinking, are there other words in the Shona language that can mean more than one thing? Oh, yes, there are loads. Maybe. Let me go inside. I'll talk to my friend and I'll come back to you. Oh, all right. Cheers, Gogo. I'll see you later. All right, my grandchild. See you soon. Ruva, what does Nzara mean? That means hungry. Well done. What does Nzara mean? That means nails. Inzara means hungry and nails. Hi, Zoe. Hi. I was expecting you there. Okay, so today I'm going to ask you some questions in Shona. Two questions. What is Nzara? I don't know. When I say unenzara, Oh, hungry. hungry. Good. Greetings. Welcome to Sarura Kids channel. Today we are going to talk about Shona words that have different meanings. Hevani gogo. Komaswera sei? Tanzwa kuti nhasi tiri kutaura nezvemazwi echishona anoreva zvakapfuurira zvakawanda. Nepano. Aiwa, svika henyu achisadza. Tokubatsirai nei? Ndiri kutsvakawo gogo vaTraimo. Ndanzwa kuti vasvika pano nemuzukuru wavo. Oh, aiwa, gogo vaTraimo. Vaenda kubinduko. Svika henyu ikoko munovaona variko kubindu garden. Maita basa. Madzimai. Aiwa, madzibaba. So, Gogo, where were we? Traimo wanted to understand more about Shona words with different meanings. Aiwa, zviri nyore izvo gogo, musanetsekana henyu, tinogona kubatsirana.
The first word Trimo was asking about is mbudzi. What would you think about? Mbudzi. Mbudzi zvinoreva mwedzi waNovember. Mwedzi waNovember unonzi mbudzi. Asi mwedzi waNovember mwedzi unoyera kurooresa vana muchishona chedu. Zvakare mbudzi zvinoreva mbudzi dzatinochengeta mumusha. Tinochengeta hwai, mbudzi, mombe, mbudzi, animal. Oh, yes, that's very interesting, Gogo. I always find mbudzi very interesting. It makes my November, that's for sure. Aiwa tese. Now, here's the next one, Zuva. What do you think about it when I say Zuva? Gogo, Zuva zvinogona kureva Zuva, day of the week. Zuva rokuti mugovera muchishanu china izuva. Zuva rinoreva zvakare zuva ratinoona, sun, rinonzi zuva. Zvakare zuva rinoreva kupisa. Tinoti zuva rapisa, kupisa. Saka zvakinoreva zvakangosiyana siyana. Zuva. Oh, now we have this word that I love because you know I love to sing. Hey, I've given you a clue, but never mind. Can you tell Trimo what and his friends about this word imba? Zvinoenderana nekuti makakwidza izwi here kana kuti rakaderera. Imba zvinoreva imba, house, kana kuti imba, kuimba, rwiyo. Saka imba tinoperengera zvakafanana asi zvichireva zvinhu zviviri zvakasiyana, zvichienderana nekuti tashandisa izwi iri papi. Oh, thanks, Gogo. You really have very helpful. I like this game. We've got another word here. We've got tsika. What do you know about tsika? Gogoka. Tsika zvinoreva culture. Culture, magariro edu vanhu vechishona tinoati itsika dzedu, tsika dzedu, our culture. Zvakare tsika zvinoreva kutsika patinotsika tichifamba, kufamba kuti kufamba kwatinoita zvati tichiti di nemutsindo tiri kutsika. Saka tsika zvinoreva mazwi, nzvimbo zvinoshandiswa pamazwi akasiyana pairi, kureva kuti kufamba kana kuti culture. Gogo, I heard you grew up on a farm. So I know one of the meaning of this word very well. The next word on our list is furo. What do you know about furo? Gogo munovhunzisisa wemi. Furo zvinoreva kuti ukanga wakadzikisa izwi rako wakati furo, zvinoreva kunofurira mombe. Kwatinoenda mombe tichinodzichengeta dzichidya huswa kuti dzigokura, kumafuro rinonzi furo. Asi zvakare izwi iroro rokuti furo tikange takakwidza zwi redu tikati furo zvinoreva furo
runobuda mumukanwa memunhu. Fanika munhu uya kana achirwara netsviyo akapunzika anobuda mate mukanwa make umu. Iroro rinonzi furo. Zvakare furo iroro gogo handiti zviya kana tichiwacha mukaisa sipo mukafambisa ruoko rwenyu kudai kunoita chinopupuma chechi rinonzi furo zvakare. Saka furo rinoreva zvakawanda zvichingoenderana nekuti mashandiswa izwi irori papi pacho. These are very interesting, Gogo. The Shona language is so beautiful. Sadly, we've only got 2 more to go. I wish I could go on for longer, but we just don't have time. Next word is godo. Gogo. Godo rine pakanaka nepakashata. Ukanzi une godo zvinoreva kuti une utsinye, uri jealousy. Hazvina kunaka izvozvo. Kuti ukanzi une godo, aiwa, hachisi chinhu chakanaka mufunge ukanzi une godo. Sokuti ukanzi une godo zvakaipa, sokuti munhu haafanirwi kuva negodo. Asi godo zvakare tinogona kurishandisa chigodo chesipo, piece of soap, rinonzi godo. Kana kuti godo rinopuhwa imbwa, bhonzo. Handiti zvezvetenda anotenga nyama kubhucha ine mabhonzo todya nyama iyaya. Bhonzo riya rasara igodo ratokandira imbwa kuti dzigotamba hadzo dzichin'en'ena dzichidya. Saka zvinongoenderana nokuti izwi iroro rashandiswa papi zvakare semamwe mazwi ese atati tichingotaura. Gogo. That's so interesting. One word can mean 2 completely different things. I hope Trimo is finding this useful. Okay, now we've one last word. Futa. What do you think? Gogo imi. Mukati futa zvinoreva kuti munhu akafuta, munhu mukobvu, akasimba. Zvakare tikati haiwa nhaye mugogo zvandasvika pano inga munenge makangofuta, zvinoregona kureva futi kuti makangoshatirwa, sokuti makangofuta kungoti fundumwa, zvinoreva futa. Zvakare rinogona kureva kuti ukanotenga nyama kubhucha iyaya inenge ine zifuta nemafuta akawandisisa, kuti nyama yandatenga nhasi ine mafuta akazowandisisa. Saka mazwi ayaya aiwa zvinongoenderana nokuti rashandiswa papi pacho gogo. Saka futa rinogona kureva futa renyama, futa kufuta, kana kuti futa kusimba, kana kuti kufuta. Munoziva zviya zvokuti tatiri pano pamusha tongoerekana taane muenzi, atotifuta, autotitora by surprise, angoerekana asvika tisingamutarisiri. Saka futa zvinoreva zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka pataane meanings anokwana kuita 4 patogona kushandisa izwi rimwe chete iroro kuti futa. Futa, futa, kufuta, zvichingoenderana nekuti tashandisa papi pacho gogo. And you know what, Gogo? It's surprising that you ended on that note, because that's also taken me by surprise. This has ended much sooner than I thought, but we really have learned so much together. Let's see what Trimo has learned. Aiwa, chokwadi gogo, hande tinoona kuti Trimo adzidzei,
Hatibudei tiende tose. What is denga? Dang. Oh, heaven. Heaven or Sky. sky? Ruva, what does denga mean? That means heaven above. Thank you. Denga means ceiling, sky, or heaven. Okay, bye. So try more, my grandchild. Shall we go through what we learned today? Yes, please, Gogo. I found it very interesting, but there's just so much to remember. Yes, my grandchild, I know. So let us start. Shall we first we had mbudzi. This can mean goat. Zvichireva futi kuti November. November anonzi mbudzi. Saka mbudzi ndi goat kana kuti mwedzi wemugore. November. Then we had Zuva, which means days of the week or month or year. Zvichireva zvakare zuva izuva ratinoona mudenga umo, the sun, rinonzi zuva. Kana kuti kupisa tinoti kune zuva, tichireva kuti tiri kutsva. Yes, that's correct. Our next word was tsika, which means culture. Tsika zvakare zvinoreva kutsika kwatinoita tichifamba netsoka, tinotsika. I liked hearing about furo and how this means pastures. Furo zvinoreva futi zvakare kuti furo rinopupuma richibuda mukanwa makomo. Riya kana kuti munhu anenge aine chirwere chetsviyo, epilepsy, akapunzika anopupuma furo. Saka furo iroro kana kuti tichiwacha patinokwiza pepe panobva papupuma furo. Saka furo rine pakawanda zvakare muzukuru. Imba is another of my favorite words because you know how much I love to sing. Aiwa zvichireva kunyangwe neimba yatinogara, imba yambuya ako Tremo, imba yandinofarira, imba kunyangwe imba iri panze iyo, imba yedu panze apo patinogara, imba, building. We spoke about godo, which means born. Godo. Ukanzi une godo, zvireva kuti une jerasi. Jerasi, haufarire kubudira kwa mwanuka. Zvinotokusvota, rinonzi godo iroro. Zvakare, godo riya rinopuhwa imbwa. Kana imbwa ichidya, inopuhwa godo kureva bhonzo. Bhonzo rinonzi godo zvakare. And then we finished with futa, which can just mean fat. Fat from meat, fat of a person. Zvichireva futi kuti kufuta munhu kana kuuya kunenge kwangu ungweri kana wangosvika taking me by surprise kunonzi kufuta. Zvakare munoziva here muchero uri pari paseri pemba uyo une mhodzi nhema uyo, idzodzo dzinonzi futa zvakare. Tinototora mashizha efuta tichiunganidza taumba kuita chibhora toisa mumvura inopisa tichitovesa mwana kana akuvara kuitira kuti asazvimba. Saka futa ine pakawanda zvakare. Wow, Gogos, I really learned loads from both of you today. I'm really glad I came.
But I really hope you know what I mean when I tell you this next word. What word is that, Trimo? Well, Gogo, all of this learning has made me really hungry. Danin Sarah. Sarura Kids. Tinorimane, badza, hunitinosimone, rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Tinorimane, badza, huni dzinosimwa rodzi, mananga anobikirwa muhari, huni dzinotemwa nedemo, hove dzinoraurwa nechirauro, nyama inochekwa nebanga, ukatonhorwa dziya mushana, ukapiswa garamu mumvuri. Naya skena, mambonere butsi ndathengerwa nasekuru wangu nhasi. Hongu ndadziona, butsi dziya dzemaroon ende dzakazonaka. Hongu, shangu dzamai ndadziona ende dzakazonaka. Shangu dziya dzeshava. Watengerwa nasekuru wako shuwa? Shangu dziya shava, ndadziona kani mai, ndedzako. Dzakazonaka shamwari, ende sekuru wako anogona kutsvaga shangu. Waita zvakongoni. Shangu dzangu shava ndinodzifarira. Dzakanaka handiti? Dzakanaka. Saka shava is maroon. Maya, shava is maroon. Shava is maroon. Ndandingatombozvizive nai. Koiwe ngoni, shangu nemedzo ndedzani? Iwe Maya, ndanga ndichida kudza May ndiri ndega. Kunduza chii? May, baba vangu vanditengera shangu nemedzo ende dzakazonaka. Baba vangu vanogona kutsarudzawo shangu handiti? Ende dzakazonaka unoziya, ndandashati kundedzani. Ende ndadzifarira. Pavakandiunzira nezuro baba, ndakashaya ndikati ko, harisi birthday rangu wani, mandiunzira shangu idzi kuti zvaita sei nai baba? Zvikanzi ndandichingokufunga mwana wangu, rugotwe rwangu. Ndafara kani, baba wasarudza shangu dzakazonaka. Ende dzakazonaka. Saka ngoni handi katinopfeka kashangu dzedu tiri tese. Handei. Yakati kuratidza kashangu dzedu nhai Maya. Shuwa handei. Tarisai mukati, shumba inoruma. Tarisai mukati, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Chenjera kutsikwa, shumba inoruma. Zai rakaora. What do you think that he's doing? I don't know.
Mom. Amy, ndakamuka mheni. Oh, sorry, Eddie. We thought you were sleeping. Yeah, Eddie, you look like you were sleeping. Aiwa, ndinorara zvangu. Ndikudzidzira kuita shumba. You're learning to be a lion? Why on earth you do that? Ndakaona paTV pachitaura nezveshumba. Vakati shumba dzinogona kurara kutosvika maawa 20 pazuva. Lions can sleep for up to 20 hours a day? You've got to be kidding. Aiwa, ndinorevesa. Kumwe kurara, kumwe kungozorodza maziso. Ndizvo zvaitaura pachirongwa chacho. Oh, so they only nap sometimes? I see. What else do they tell you on the program, Eddie? Urikuonechi kwazi? Yeah? Ichi chinonzi zenze yeshumba. You mean the mane? Zenze. Shumba yechirume ndiyo ine zenze. Yangu yakanaka handiti? Yeah, like your mane, Eddie. So only the male lion has one? Is that why they call him the king of the jungle? Actually, Quasi, the lion isn't really the king of the jungle. That's just something they say. You mean lions don't live in the jungle? Nope. So where do they live? Why don't we ask our friends that? Friends, do you know where lions live? The jungle, of course. Where else have you seen them? At a zoo. Where? At a zoo? Lions live in the savannah. I don't know, but I think so. In the forest and in the zoo. In the field. Field. So, lions live in the zoo and people are looking after them, but the ones in the wild live in the savannah in places with water and a bit of cover for shelter. So they don't live in the jungle, but it does make a really cool song. Wow, I never knew that. Thanks, Trimore. So the lion is the king of the savannah. Zimbabwe's got loads of savannah, and so if the lion is king and has a mane, what about the female lion, the lioness? I know, the lioness doesn't have a mane, only the male has one. The mane covers their heads and necks and stretches under their belly, and it can be really dark too. Wow. But the lionesses are brilliant. They're the ones that do most of the hunting because they're better hunters than the males. I heard that a lion can run at about 50 miles an hour for a short time. That's really fast. I bet they can catch anything at that speed. That's faster than my mum's car. So what kind of food do lions eat? Shumba manje. Iwe. Shumba inongodya nyama chete. Chete. Hapana chimwe. Yeah, I heard they only eat meat. Iwe. Shumba inofarira nyama chekuti pano manje. Painovhima inogona kubata mbizi kana kongoni. Iwe. Inotobata nyama inokwana mhuri yese. Kana dzese dzaguta dzombozorora kwemazuva. What? You mean lions only eat every few days? And they live in groups? Yes, I've heard that too. Lion groups are called a pride. I heard that there can be up to 30 lions in one pride with males, females and baby lions. What's a baby lion called anyway? A baby lion? Well, try more. Why don't we ask our friends if they know what a baby lion is? Friends, do you know what a baby lion is called? A cub. A cub, of course. A baby lion is called a cub. Baby. What's called a cub?
So a baby lion is called a cub. Yeah, nechona inonzi handa. Oh, a cub is called handa in Shona? Yeah, that's right. Oh, I see. And do cubs go hunting too? Chirongwa chacho chaiti handa inotanga kudzidzira kuvhima kana yasvitsa mwedzi mitatu. Just 3 months old? I'm glad I'm not a lion. I still can't even make a sandwich for myself. Taura hako, asi papfupi apo. Shumba inenge yatopera kukura painosvitsa makore matatu. What? A full-grown lion is only 3 years old? Saka shumba dzinombofanana nekitsi dzepamba handiti? Hadzisi dzekutamba nadzo shuwa. What do you mean, like other cats? A lion's cats? Like Farina? Kwazi, shumba naFerina vatonokama ufunge. Yeah, Quasi, lions are from the cat family, but they're much bigger than the cats that live in the house. There are 5 types of big cat. The tiger, the lion, the jaguar, the leopard, and the snow leopard. Not all of them live in Africa though. I never thought lions were cats. They're huge. How big do you think they are? Well, a baby lion can be just 1.5 kilos heavy when it's born. Oh. Yeah, that's really small and cuddly. But they grow really fast. By the time they're 3 years old, a fully grown male lion can be 180 kilos. And a lioness can be 130 kilos. Wow. That's bigger than my mum and dad, that's for sure. Yeah, that's right. In fact, the only big cat larger than a lion is a tiger. Lendeta zvangu ingwe. Don't worry, Eddie. You can be a tiger whenever you like. So what sounds do lions make anyway? Well, lions meow, hiss, and snarl, just like domestic cats do, but much louder. They also have a huge roar that can be heard from 8 kilometers away. So, if you think about it, Quasi, when your mum takes you out shopping, she would have to drive to somewhere 10 minutes away. And if you stopped and listened, you can still hear a lion that you left at home. Wow. Kushamwari dzedu, munogona kujova here seshumba? No. What you paint? What you painting? What you painting, Mummy? Can you roar like a lion? Yes, I can. Let me show you. So this is how I roar. Roar. That's how I roar. Ya, shumba idzo dzinotyisa mheni. Saka indofarira zvangu shumba. Musandichinje zvenyu handiti. Nhasi ndinonzi Eddie Shumba. What do you know about lions? They're one of the golden brown creatures. They have 4 legs. They eat meat and they can roar up to 2 meters away. Wow. What do you know about lions? I know that they're yellow and furry all around their body, and they sometimes have babies. So today we learnt loads about lions. We love these big cats. They start off so small, but they grow to be really big and can be as heavy as 2 grown-ups. I think what I love the most about lions is that they live in groups known as a pride.
That just sounds really cool. Zvinofadza. Ini ndinofarira kuti shumba dzechidzimai ndidzo dzinovhima. Ende shumba dzinogona kupedza mazuva akawanda stereki dzisina kudya. Dzakangokotsira. But they can eat a whole zebra or wildebeest in their group when they do eat. That is huge. Yeah, the lion really is the king of the savannah, with a really huge roar that you can hear from 8 kilometers away. Shumba inofadza iwe. Inodzidzira kuvhima ichiri handa. But it can grow from a cub to fully grown in just 3 years. And then it can run at up to 50 miles an hour. That's a lot of growing and a lot of speed for anything. Taura hako iwe. Nsaka ndichifarira zvangu shumba ini. We love lions!